economy is dynamic and robust. President Adama Barrow will be sworn in as President of the Gambia for the next 5 years on January 19, 2022 at the Independence Stadium. Gambians hope for a future of unity, peace, love and progress. Let's celebrate this landmark democratic advancement for the Gambia, our homeland. High-profile personalities, including ECOWAS heads of state, will grace the occasion. It is another warm welcome, viewers, wherever you are. Welcome to this live coverage from the Independence Stadium in Barrow. It's Wednesday, the 19th of January 2022, the day when President Barrow is expected to be inaugurated here in this place after being re-elected by the Gambian people on the 4th of December 2021. And we are here to bring you live coverage of the event. And this is Eyeafrica TV, wherever you are, in and around the country or beyond. Thank you for joining us, and we would be here to take you through on all that is expected to happen here today. It is expected to be a long day event, and of course, in that regard, we would be here to make sure that you adequately inform us always whatever is going to happen here today. So once again, thank you for joining us, and we're going to have an extensive discussion and coverage of today's inauguration of the president. And already several head of states have jetted into Banjul to join the president for his inauguration. And we will going to discuss on that and many other issues related to his inauguration. Thank you so very much for coming along again. And of course, with me on this platform is my co-host, Binta Jallo. Binta, good morning, and thank you very much for being here this morning as we are here for a very historic moment. As all Gambians were looking forward to this day. Good morning, Amadou, and good morning, Gambia, because today is a very important day, a historic one for that matter, as the Gambia has this opportunity at least every 5 years once. And this is really, I think, something the Gambia has decided, and this is what we call a decision made by the country, a decision made by its citizen. So this is something that I think is very, very historic and is going to go down in the history books of this country, Amadou. Well, absolutely, Binta. It last happened in 2017 in the same place we are here today, that is the Independence Stadium, when Adama Barrow, of course, was inaugurated for the second time after he was inaugurated or, of course, sworn in Dakar, Senegal. You all can remember that. But this time around, it's all going to happen in the Gambia, and it's happening today right here at the Independence Stadium. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu mat mbégte dellusiwaat tey indi leen beneen live coverage fii ci Independence Stadium bu Bakau tey nag li waral ñu nekk fi xam ngeen ko ñu ngi ko doon xaar Gambien si di ko doon xaar démba ñu nekkoon fii di leen wax ne tey mooy bés bi ñu war a waatloo njiiti réew mi président Barrow gannaaw bi nga xamante ne Gambien si dénkaat nañ ko réew mi pour mu jiite réewi Gambie fu juróomi at yi ñëw tey nag mooy bési waat bi dina nekk lu am solo lépp lu ci am nañ leen ci gën a yaat la ci kanam ma am mbégte nag dalal suma naataango Modou Mohamed Niang ñu faral di ànd ak moom ci jotaay bi Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax amaat mbégte beneen yoon pour bokkaat ak yow ci jotaay bi te mu nekk bés bu am solo. jërëjëf Amadou bis bu am solo la bis bu rëy la si réew mi bis la boo xam ne history dana ko bind comme nu mu ko bindee woon 19 January 2022 absolutely dañoo sant yàlla bu baax a baax because fekk nañu ñu ngi si jaama fekk na réew mi si jaama fekk na kenn amul daal looy ragal si réew mi kon su ko defee loolu den si sant yàlla bu baax a baax néy nag ñi nga xam ne ni Amadou right now ñoom ñëpp ñi ngi jàkkaarloo télévision Eyeafrica di ko seetaan si réew mi ak si bitim réew leen wax ne rek incha allah ñu ngi fi lépp lu fi xew nañ toog si seen néegi si seen bitig yi si seen fu ñu mënta nekk rek dinañ leen fekk ba foofu jox leen ko incha allah. incha allah jërëjëf Modou Niang Binta.
Comme kakale nyami wato bedorong kan tolle bale jankote ke Independence Stadium ko bi mulunete mi yalon ko kumayata bake banko e bari bi tolle be siri ngale jang andu mobi jam mi yalon ko ate fadan wala be siri mbadi mandin ko le jam pour ka fengom feng mi yalon ka be ke kan jam pour ka fale anyan takela nyami anen abe ke kan nyami nen ne bula droy ni mole nyo konto. Assalamu alaikum mbadi lamor la non jibe rawa dawda ngal konton binta jallo amadou ani nyang mi yan ko wolle be siri Africa panendo jang ngal be konton alto nal konton la ani jibe rawa dawda katande Gambia ani Gambia bantala e mbadinkira min to wole kata Eyeafrica TV de tumo min nata mabe anoda very important event wala mi yalon ko wole kata lunkum ma ba katanti tumo min gambeno le carte pay president Adama Barrow bi kata lunti mi yalon ko pour ka Adam Barrow pour ka inaugurate anin kalendiro pour ka tande ka nyandi banko la pour ka banko mu daka dia la ka fay ko fo sandi lulnala woto asa trampe butum mbatral jene live kabana Eyeafrica TV ala baraka Sarakule kamoto. Assalamu alaikum maran soni go oda ko nangiri Eyeafrica TV oga dingra kebe no godin kenyani Independence Stadium ke dingra kebe lenkani January on the 19 nga dingra kebe oga tini ko president Adama Barrow tambe agaji daga jamani ke no gonde ko na nyala nanti gambe non na ko na jamani ke kire ka kata dengene sino kala ke no gonde ken ni gambe no ko agari ko censerada ken ko censere lenki yani kota kebe iga kunendini gatina da gambe non pay ken ga jamani kinnanga du daro en no gondi kenyan hiya uga kita wa ko ni kaga no kusudi xana ni o karanga xara hainde nyana ngir Eyeafrica TV kita kada amare men nene MS Bojang nyang Murdu nyang Binta Jallo ado Amadou Jallo. Thank you very much Amadou. All right. Thank Amadou, you. maybe you can just take that in fuller also because our I was people. going to say you can also say in Fuller, Binta. Sorry. I was going to say you can also say. Yeah, in fuller. Okay. Yeah, absolutely, you can. So, full be den yetta o meden salvina o meden hala non hande non ko nyalande andanda hore ma nyalande den no wadi important moƴƴa non sakantuma hande ka andanda hore ma ko president Barrow e woni wadde inaugurate here Independence Stadium te president yibe duduɓe be andanda hore ma president yibe duduɓe hewti do e nder reedi nden pour argol wadugol o witness te inshallah comme Eyeafrica TV no waɗirta non rek wattu be men addana on kala ko andanda hore ma no waɗa kala ko heewi e nder leydi ndi meɗen addana on tele hande kadi inchallah min addana on kala ko andanda hoore ma no waɗa ɗo kala haala ka andanda hoore ma haalama ɗo inchallah on nanay ɗum ɗo jarama moƴƴa Amadou a jarama Binta kono haaliɗa noon si Allah jaaɓi yeeso seeɗa en adday ko nanɗa hoore ma kala ko watta ɗo hande kono wiɗa noon. Well, viewers, again, and like I said, we are coming to you live from the Independence Stadium in Barrow, and of course the public or the people are just arriving in their numbers here to witness today's occasion. Of course, it's going to be a long day. It's going to be a historic moment. And like I said earlier on, it of course happened back in 2017. It's happening again this year. And today, it's because Gambians went out or came out in their large numbers in December 4th, 2021 to vote or to re-elect President Adama Barrow again for the second time. And of course, as the constitution indicates or outlines, you know, he would now be sworn in to take the affairs of the country again for the next 5 years. But of course, whilst we look forward to the arrival, or we await for the arrival of the people from different parts of the country, and of course I know, and of course we are also going to reflect a bit about what the president have done during his first 5 years, but of course what to expect also in today's event. But by the way, what we as Gambians should expect, you know, in the next 5 years. We would be reflecting and provoke discussion around those issues. But of course, let me also remind you, you know, we understand that several head of state, 8 of them within the ECOWAS region are expected to grace the occasion. Some of them have already arrived yesterday. The president of Togo is expected to be here. And of course, that is President Fiere Isozima Gianzebe, of course, of Togo, is expected to be here to grace the occasion. And of course, Mauritanian President also, His Excellency Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani, is also expected to be part of the head of state that are to grace the occasion. And of course, the President of Sierra Leone, Julius Maada Bio, and Ghana's President Nana Akufo-Addo, and of course the
President of Senegal, Macky Sall, of course, and of course the Nigerian President, Mohamed Buhari, and Liberian President, George Weah, are all expected to join President Adama Barrow for his inauguration. So, Binta, it looks like it's going to be a very, very big event, 8 head of states to join the president. That in itself speaks volumes. It's historic, Amadou. I think in 2017, we've seen a similar thing as when it was held in the Gambia, or should I say held in the Gambia here. You know, like you said, there was a time that the president then couldn't be sworn in the country. He had to be sworn in Senegal at the Gambian. The former president then, of course, because refused the election, exactly. rejected the election. So before then, and now today we are seeing this historic event. We've not seen, aside from the conflict or the misunderstanding about the election, of course, and all allegations that we had about before, that the fraudulence and all that allegations. Aside from that, I think this election is one of the most peaceful elections that people can say. Right. So I think it's a very historic event, and like you said, 8 head of states is really huge, and I think we are hoping for the best before the end of the day. All right. su ko defee mon ñang kon ni nga ko waxee ci bés bi nekk na bés bu mag tey juróom-ñetti jiiti réew war a jógee ko ci réewi ECOWAS dégg nga lim naa leen ñoom ñëpp su ko defee tey loolu mu am lim firndeel parce que nag dafa mel ni bés bi tamit nekkul bés bu ndaw bési réew mi la buñ am fuñ jógee ci élection yi tem dem ba tey ñu toll fi am ay naataango yi nga xamante ne président Barrow naataangoom ñu invite ci bés bi loolu wane na wala firndeel na bés bi am na solo. am na solo Amadou comme niñ ko waxee si gannaaw because foog daf la war a delloo démb da nga war a xalaat démb. because gars yi ñu ne sa démb moo lay jàngal sa tey waaye sa tey itam moo lay jàngal ëllëg. so mu mel ni 19 January bi passé président mu ngi ko defee woon outside si loo xam ne ni mun nañu wax tiis la woon nekku doon sago si élection bu nga xam ne defoon nañ ko tam si fit yu dalul si xel yu dalul because ku nekk yaa ngi expect ne anything mun naa laa dal after election but gis nga ko ba bu moo mu waatee si réewi jàmbur soo moo tax ma ne Gambien si ñëpp dañ war a sant yàlla tey because tey def nañ élection bu nga xam ne ni ci biir réew mi Gambie leen ko defee ba mu jeex si jàmm ak salaam dégguñ kenn ku si am problème candidat yi ak kenn ku si nekk rek def nga sa campagne nu mu la neexee with free and fair campagne ba pare def li nga war a def yëpp ñi dem élection ak waa réew mi tànn président tey mu nekk bis bu toogoon si réew mi juróomi at jeex tag tey mu war a jàkkaarloo ak askan bi ñu war ko dénkaat kayit bu weex tar leen ko jox boo xam ne ni dara nekku fa lu set wecc la ko askan bi jox mu war a jàkkaarloo ak askan bi ne yaakaar bu askan bi am si moom dina ko def si juróomi at yi di ñëw kon mu nekk bis bu am solo la te mu def ko ci yoon ak ci njub parce que dafay waat yore alxuraan bi di waat of course because fii loolu la constitution bi joxe ku nekk diine bu nga gëm si téere boobu ngay waate xëy na yeneen réew yi ñoom si seen constitution something like that waaye ñun fii islam la moom muslim la su doon christian di seen bible bi ko dina téye alxuraan bi waat ne liñ ko dénk ak yaakaar bu askan bi am si moom dina ko doxal free and fair bu nga xam ne ni du am kumba am ndey du am kumba amul ndey te lépp li ko war dina ko joxe comme ni ko gars yi waxee rek dénkaane nag ñu ne ki nga óolu réew mi dénk neen óolu ko waaye dénkaane itam fexeel ba rek lu ñu la dénk nga defee ko nuñ ko soxlaa te loolu la mooy waat tey ak kayit bu nga xam ne Gambien si jox nañ ko plain white paper soo moom nag mooy seet lu mu faa def te loolu la mooy waatal ne dina ko setal dina ko sàmm dina fexe aar kaaraange nit ñi sàmm seen koom-koom sàmm seen moomeef tey moo waral bis bi dafa am solo ñu def ko si sago Amadou defee ko si réew mi fi nga xam ne ni foofu la élection bi am si jàmm ak salaam foofu la mooy waatee tey mu different trop ak 2017 loolu nag sant yàlla loolu bu baax a baax si li si xewoon yàlla daf ñu fekkee ko am na ñu ko fekkeewul soo ñooñu ñu ngi leen di ñaanal fi ñu nekk gënal leen waaye ñun ñu ko fekkee dañ war a sant yàlla te xam naa ne moom président bi himself dina sant yàlla because utee na trop ak nu mu fa demee woon waaw utee am na loolu mu nekk lu am solo su ko defee loolu dafay baax ñuy fàttali
xam naa ci kanam tuuti ni ñoo demee ñu gën a yaatal waxtaan bi gën cee indi li nga xamante ne mooy lu xew-xew ci biir réew mi waaye ñu fàttali rek ne tamit gan yaa ngee ñëw nit ñi yaa ngee ñëw bu baax ñu ngee ñëw ndànk-ndànk xam naa ci kanam tuuti stade bi moom dana fees dal gis ngeen mu ngi noonu foofu mooy VIP lounge mooy kilifa yi foofu la ñoo toog ci kanam tuuti xam naa ne gan yi bu ñu yegsee nañ gën a yaatal li nga xamante ne mooy waxtaan yu bari ñu wax ak ñoom tamit ñu wax ñu tey yëg-yëg bi lan la Binta su ko defee ma bàyyi la ak neene ngeen tënk tamit li nga xamante ne mooy bés bi ci kàllaama Mandinka lu xewoon 2017 ak yooyu ba tey ñu gis ne we have a different moment and a different environment. Right. Okay. Nene ñin de ñin kumbayata bakele comme fawol baje kan nyamin andu mo jamal le bina kan saintenting stadium moto comme mol baje kan nyamin saintenti ñin de la kumaya mu yamiram modun sa fono faya bamba. Binta abaraka bake o ñinin karo me ko kumara bakele pour ka mota kafo bi mu lunet lum yalan ko gambe bi ka soto coming sangos e bi ka soto sang e bi ka soto lungolung e bi ka soto do kungolo ko e bi ka soto karo kare bari ka soto sanjulu le ka soto nin dungo fon ni ajibe in odawe fan safuno ko kam man samuta ka kalini sanjulu akumaya batal nata don komin na banko forya julo mantara non komin independent fondo mba fala ko atel fa gana kumata independent because independent ko na every year bari nimu lunetu no lum ngalan ko akana every 5 years lom mol kasi yesi yela banku diya nyanto mu ya kandan e carte fay man say ena muru ko de yemman sa tas wala ne ko ka fay ko ndel laftani ne bari pour ye kalindi ye sarto ta komi nyaya mimpo nin christiano la bible ta nin muslim wolam ay qur'an ta ko to numu fenet mi an ka kuma batal bi pour gambenol at least gambenol fintinan yela man samuta ya tax penna walle sarto landa e katandi ko nga sarto min nyinin teleka because birim pesambaro kata warom na kata akata tola wala kala campagne la molia ay sarto lan so bilong gammenol fana dingo fenko soro bile lonkun soro bile pour ka pesambaro muta ka nyandi ka fay ko say te lafta min tel ngo kele ban te lafna lafta minna lafte wolek wolam biti ko kalo tanye bang ibe nekala nimu kute akumata bakal mianko isa fono nyaawo nyaanyama ita bana bar min kumata wala niko abe banko do ko wonne kono banko do ko wala kumata mbenga kelinti den nga banko do ko kalindro fele estado fele misaba stadium of science center ding mol bina kan ne and nga expect ko jeba fala pour artist mo la gammeno le finti e kabo katon fo koyna banko min fa ngana bengede bake wala ken ninki do banko jama bale natana kabo Senegal Mauritania kata Togo Guinea Bissau kata fo around Mauritania wol so banko jama fo banko senyongo mi an ko Liberia wol Sierra Leone wol so wol bela nyaton ko kana ani min katan dala banko bawo ni wol leka ku kan wolon Senegal wol bebi nakan so aba kala fenata mi an ko kala pura benti deni bajal ko mol binala mo be nanan at least ngalong ni non banko dia nyanto de kamata so butung be duwala mo be ko programme woni sa kuma sku kayra kono ngaban kayra kono gambe di yade atel kumara me gambeje yenta ka gambe la flo janni bad law dotel binda okay yes. Ne bula drum maybe ya tinka sarahule kan fondo to na sarahule bi wasol fona yalla mumbe keri janni be proceed la kenyan sahaba nga binta jallo oda nuari lenke soba kebe o suga soba kebe mulla o suga soba kebe o ga simeti kota be keni kota kebe soron suga bakari ni lenken on 19 January nga dingra kebe president Barrow time ga dangere o do suwatu president Barrow daga hallende ko nanti soron da ko e jamani ke mundul gamme num pagar ko tense dada ko tense de ke kem pagar duguta lenke sasa gamme num gara xanne kebe kita ko nanti president Barrow da anke ngala hintenga hume o de Kenya sasa ko halentenga hume Kenya ampay kune nan nanti ko o ga lay kumbe na Kenya daban aga ko legwa Independence Stadium nga ndin college ko menga Amadou Ado Soron ha ay to ko gamme num bana bakare no ko nandi Independence Stadium de jamanu soron liya humbe ne jamanu kanan kunga humbe ga na ngir Togo nan daga Liberia Sierra Leone Guinea Bissau nan daga jamanu tana kunsu area mutaninu nan daga Senegal me kunsu soron era jamanu yogo no soron li me gele daru ko nu lendir len kay ha keta o ga no ko di ngira kebe Independence Stadium ke soron payrina yere
salake hakanyani maybe katakane anna wala stadium ke suga haka e keta ogatin maran sonin konda awardo Eyeafrica TV khana su wala lenki ko o jiginte ngam mo gombe ona joppona bismillahir rahmanir rahim kona anyemi alhamdulillah rabbi bita jallo thank you very much Amadou back to you. All right, thank you Nuwari Nene Bojante. I think that's very important. And like we said earlier, we would want to widen the discussions in all the language possibly as we can. So we make sure wherever you are, whether at home or in your offices or wherever with your mobile phone watching us live, so you can understand and see everything what is happening here today. Like we said, it's a national event, and of course, interestingly, as we are here witnessing events or things happen, people are now coming from in their numbers, and we understand that people have came all the way in different parts of the country to be part of this historic moment, because this don't happen every month or in every week, or it happens not even every year. So it happens once in every 5 years. So that is why everybody who is lucky to be here, you would of course be very much proud. But essentially also, if in case you are not here, but wherever you are in the Gambia or around the world, and you are interested to know or see what is happening here today, we are here, and Eyeafrica would make sure that you see what is here, what is happening here today. So this is quite a very, very interesting moment. So we would going to reflect, like I said, on some of the things that happen and all that. But before that, just ma ñëwaat ci mood ñan tamit ñu gën a yaatale waxtaan bi ko ni ma ko waaye sànq rek ñu ngi doon waxtaan ci gan yu ñëw ci réew mi juróom-ñetti jiiti réew yagsi ci réew mi waaye tamit boo seetloo suñu élection bi xam nga ne coow am na ci parce que am na ñi nga xamante ne mooy dañu bañ ñaari opposition yu gën a mag ci réew mi UDP ak GDC ñoom ànduñ ci réseau ba tey waaye loolu lan lay wane la ci ne loolu am na waaye donte ne loolu am na tey ñu am juróom-ñetti head of state muy ay njiiti réew si ECOWAS ñëw fekkee li nga xamante ne mooy waxtu président Barrow. waaw Amadou am nga wane na ay firnde yu bëri because mel na ni am nañ tuuti lu dee tilimal suñ cere ji 19 January. waaw yes xalaat naa xajam tuuti. waaw lu koy xajamal mais bi sax am na ñuy wax ne duy xajam pour 2017 bañ results xajamaloon na suñu cere ji 2017 19 January 2017 the same thing am na ku bañoon results waaye boobu moom boobu xajamalu cere ji de dafa koppoon cere ji boobu moom kenn mënutoon lekk cere ji ba am lu si lif waaye 2021 19 January itam am nañu xajamal cere ji because ñooñu ñaari parti yooyu they are the biggest opposition party in this country buñ toogee ñoom itam bañ results loolu tam leneen la lu xajamal cere ji la waaye loolu yëpp xajoon nañ ko waaye dafa utee ñaari 19 yi den utee but this 19 ñu dem nañ si yoon wane na ne lu ñu yóbbu loolu amul te ñeent yoon daf leen may ne mbir mi si xewee am nga si right pour ne leerut ma wala nanguwu ko nga dem fu mbaxana nekkee benn dem neen fu mbaxana nekkee benn nanguwu ko wan na leen ne mënul a déglu lii parce que lii tam amul dayoo bu war a mel ni bu dayoo bu nga xam ne dina jaral fu mbaxana nekkee benn ñu toog def jotaay càmbar ko daal di ko tegee fële ñoom itam loolu la leen yoon may parce que mooy kër gi gën a kowee si àtte si biir réew mi muy high court bi nga xam ne moo nekk Banjul seconde li sax ki nga xam ne moo amoon court bi mooy élimaan yi ñi nga xam ne ñooy àttekat yi di chief justice bi moom si boppam moo wane ne opposition bi luñ wane loi moo leen ko may waaye liñ indi ne nanguwuñu result si élection bi maanaam daal amul dayoo pour kër gu gën a mag si àtte si réew mi di si toog di ko càmbar waaw so loolu after ñu delluwaat waaye ba léegi ñoom fuñ ko defoon foofu leen ko def wane ne rek ba léegi duñ mun a nangu lii di war a mun a toog tax jotaay di mun a am ba tey naka la sax 19 January bi du war a mun a am so mu mel ni 19 January yi fi jaar yëpp cere bi këppoon na cere ji bi itam am na ñu def cere ji xajam na waaw est-ce que xajamal boobu comme na koy am nañu koo bañ mu li tax mooy comme élection bi bu mu amee ba léegi gis nañu mel ni comme ECOWAS ak ñeneen observer yu fi ñëw ñu déggal ne élection bi moom jaar na yoon donte ne am na li nga xamante ñu jàpp ne war nañ ko mën a yokk ci liggéey bi ak taxawaay bi waaye tey buñ gisee comme ni ma la waxee juróom-ñetti réew ñëw fekkee bés bi est-ce que loolu dañ du gën a firndeel dëgëral ne xëy na ñoom dañ gën a ñëw dëggal wala doolal seen naataangoo non
si lii moom comme si luy xew Gambia ñoom foog okay just pour update mo nga baal ma this is images live from the Gambia International Airport of course this I think the arrival of one of the presidents the guest one of the guests that are coming this is coming from the Kingdom of Saudi Arabia but we can't tell exactly who is in that flight but probably it's a surprise but whatever it is we'll let you know as we go on. But we want to believe is one of the guests that are been invited for the occasion, that is the inauguration of President Barrow. And we understand it's a flight coming all the way from the Kingdom of Saudi Arabia. But we will keep following. So you can see these images live from the Banjul International Airport. And this is the arrival, so we cannot tell who is exactly in that flight. But we understand it's coming from the Kingdom of Saudi Arabia. So we will, the flight itself is Kingdom of Saudi Arabia. So as you can see, Kingdom of Saudi Arabia. You can read that for yourself. So we will wait and see as to know who is exactly in that flight. Kingdom of Saudi Arabia is what is written in that flight. Whether it's coming all the way, in fact, in Saudi, probably, it's another thing. But you can see it and read for yourself there if that you have seen Kingdom of Saudi Arabia. So mon yang lindo wax rek kon gis ngeen li ñenn ci gan yi nga xamantene ñu ngi war nañu yexi ci réew mi pour fekkee bés bi waaye ñu ngi xarandi pour ñu xam kan la flight boobu mu ngi soog a yegsi waaw li ma doon wane di nga gan yu ñëw nii ak ECOWAS yi ñëw da dañ ñëw fekk ci gën a dooleel seen naataango pour wane daal ñoom lu ñu wax wala seen ndaw yu fi ñëwal liñ gis jàpp ne loolu moo amoon dañ ko ñëw pour dëgëral ci élection bi nu mu demee. waaw loolu Amadou bokk na si ñoom dañ ñëw dëgëral wane ne ndaw yi évolué ñu ñëw li ñu wax ne loolu moo fi am si réew loolu moo am loolu moo tax ECOWAS ñëw réeroo la mbir ECOWAS ku xew la si ñoom dañoo dem di fekkile waaye sax am na ñuy fekkile sax ñoo xam ne sax seen mbir sax yoon daf ko ñaawlu yoon daf ko rafetlu ko si ñoo xam ne sax nuñ def bi am rafetut waaye terewul ñu fekkile ko kon dafa mel ni ñoom fekkile bi rek daanaka dafa nekk lu nga xam ne comme ku xewle rek nga fekkile ko waaye duñ si dee seet ndax kii lu mu xew la yoon moo ko jox wala yoon joxu ko because lii problème bi mooy ne ñoom ñëpp demoon nañ Guinée Conakry si su waaye bu Condé doon def te xam nañ ne Condé lu mu defoon ba ñëw bay waat du yoon waaye xam nga foog ñu fekkale ko because diggante réewal réglo diplomate mu ngi fa den suñu la invité foog nga dem bot bii nag moom weakness bu am solo la gars yi am waaw. Yes. All right, jërëjëf loolu am na solo so as you can see there on your screens and at the independent of course Banjul International Airport the guest is probably any time soon is going to alight from that plane or flight so we can know. So here he is now getting down. We're yet to confirm who is it but apparently it looks like it's from Saudi Arabia. This is the guest is from Saudi Arabia. As you can see, it's how it looks like, and but we would get to know who he is, and and then we'll let you know accordingly, inshallah. But apparently, as you can see, it looks like he is from Saudi Arabia. So these are live images from the Banjul International Airport. The guest, this is happening from. So Nene. Just to allow you to summarize this in Mandinka as we are saying it, Abaraka Bake, Amadou Kante, Badingolo Hansai Katandala ko Eyeafrica TV lom Independence Stadium Rodami alon ko bilom President Balola Karni Lungoti. Nalba imejo jibe kam mi alon ko minka bo television la fanala jibe la fanala wolon blade dami alon ko International Airport, Banjul International Airport. Nintem na albaje kan imejo do dami alon ko Kingdom of Saudi Arabia luntam babor nanje mi alon ko fanana mabe pour kana barola en karendirola woto nimu fenete mi yalon ko banko dunia fanna dama babiji dami yalon ko minara nan pour kana barola en kala momuta pour kana ka bendu fenno mi yalon ko kumada bakale bawo nga folo ko abika sotono wato wati bar sanjilulu wada kumada bakal lundan ko bona banko fanna jamato pour kana nan ka ben nin kalendirola Amadou Kante and he's been welcomed by our Foreign Affairs Minister Mamadou Tangara. Yeah. And Nintemina Tangara, mi alonko, atelon na foreign minister, mi alonko, atelem barta nim bantala bankon kola, akeda moti mi alonko, atelem ning Saudi Arabia ning lutamba bendum. Butung nale aje kolo nindiko, president signed the water la damion ka batal bulu batal mutare pour ka preparation ke pour kana Independence Stadium moto. Butung am salbe trampe
Eyeafrica TV mbabe le bon labi. All right, thank you very much. Mon Niang, gan yaa ngee ñëw gis nga Saudi lañ jógee dafa mel ni Mamadou Tangara foreign affairs ministre moom moo ko welcome mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo dafa mel ni gan yi ñu ngee jógee ko fu nekk pour ñëw ci bés bi. absolutely loolu moo am Amadou gis ngeen ko noonu kooku délégation mu nga xam ne moo jógee Saudi muy lu am solo Amadou because Arabie Saoudi réew bu am solo la si àdduna bi spécially si umma islam bi leen suñ toogee ñu gis Gambie xewle ñu gis ñu indi délégation am spécial flight loolu Amadou dafa mel ni yëg neen réew mi safoo neen réew mi waaye yëg neen tam ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Barrow kon mu mel ni li nga xam ne mooy relationship bu nga xam ne mu ngi dox si diggante li nga xam ne mooy Arabie Saoudi ak Gambia tey leer na bu baax because délégation bu am solo la ba pare agsi nañ léegi te xam naa ne léegi tey ñu gis leen fii nga xam ne mooy si biir stade bi mu nekk na lu am solo because réew tam dafa war a am jàmm ak diggante moom ak réew bu ko léegi nit ñi toogatul amul réew boo xalaat rek sa doomi réew ñu ngi fa di liggéey moo tax rataxal diggante yi daf si day baax pour diplomate bi mu wook mu am solo daf si day baax te dañ naw réew sax naka la mun a amee diplomate bu xam ne ni dafa daj ci àddina bi daf day am solo te lii bokk na si kon mu mel ni Gambia tam si mbiri diplomatique relationship bi wook na bu baax bu ko liñ fi gis nii am na solo bu ko gis nañ ne romb neen sax Afrique léegi dem neen ba nga xam ne mooy Saudi so loolu nekk na lu am solo waaw. All right, Binta, it looks like more guests are coming, and of course we were talking about the eight head of states coming from the ECOWAS sub-region, but this time around it looks like we are seeing people coming all the way from Saudi and other countries as well. So it's right, looks like it's a surprise because he was not part of the list that we got. But it's very important because Saudi Arabia and Gambia have a very good bilateral relationship. So I believe this is one of the way they are strengthening it. Of course, if a Gambian president is being sworn in rather, I believe that it's very important for them also to take part or to witness the event. And I believe this is exactly what they are doing rather. Indeed, and as you can see, these are images live from the Banjul International Airport. The guest from Saudi has just departed the, of course, airport and making his way probably to where he's going to be hosted or maybe stayed here at the Independence Stadium. But we'll get to find out as we go on in this live coverage. And we were talking about the significance of the day. And as you can see, guests are coming all over to grace the occasion and be part of history. It is a history because it doesn't happen so frequent, once in every 5 years. And if we are opportune to be part of this year's, of course, inauguration ceremony, I think, Binta, we all have to be excited, and as you can see, people are all over here and struggling to get to inside the stadium and witness the occasion. And we were talking, as I was discussing with Nyang, of course, 2021 presidential elections, have some contest on here and there. Okay, so yeah, before then, but let me just update again. Obvious, this is Fabakary Tombonjata, the APRC party leader, just arriving. Inside the stadium, as you can see there. Interestingly, if you talk about APRC also, they are one of the parties that have supported Barrow's, candidacy in this year's election, and eventually he won the elections. But again, APRC, we all know what happened within the party. There has been a division, interesting. So these are all politics, but that's Fabakary Tombonjata also arriving at the Independence Day. So he's been welcomed by the authors, and then he will be escorted to sit in his rightful place, I know. So as I was talking, there has been contest of the election results, but we all know, we have seen 8 head of states from the ECOWAS sub-region now coming to join the president for his inauguration, but it looks like somebody, there's another one arriving, the Senegalese airline, looks like President Macky Sall is also landed, has just landed. Okay, this is more or less the Senegalese presidential flight, I am just been told, and President Macky Sall, it looks like is arriving also, landing at the Banjul International Airline. So we'll also keep you posted, to let you know at the Banjul International Airport. I beg your pardon. So we would later. So Binta, President Macky Sall is just arriving. Another guest arriving for the occasion.
he's been expected. Yeah. But before then, let's update our fuller viewers, of course, to know what is actually happening. And right now, what is happening right now is that Senegalese President Mandanda Horamako kanko wani President Macky Sall kanko kadi ari joni kono ko boyani kadi men woddo Mandanda Horamako kodo iwdo Saudi Arabia kono no men labanani men taw ko hombo iwri ton kono men halanay on woni riwo on tigon on anday inshallah pro andon ko hombo woni ton e on plane Mandanda Horamako andi o kodo iwdo Saudi Arabia oɗo no mo wonɗo ide ni joni ni ko presidential flight mandanɗa hoorema ko on woni Senegalese presidential flight ko Macky Sall woni e nder flight on ko ɗum men sikki tuma o jippi o inchallah ɗum on kadi hollirte on iyay mo te meɗen andi himɓe ɗuɗi ɓe no tonka airport ɓendanɗa hoorema Amadou no ari pour waɗgol mo welcome ɗum ɗo Amadou no heeɓi solo torop comme no ɓe haalita ɗon e pulal ngal kala ko ƴiiɗa andu ko sagu taki ɗum ɗo noon ko sabu kadi taki ko sabu Adama Barrow taki ɓe hewti ɗo back to what you were asking, this is really important, and of course, like we all know, 2021 election, that is a December 4th presidential election, was something that brought about something. People were talking about a lot of things. Irregularities been observed by opposition parties. Of course, the two main opposition parties in the country, that is the GDC and the UDP. And now we are seeing 7 head of states from ECOWAS countries being part of this historic event to come and witness, of course, the inauguration of the president. I think if we have an analyst, any analyst who can really go deep down into this would tell us more to understand what it really means for the country. We will try to do that, but as you can see again, live from the Banjul International Airport, there, the Senegalese presidential flight there, of course, and it looks like it's settling down so that, as expected, President Macky Sall would then alight and be welcomed, I believe, by the Foreign Affairs Minister. Mon Yang, dafa melni kon ni ko waxe gan ya nge ñew bi ñam yaakar ne dal President Macky Sall mom mo dal di yexi non legi ci Banjul International Airport bi. Comme noo ko waxee rek ñu ñëpp ñoo ko gisandoo président Macky Sall nga xam ne nag moom daanaka daal saala cabinet la lii di Gambia bi moo tax xam naa dafa mayram la jabar ji daf ko defaral ndéewo sax mu door a ñëw fii wax kay mu ñëw ndéewo si amoon jot sax dafa àgga stade tam fële madame Barrow yi defal ko ndéewo mu ma woon ne dafa jegewante Gambie ak Sénégal nu men amut si àdduna bi nuñ jaxasoo amul benn réew bu ko jaxasoo si àdduna bi ba tax na tey dafa ndéewoo rek daal di jël flight am ñëw su ko neexee direct si stade bi mu dem hôtelam tey itam mu nekk ku jegewante ak ki nga xam ne mooy président Adama Barrow. yàggut bu mu fi jógee yaa ngi ko fàttale ñëwoon na Soma. ci ONVG programme bu fa amoon donte ne yàggul fii waaye ñëwoon na fi bu yàggul. tey tamit mu war a ñëwate dafa firndeel diggante Gambie ak Sénégal diggante bi ay doomi ndey lañ comme niñ ko waxee réew yi benn la xanaa kay li ñu xaajale rek mooy tubaab bi. nga am bi français bi ay English ak yu mel noonu waaye su dul loolu sotti si ak def si la soo tey ñu ngi ko doon séntu te tamit foog naa ne du ñu bari duñ ci am mbégteel gis ko tey mu fekkee bés bi. absolument Amadou kii di président Sall bu du diggante Gambie ak Sénégal relationship bi nu men ak nu ko yàlla tëggee nu ko yàlla ràbbee mbokk guñ doon waaye itam dafa am lu mu doon si président Barrow du nit ku nga xam ne kuy mos a fàtte kii di président Adama Barrow la. bu ko daf ko taxawu trop. den seen diggante daal mburoog soow la gars yi ñu ne def sukur naan parce que nag den jëflante lu am solo jëflante boobu na yàgg na si diggante Gambie ak Sénégal ki nga xam ne mooy président Diouf doon amoon na ko ak ki nga xam ne mooy président Jawara relationship boobu mu ngi foofu waaw moo ña rek ñu update gars yi gis nga bii tamit jooji si la ñi ñooy war a waatloo président bi ñi gars yi ñu ngi soog a ñëw nga lii tamit live images la gars ngi dugga si pour ñu yegg si pour ñëw waatloo président bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo daanaka ñi tamit bi bés bi seen bés la parce que li ci munta am yëpp seen diggante ak njiiti réew mi la am solo amoon bés bi every minute nga gis li ko utalee ak 2017
every 2 minutes mun nga see wax lu ko uutalee ak 2017 sànq rek yaa ngi wax ne Fabakary mu ngay ñëw 19 January 2017 xalaatuñ doon sax pour fu ñoo waxee ñi ngee waat loo président Barrow pour mu jël réew mi gis nga àddina nu mel so nii la nag moom gars yi ñu ne àdduna du ko olof yi di waxee Amadou sànni buy dem di ñëw sànni boo xam ne soo ko sànnee dafa ñëwaat si yow bul sànnee lu diis gos mun na la gaañ loolu ñu ne cotine rek doy na si cotine gos xëy na bu dalee du métti so moo tax réew mi war neen mun a booloo war ne mu ne ñu dellu ci airport bi gis ngeen ne foreign affairs ministre baa ngi noonu Mamadou Tangara moom moo nekk di dalal gan yi mu welcome am ngeen ne président bi jamono ji moom mu ngi waaj pour naka laa ñëwee fii ci kanam tuuti waaye laataa loolu foog tamit ñu welcome ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw pour fekk si ko ci bés bi gaa ngi wàcce noonu ci flight bi ñoom ñu jógee ko Sénégal ci pour ñëw teewe bés bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo comme niñ doon wax diggante Gambie ak Sénégal démb la woon balaa tey te tamit bés yu mel nii yu ci mos a am balaa président Barrow balaa président Jammeh tamit ak yeneen président Jawara yal na ko yàlla yërëm dafa mel ni yëpp Sénégal buñ xewle dañoo teew ñoom tamit buñ xewle lu mel ni Gambie dem teew dafa mel ni loolu doomi ndey bi mu ngi ni ñu ko gën a dëgëral te loolu lu am solo la ci diggante ñaar lu am solo la amul donte leen nguur wax comme nu ma la ko waxee si gannaaw Gambie ak Sénégal sala cabinet la because bu Gambie amee problème ku sa biir di métti da ngay am problème feebar yi gën a garaaw biir si la bokk Gambie mu ngi si biiri Sénégal so dafa nekk problème sa boppatam suy métti dañoo am boppatam buy métti da ngay am problème parce que Gambie tam bu fu munta dem fu mu dugal boppam bi dafa laal Sénégal so this is why nguur yi fi jaar yëpp jëflante na comme nu ma la ko waxee woon si gannaaw depuis président Senghor ak Jawara den nga ñëwaatam Abdou Diouf am na relationship ak ki nga xam ne mooy président Jawara lu bëri jaar na fa am na diggante fi jaar 81 and others loolu yëpp jaar na fi den tam nga ñëwaat Wade ñëw Diouf tuuti la jëflante ak Jammeh Wade ñëw jëflante moom itam ak ki nga xam ne mooy président Jammeh daan fi ñëw si indépendance si ay fi joyal 20 secondes yi sax bis yi mel ni di fi ñëw kon mu ngi mel ni diggante bi dafa yàgga te président bu fi toog sa foo génne rek gan gi yagsi na mu ngi noonu di wàcc président Macky Sall mu ngi noonu moom lañ doon séntu moom bokk na ci kilifa yi nga xamante ne ñu ngi leen doon séntu pour ñu fekkee bés bi moom nag mu ngi noonu yagsi na Tangara ak vice président dafa mel ni moom tamit mu ngi fa de wala am na jigéen bu ma seen noonu xam na nu ma joxe gannaaw waaye waaw kon vice président mu ngi noonu High Excellency docteur Aïssata Touré moom moo welcome xam nga ne Amadou ñii kenn du leen làppatoo kii du fi ñëw ñu naan kii lu muy làkk bu ñëwee su ko neexee directly local language bi loolu la ma wax ak bu ko neexee mu ne ko ana mayeram mu ne ko mu ngi fa ana gars yi ana ndéwoo bi soo mbokk gi moom rek la président bi fi wàcce rek mënuñoo su dut English bi rek mënuñoo déggante yow waaye moom bu fi wàccee bu ko neexee duñ làkk English duñ làkk French te ñoom dinañ déggwante ak Vice dina déggwante ak Tangara gars yi nee neen ma Dakar ak Banjul rek ngay ñëw ngay dégg benn ciin ak yooyu te xam naa ne maybe moo xam naa ne benn ciin la ko gars yi di tegal because ceebu ji wala ñu tegal ko supa kanja am naa ne Binta dina xam because supa kanja moom tam Gambie la ak yooyu noonu waaw Binta Macky yagsi na Macky yagsi na musidɓe ko Macky Sall woni ɗon iide ɗon ka images ɗe woni ɗon wonɗe e iwde live airport ko Macky Sall woni ɗon kanko e vice président mo country on ɗum woni Gambie kañum e Mamadou Tangara mo gandanɗa hoorema ko kanko woni ministry of foreign affairs ko ɓen woni ɗo e iide ni ko kamɓe yahuno jaɓɓagol Macky Sall président Macky Sall ka airport ɗon mi acca rek nene kanko naata e nder ceɗɗe ɗen e sarahulle seeɗa pour haalna himɓe ɓen ko honɗum woni ɓe woni iide feydo ɗo ka airport ɗo nene thank you very much jarama Binta Diallo ministre Amadou Kanté an Modou Niang mbadigol han sa en katandalla ko mbaddinkrami ɗo dami yalon ko wala ka Independence Stadium oti dami yalon ko bi aketa lumbalti Gambie lumi yalon ko moɓe ka siibo lumina e kemira lumina at this moment right now te ngal lumtam mbamin soto dami yalon ko Banjul International Airport wala kata Sénégal la président oti ka ko Mr Macky Sall e tumo min mbengana ko Gambia e anin Sénégal ibe mbakilem fakilem oti dol ka fadingol lom bar Gambia ni Sénégal mbakilem fakil net because e fengo fende Gambia ni ta Sénégal konton min ba Gambia o konton kilom ba Sénégal
mimba Gambia wala be Sénégal so Gambia ni Sénégal mbem badin ken holto wala na nin Gambia la ko mo manta Sénégal bi ga sino nin Sénégal la ko mo manta Gambia bi ga sino akere nya bo dare to momi anko banko nya don ka fulol ka da nyola mabeto nim mam folo Adama Barrow to wala amam folo Yahya Jammeh to nim bir sengorol time molon sa da do kere ba jarol time molon coming tibabol la joya julo wala yes nene sorry let's go with the national anthem. Okay. Vice President and President of Senegal, Macky Sall, and we just had the national anthems of the two countries, first Senegal and the Gambia as the host country. And these are the usual airport protocol processes and respect the security and order. Protocols as usual at the airport there. Okay, like batch. Before then, he would eventually leave to where he would be hosted, one of the hotels. And then, later on, he would join us here at the Independent Stadium swearing ceremony of President Adama Barrow as he takes oath of office. So these are live images from the Banjul International Airport. Sebenarnya bukan coming into visit the Banjul International Airport and now Vice President Dr. President today welcoming President Macky Sall of Senegal. Nekk ñoom ñaar ñu ngi noonu di def baaxoo di def foofu gan yegg si bi ñu teral dal ci takk der yi comme ni nekk si ñoom ñaar di ànd di dox tànk lii ay baaxoo di am la saa yu amee gan ci réew mi ci event yu mel ni foofu ci airport bi laataan rek di dal di dem fu war a daloo moom président Macky Sall waajal bopp soog a ñëw fekk si ñu fii ci Independence Stadium bu fekkee li nga xamante ne programme bi ci boppam war a xew fii muy waat loo jiite réew jiite takk der yi tamit ci seen doxalin ñoom xam ngeen ne li ay cër yi nga xamante ne dañ ko dee defal réew yi surtout njiiti réew yi nag waaw ok vice président Macky Sall yegg si na ci Gambia mu ngi noonu ci airport bi xam naa léegi tey mu war faa bàyyee ko war a utali fu mu war a daloo gis ngeen fu mu nekk ni ñu ko
ak kilifa yu ko dem teeru foreign affairs minister bi mu ngi fa Mamadou Tangara ak ñeneen waaye bàyyi président bi moom moo leen di nekk di wanale mu ngi waxtaan ak xam naa kooku dafa mel ni Mon Ñang ma kii xàmmee na kii de gaa ngi waxtaan ci fuñ taxaw lii mu nekk li am solo waaw mu ngi noonu ambassadeur bu Sénégal nekk fii ci réew yi Gambia moom tamit mu ngi ci ñu taxaw foofu pour welcome président Macky Sall ñoom tamit ñu ngi waxtaan lii yëpp mu nekk ay mbir yu am solo xamante bu am diggante Gambia ak Sénégal firnde bi dafa yaatu xam nga ne président Macky Sall balaa mu nekkoon président nekkoon na prime ministre nekkoon tamit yeneen ministres yi foofu ci Sénégal soo yàgg na ñëw ci Gambia ci tànka yi am solo yoree nombul tànk foofu ci Sénégal surtout nag tey mu jiite réew mi soo du fi ñëwee mun nañu wax sax du gan ci Gambia. loolu lu am solo nga wax Amadou te bu mu nekkee prime ministre ñëw na fii si jamono Abdoulaye Wade yónnee na ko fi mu représenté Sénégal si independence celebrate gis nga ko ñëwoon na fii kon yàgg na fee ñëw te wax na si kàddum ne bu mu toogee président lii di réew mu njëkk a dem mooy Gambia. balaa moo travel si beneen compte Gambia la njëkk a ñëw. Gambia itam baaxoon nañ ku fi yàlla teg si bopp réew mi sa tukki bu njëkk Sénégal ngaa njëkk a dem te loolu mooy yoon sa amul noonu la war demee. président Barrow moom tukki bu njëkk sax la dem Sénégal waaye foofu la toogee sax si maxaama mi foofu si Sénégal waaye itam bu moo génnaat di tukki mu demaat fa kon mu mel ni diggante la bu nga xam ne ni ku fi jaar di ñëw rek foog nga ko di nga ko bëgg di ko rataxal gis nga ko noonu xam nga tey nuyuwante bi wax naa la làppatoo du faam làkka bu moo làkka si biir Sénégal bu ñëwee Gambie boobu la ma wax fekk dañoo teg French ak English loolu yëpp mu ngi laa woon ne bennoo gi nu ko yàlla ràbbee si àddina bi moom rek la su ko defee ñëpp tam jàppee ko noonu bañ a topp rek intérêt si nguur rek moo ñu sonal Amadou waaye nit ñi ñoom benn leen nit ñi tam bokk leen te ba tax na daanaka koo gis si Gambie rek am na mbokk Sénégal te làkk yi ñoo làkk Gambie mu ngi Sénégal Sénégal tam làkk yi fi làkk mu ngi fi ba tax na tey président bi fi ñëw ñoom ñaar lu ñoo faral di làkk mooy local language waaye dundee indi seen official language English ak French samteg laay def mu nekk lu nga xam ne daal lu am solo la ñëw na dëkk bu mu nekkut gan ñëw na tam dëkk bu nga xam ne yàgg na fee ñëw dafa mel ni ku jógee si saalam la ñëw si cabinet soo noonu la soo dina am solo te soo ko bàyyi xel right now ni óor na leen li moo wax ak vice sax te su génnoon du English du français si olof leen nekk ci olof la ñuy làkk waaw loolu nag mu nekk firnde bu am solo li ñu wax rek tubaab bi ñoom ñoo ñu xaajale am na ñu bari ñuy wax sax su fee nekkutoon tubaab bi nu ñu ko doxalee konoon Gambie Sénégal benn réew la doon nekk de réew mi ñaar réew yi nuñ mel ak nuñ bindoo daanaka léegi mu ngi noonu di waxtaan ak taskati xibaar yi ñu seet na dañoo mën ñu déglu ko président Macky Sall. Particularly for West Africa, and of course for Gambia. I'm very happy to be here in this ceremony who shows that Gambia now is definitely on democracy way. So it is very important that we show what happened in this region. So the Gambians have to be very proud of what they did on democracy. It is the way for development. And as a Senegalese and Senegambians, you know how proud I am to be here with my brother Adama Barrow, and also I want to congratulate the people of Gambia. Thank you. That's President Macky Sall speaking there. Mun ñam mu wax kaddu yu am solo ci diggante Gambie ak Sénégal waaye tamit mu dal di delloo Gambien si njukkal si suñu taxawee ci wàllum démocratie waaye tamit ndokkale xaritam naataangoom di président Adama Barrow mu wane tamit démocratie bi am moo tax tey mu ñëw fekkee li nga xamante ne mooy bés bi waaye tamit mu wax surtout diggante Sénégambien nit ñi ci boppam mu nekk kaddu yu am solo wan na mbégte ci nu mu ñëwee ci bés bi moon ñam absolument noonu rek la mën a demee Amadou démocratie tam lu baax la donte la Sénégal am nañ ko ñooñu ko njëkk a am waa réew mi fii tam am nañ démocratie bu ko waxoon naa ne suñ démocratie bébé la mu ngi am 5 years waaye absolument réew mi dund neen démocratie si juróomi at yuñ génn loolu suñu waxalee yàlla rek am na fi bu baax a baax Gambien si na ñoo ko fayda seen bopp dénk ko président Barrow pour mu téyel ñu ko mun neen wax na yàqut ko nag because freedom speech bu fi am na fi ni ku nekk am nga sañ-sañ wax lu la sa xel may ni ku ne parti politique bu gis nga li fi am tey mus over 26 candidats si élection bu Gambie moom bépp ba léegi ñu ngi ko door a dégg loolu tam mu ngi laa woon ne démocratie bu fi nekk nit ñi dund neen ko te yëg neen ko moo tax ñu gën ko sàmm
dina si am solo kon mu mel ni war neen mun a gisaat démocratie bi yaatu si beneen 5 years bii ñëw nii waaye waruñoo gis mu dellu gannaaw waruñoo gis sa tànk yi ko delloo la gannaaw muy lu am solo Amadou. waaw loolu am na solo président Macky Sall mu ngi noonu bàyyeeku na mu ngi bàyyeekoo ci airport bi léegi mu ngi dem fu mu war a daloo bu boobaa xam naa dina war a waaj pour ñëw yegg si fii waaye jamono ji ci hôtel bi fu ñu koy dalal foofu lay dem gis ngeen ne gaa ngi noonu ñu ngi ko escort pour yóbbu ko fi mu ko war a dalal gannaaw bi nga xamante ne boobu yegg ci réew mi. Well, Binta, this is a very interesting moment, and you heard some of the comments from President Macky Sall. He has expressed his delight for joining his colleague, President Adama Barrow, for his inauguration, but equally congratulated the Gambian people and more so for the democracy that we have enjoyed as a country. Right. I think one of the things that I've observed, or should I say, heard him say here was we should be proud as Senegambians, and this symbolizes that Gambia and Senegal are the same. Yeah, when you people, talk about, yeah. right, we are one people. When you talk about Senegal, you talk about Gambia, you talk about the relationship that we have. You look at the interrelationship. In fact, when you look at most of the Gambians here, they might have a relationship, someone that they are related in Senegal, and the same thing applies to the Senegalese. I, for one, am related to, I have a family in Senegal, and they have a family here too. Yeah, Binta, let's return back to the airport again. It looks like one of the guests also is arriving at the Banjul International Airport, and as you can see, this live images from the airport, and this is a Turkey flight that is arriving right now. So that's, as you can see, at the tail of the airport, of course, the airline, Turkey flag is on it, and let's find out who is in the flight in a moment, and we will do that. But right now, the flight have just landed, and it's the operators are doing their work to make sure that they would do what is necessary to get it, whosoever is in it to get down from the flight. So we having surprise guests, Binta, it looks like, and this is, like you said, we're never part of the list. The Vice President again is going back to welcome the guest, Dr. Aissatou Toure. It's going to be a long and busy day for her. I know yesterday it was the President who was at the airport to welcome some of the guests who arrived yesterday, but today is her turn to be there with the Foreign Affairs Minister, Mamadou Tangara, to welcome the guests. So more people, more guests are coming for the inauguration. This is, I think, what we call surprise guests. Yeah. As we had about 8 since yesterday. Head of state within the Head of sub-region. states within But the we are not told and we have ECOWAS. people coming from Right. other And part now of the we are world. seeing other people or other head of states from other countries, coming surprisingly and landing at the Banjul International Airport, as we're seeing right now. We don't know who is in this airline. Of course, is Turkey's air flight, of course, landed at the airport right now, but we don't know who is in there. But I believe in a matter of minutes or seconds, we will see who actually is in the flight. Indeed. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ñu wax rek de tamit foofu ci airport bi am na beneen gan bu yegsi ci li nga xamante ne mooy ci réew mi jamono ji ñu ngi foofu ci airport bi ñu ngi am yaakaar ne Turkey flight la waaye xamaguñ kal ok Liberian président bi moom moo yegsi Turkey flight moom moo ko indi moo ñu amoon yaakaar ne sax Turkey la waaye George Weah moom moo dal di yegsi si réew mi moom tamit séntu woon nañ ko ci gan yi nga xamante ne ñoom ñoo ci li nga xamante ne so loolu mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo mu bokkoon na gan ñu ko so waaye pour ñu wax rek ne flight bu ko indi am na li nga xamante ne mooy Turkey flag bi moom moo nekk ci biir so ci gannaaw flight bi moo taxoon ñu wax ne Turkey flight bi so léegi yi du mën a ñàkk léegi moon ñang nga am li nga xamante mooy président si diggante ñaari réew yi du ñàkk nga am flight bu war a jóge ko ci beneen réew comme diggante ñaari réew yi lu ñoo ne xëy na léegi ñeneen sax dañoo dëgg su ko defee loolu dafa nekk li am solo léegi sax ci réew mi président Barrow bu waree tukki yeneen réew yi
yeneen flight ci yeneen réew ñoo jógee ko ba ci fii mu jógee foo mu ñëw wala mu dem ci yeneen réew soo yii daf dee xew ay njiiti réew di hire wala di luwaas ay plane wala di am relationship bi nekk ci ñaar réew yi ñu indi ko so li tamit nekkul lu bees George Weah yegg si vice président bi di ko gunge pour ñu dalal ko bakki ñaari réew yi ñu war koo teggal léegi-léegi waaye gis nga George Weah bu Liberia moom tamit yegg si na moon ña waaw moom tam bokk na si ñu doon xaar si réew mi si ñi nga xam ne dalal nañ leen pour ñu war a fekkee li nga xam ne mooy inauguration bi George Weah moom tam de sportman la Amadou tam diggéen Liberia tam yàgg na réew mi la mu nga xam ne yàgg na am joxalante diggante moom moo Gambia Liberia tey soo fa demee moom itam sant yi nga fekk fii si Gambia di nga ko fa fekk comme Sierra Leone ñoom tam réew la mu nga xam ne nii am na luñ bokk ak li nga xam ne mooy réewi Gambia xam naa du yàgg ñu delluwaat ñu dellu ci airport bi pour ñu déglu li nga xamante ne mooy ñaari bàkki réew yi dooree ko ak Liberia So this, as you can see, these are live images from the Banjul International Airport, the national anthem of Liberia right now. So it's going to be the same thing, and the whole he will also eventually leave the airport to go east
where he's going to be hosting. And then apparently before he will join us here for the program event. Su ko defee rek comme kay ni ngeen ko gisee George bi yegsi na ba ki nga xamante ne mooy bàyyi président welcome ci airport bi def li nga xamante ne ko baaxoo di defee tamit kan yu mel ni ci bés yu mel ni foog ñu dem tamit nemmeeku takk der yi seen taxawaay ak yu mel noonu laata nag ñu gunge ko pour mu jël oto bi wala moto bu ko war a yóbbu fu ñu ko war a dalal mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo li nag comme ni ko mën a ko waxee li baaxoo di gis ne diggante Gambie ak Liberia te nekk diggante bu yàgga ci taxawaay moon ñam balaa ñu ñëw rek ci neene boo jam mu ténkal ñu moom tamit ci kàllaama man di rek luy xew pour ñu wax rek moon ñam li nga xamante ne mooy diggante Liberia ak Gambia diggante bi nekk na diggante bu yàgga ci li nga xamante ne mooy diggante ñaar réew yi gis ngeen mu ngi noonu vice président ak li nga xamante ne mooy président jooju moon ñam diggante Liberia ak Gambia diggante tamit nekk diggante bu yàgg diggante bu ratax ci ni ñu ko mën a waxee Liberia amoon na fi jafe-jafe jamono jooju Gambie taxawoon ci amoon ci taxawaay bu am solo ba jàmm dellu ci réew boobu George Weah pour wax la rek under 17 football tournament amoon na biir réewam Gambia demoon final jël coupe bi mu dalal Gambian team bi sargal leen may leen ndàmpaay mu nekkoon mu amoon ci mbégte sax ci loolu xam nga moom jaar-jaaram ci football ñëpp xam nañ ko lim record yi mu def ci àdduna si amaguñ benn player bu jógee Afrique bi ko am. loo wax Amadou loolu mooy dégg comme ni ñu ko waxee rek Liberia dem ak Gambia diggante bi dafa yàgg a neex te diggante bu yàgg la si njiiti réew yi fi jaar yëpp ñoom itam diggante bu ratax moo fa dee faral di am waaw te soo bàyyee xel tam 2017 time boobu noonu maire bi moo fa nekkoon gis nga moom tam mu nekkoon ko ñu déglu George Weah am na kàddu. So that the Gambian will celebrate on this day, it's a day that the Gambian will choose to again give another mandate to His Excellency Adama Barrow. And that's why we are here. And thank God that He continues the peace. So the democratic processes will always be can prevail. So I'm very glad to be here to honor this invitation. And it's for the Gambian people. And I'm glad to be in Gambia again after a long time. I came here as a footballer, now I'm here as president. And I'm happy for my relationship with the Gambian people. And this is why I'm here. And I hope that we'll continue to unite for Gambia to be a country of peace for the betterment of the Gambian people. God bless you. Thank you. Bless you. George Weah, Nigerian president, is shortly after his arrival to the Gambia. That's a conference for honoring very happy to be here. Remember when he used to be here as a player, playing against the Gambia. So he is more or less, back in the country that he so much used to. Interesting it is. Remembering that he came here as a footballer, now as the president, is really... You can see the difference. But you can see the difference. The time that he came in the country as a footballer is very different from the time that he is coming here as a president of Liberia now. So I believe this is very interesting, and this is how life is. Of course, you expect anything to happen in the future, and of course it will come to pass, and this is what is happening right now, Amadou, as we are seeing. So Nene Boja, Liberian president of Futatale. Thank you very much, Amadou Kante, Binta Jallo, and Nyang, Badingolu, Damor Lawa Dauda, and Jibela Katako, Eyeafrica TV. Nintemena, Momimber Nang Liberia, la President, Wolaketa, George Weah, to Momina, Fanana Mabe, Nimbi, Lungola, Lumi, and Kumara, Gambino, and Banco Bantaranko Bay. Akada luna de mi yalon ko moldol man sino ya bari yalon invitation ta damen do fole na mabe en juralo mi yalon ko Africa belden dala dunia belden dala bawo mbelon kilingoti doni kotol lamu Africa Gambia ni Sierra Leone Gambia ni Liberia Gambia ni Senegal e butung sain teng nin tembenna Liberia la president fele sain teng min kada George Weah wol na banko kan mbe dun janne bulmuto kala mi yalon ko president of Senegal min keta abla Macky Sallati afana nata non janne
anin kingdom of Saudi Arabia wol be natal bar hansa luntan jama wol be koma mi yam ko ibina kanane programme o bandi nim programme o mi yam ko asoto mandiya barni asoto butung aka ke fener mi yam ko e ala tendu bakal because aka kenne mi sanjulu la kanana nin tembena kulo mi yalon ko mbale Independence Stadium ka be findina nyama komin kibarol kanan kan nyami mbabe bonda wol nyama e butung nin nako woka solo be min kata Amadou Kantati ani Binta Diallo ani Mor Diang e butung mbadi ngol nin kumode at this moment right now tan Independence Stadium ngame samba fala fana because mbijanne mba findinde kala comme lafta ka findinde nyamba. All right. Barka bake sara khole khaw fo. Assalamu alaikum marin soninko oda ka kuni nangiri Eyeafrica TV e dingra kebe oga no ko be kebe de coach serege gadangi lengi oga programme kebe no koni Kenya ni president Barrow kuninde ke o suga ni humbe dukku jamane ke no kondi oga mo gombe sasan kunu e library president ke Kenya aga kinye kunu gatum bela jojuwe e kengani Senegal ha president Nene I'll come back to you in a moment, but we should be going back to the airport again. I think more people, more guests are arriving for the even Nigerian Air Force there. The President Buhari is also among the head of state that were expected to grace the occasion, and it looks like he's also arriving now in the Gambia. These live images from the Banjul International Airport. More people, more guests arriving, and already we have seen two head of state from, of course, this, West African region, and these are interesting moments. Well, of course, and also we would talking to different people, and coming back to where we are here at the stadium, our reporters has been speaking to different people. Our reporter Yahya Jammeh, spoke to different people. Let's listen to that. Yes, standing with me right here now, Amadou is one of the governors whom we know that former governor. Yes. That is Mr. Khan. Mr. Khan, we will let you to introduce yourself. We know people know you, but we want you to introduce yourself to us. Well, my name is Omar Khan, former governor URR and CRR. Okay. Yeah. So, Mr. Khan, how important is this day to the Gambia and to the history of the country? Well, it is a very important day. The Gambian people have spoken. They elected President Barrow unanimously to run the country for the next 5 years. That's why we are all here to celebrate with him and the whole nation. Yeah. So how important it is democratically in this country? Adama Barrow being re-elected today, and we are here right now today, witnessing his inauguration. Other than the past 5 years when he was inaugurated in Senegal. So how important is this day in history of the country? Yeah, because he has been elected by the people in a democratic manner. So that makes it democratic, more democratic than the 2016 election. Yeah. So what else do you have to say? Well, let us all help him run the country effectively for the next 5 years. Yeah. Thank you. Thank you, MC, our reporter, Yahya Jammeh there some moments ago speaking to the former governor of Upper River Region and Central River Region, Mr. Omar Khan. So let's return to the airport. As you can see, the Vice President is standing by together with the Foreign Affairs Minister Mamadou Tangara to welcome the Nigerian President Muhammad Buhari, who is also among the head of states that were expected to be here and be part of the inauguration of President Adama Barrow. The Foreign Affairs Minister, and of course the Vice President, as you can, been welcoming the guests. So the Nigerian ambassador to the Gambia and the Vice President are discussing there, it looks like. As you can see, they're talking, probably, who knows, the relationship between the Gambians and Nigeria, or maybe some among other issues. But right now, there looks to be discussing on issues and relatively probably happy for the day as the Vice President is trying to explain maybe one or two things. Interesting moments, Binta, there at the airport. We are waiting for the Nigerian President to alight from his flight. Okay, now they are going. It looks they are coming down, but interesting moments right now as we await for the Nigerian President to alight from his flight.
see, Amadou, Nigeria also is one of the countries that have a very good bilateral relationship with this country, that is the Gambia. Yeah. And this is really important as we are seeing their head of state coming to be or taking part of this important or very important activity that is happening in this country or program that is happening in this country. And I think this strengthens the bilateral relationship that the two countries have. And over the years, we've seen a lot of things. Gambia, we have a lot of Nigerians here. In Nigeria, you have a lot of Gambians also residing there. So I think this is very important and is a very interesting moment, Ahmed. It is, indeed. And just to say, Nigeria and the Gambia also enjoyed a very long, fruitful relationship. For the longest time, Nigeria has been supporting the Gambia in various, developmental programs, and so this is a moment also one could say would further boost the relationship between the two countries, and having Buhari here also means a lot between the two countries. And if you can remember, when Jammeh refused to go in 2016, Buhari was among the head of state that came to the Gambia to negotiate, to talk to Jammeh so he can accept the result, and then Barrow could take over. But he came the first time, Jammeh did not accept, and he came again for the second time. And Buhari was part of that team, that delegation who were here in the country for the negotiation. And I think it's a very, very good moment for us to, see him again back in the country, this time to be part of this very historic moment. Su ko defee mun ñam li ma doon wax rek mooy gis ngeen président Buhari xam naa léegi tey mu wàcc si mun ñang diggante Gambia ak Liberia ak Nigeria rada nekk diggante bu yàgg, waaye comme ni nga ko gisee noonu xam naa léegi tey rek gan bi yegsi ndax ñi nga xamante ñoom ñoo waroon dugg ci biir plane bi pour dal di ubbi yoon bi pour mu wàcce ñoom ñu ngi ci kaw. li ma doon wax rek mooy Nigeria yàgg nañoo taxaw Gambia 2016 la mujj bu jafe-jafe amee ci réew mi Buhari moom bokk na ci kilifa yu ñëwaat tamit ci réew mi fexe jàmm am, fexe tamit li Gambien si bugga loolu mu am mooy président Barrow mu jël réew mi. waaw loolu Amadou dégg la moo tax réew bi si mel ni Liberia yàgg na am relationship jàmm ak li nga xam ne mooy Gambia. boo wax naa la ne ki nga xam ne mooy la George Weah replace foofu noonu dafa play a big role si 2016 election bi fii. because moo fi àndoon sa ak président Barrow dem li nga xam ne mooy Sénégal bu si yoon mu yóbbaale ko. waaye ki nga xam ne Buhari tam dafa yàgg a bokk si négociation. waaw moom tam Buhari, Nigerian president, alighting from his flight and to be welcomed by Gambia's Vice President, Her Excellency, Dr. Aissatou Touré, and alongside him there is, looks like the Nigerian ambassador, but also the Gambia's Foreign Affairs Minister, Mamadou Tangara, is among the dignitaries that are at the airport to welcome the head of states that are coming for this. And of course, we understand also, earlier on we understand that a special flight landed, that it was an advance team from the Nigerian delegation that were expected to be part of this moment of history, and Buhari there being escorted by the Vice President, Dr. Aissatou Touré. Majestically, they are walking on the red carpet towards the VIP lounge, where the national anthem of the two countries would of course be saying, and before he would depart the airport to where he's going to be hosted. So this is a very interesting moment. On the right is the Nigerian ambassador to the Gambia, who flanked his president there. On the left you have the Gambia's vice president. So Buhari has also arrived to join other head of states for the inauguration of President Barrow. Nene Bojang, Buhari fele afudatale saying Gambia. Aparaka bake Mr. Amadou Kante nintembena minketa the Federal Republic of Nigeria nintembena ala nyaton ko siranti o futatal de minketa General Muhammad Buhari ti President Buhari keta molto mi yalon ko mimba nen Gambia tema ani mimba Nigeria nen Gambia tema akumata bakalede Gambia Nigeria history sa fono birimbi fo janin sama ita banna
wo badi yamin bani Nigeria tema waya sabu ifele button saying independent airport or international airport. Isa mutaje saying, but let's go back to the airport so that we listen to the national anthem of the two countries. Ready for inspection, Your Excellency. Of the airport when guests arrive and just nene covering Buhari tembo mina after Banjul International Airport to Bendon Drokata de Mialon Koraka Bankola second vice president of the Kabmeko Aisatu Ture Damian Kwanim foreign minister Minketa Musta Momol Tangara Walia Bendung Jamale Nata Milialon ko Jamabala Fana ko Mialon ko Abeba Sunni Mina Woram Nim program Inauguration Mialon ko President Barrow Signa Fulan Puka Kalindi Gambia Bangkoka Koto Alni Eyeafrica TV leba traja live na studio kono Mialon ko nka deporting kenan kapona Independence Stadium mode. Abarka Barke, thank you very much. Winter, like you have been saying, more guests are coming, and this is the arrival of the Nigerian president. And I know in a moment he will speak to the media, so we want to listen to what he will say. As we heard from Macky Sall, we heard also from George, where they all expressed their delight of joining their colleague for this historic moment, for his inauguration. And for Macky, in fact, he went on to congratulate the Gambian people for the democracy, but more so for the, of course, saying the Senegambian people, and this Gambia and Senegal are more or less the same people. And George Weah also, remembers his time when he used to visit the Gambia as a player. But these are very interesting moments, and yes, we would try to listen also to what Buhari is going to say when he speaks to the media. But still, as you can see, the vice president alongside him, they're still been saying hi or greeting the dignitaries that are at the airport to welcome the Nigerian president. And we
would in a moment listen to His Excellency Muhammad Buhari, the Nigerian president, when he speaks to the media to know how he also felt to be here in the Gambia to join President Barrow on his inauguration after the 2021 presidential election. su ko defee Mod Niang xam naa ne léegi nii rek ñu déglu Buhari bu fekkee ne moom dina wax ak taskati xibaar yi den balaa moo bàyyi ko ci airport, so let's listen to him. That's why I am here to congratulate the president-elect and the president of Nigeria. What Buhari had to say, but I think he might be also happy, like Salah and George also to be here. Right. Yeah. So despite we did not hear him, but we want to assume that he also took his time to be here to honor the invitation because he played a part in 2016, but more so even he was among the president who first congratulated Barrow after his re-election in 2021 elections. Right, as we couldn't hear what he was saying, but then I believe, like you said, we can assume that he was also expressing delight in being here to be part of this very important event that is taking part as a guest. Of course, I think it's a very important moment for these African head of states, as they are people also who contribute when there is any conflict or sort of problems in any African countries within the region. Of course, I believe is a very historic moment, and seeing democracy being displayed during the election, and of course now that we're talking about inauguration or inaugurating the president, I believe that is an achievement they will believe that they have made. Indeed, very well, Binta. And Mod Niang suñ seetee tey no Independence Stadium bi mel ak airport bi gane yaa ngi ñëw ndànk-ndànk compare mbir mi nuñ ne meloon 2016 wuute am na ci lool mooy dañoo jàpp rek jàmm rek moo am solo ci réew mi parce que tey bu gisee ñi yëpp di ñëwandoo daanaka at the same time wuute na. Of course 2016 tamit am wala 2017 amoon na ñu ñëwoon waaye tey boo xoolee fii rek nga gis sécurité bi ak mbir mi nu moo demee da nga xam ne wuute am na ci lool. waaw loolu moo am Amadou te noo ko waxee rek lu dul jàmm rek jàmm la gën. réew yi yàgg nañ am lante jàmm waaye rawatina si diggante président Barrow ak Buhari comme noo ko waxee because 2017 Mohamed Buhari dafa bokkoon si ñu doon def négociation si ak Aziz Mauritanie Condé pour gis ne njiiti réew mi fi nekkoon Yahya Jammeh si lu mu nekkoon mu génn si pour dem réew mi am jàmm mu ñëw. te soo ko bàyyi xel tam ay ndawi soldaaram ñu ngi si réew mi si mbiri ECOWAS. Ghana di same thing soo mu mel ni moom Nigeria ak Gambia relationship bi yàgg nañ am jàmm doomi Gambia si ñu ngi Nigeria doomi Nigeria si ñu ngi Gambia wante dañ am lu ëpp lool because pour président Barrow 2017 tam pour mu nekk fi daf si play a very good role daf si participate a lot bu moom président Buhari ñëw na fi ñëwaat. ba mu jéegi si la agreement door a am. kii di mu ngi noonu Buhari ñu ngi ko gunge fu mu nekk ni mu ngi bàyyee ko ci airport bi pour mu dem fi nga xamante ne foofu lañ ko war a dalal xam nga ñoom ñëpp foog ñu dem. so mu mel ni moom itam daal waaw président Barrow xam na tolluwaayam xam na jox na ko dayoo bu baax ba tey nga gis ko fi because ñëw na fu mu nekkul gan wax naa la ne ñëw na fii ñaar moom assist pour wax ak président Jammeh ba nga xam na ni nangutoo am na président Jammeh daal di fi jógee ji dem kon mu mel ni moom itam président Barrow mi nekk fi tey invite ko pour mu toog fi dox na si wax na si ba gis ne loolu am na ba gis ne jàmm am na si. the same team comme nu ma ko waxee woon si former président bi Liberia maire bi moom tam play na si a very good role tey George Weah su ñëwee utu ko si place bi moom tam ñëw fii. dafa ñëw rek yokk si li nga xam ne mooy. dafa ñëw rek gën a rataxal yoon bi waaye réew yi West Africa fii ak ECOWAS ñi ngay jëflante yi yoo xam ne yu am solo leen ku si xewle rek sa morom dina si tey waaye spécially président Barrow foog mu xàmmee ñi foog mu yëg ñi because 27 tam ñii dañ si play
a very good role tey maire bi su fi nekkoon da ngaa gis ne tey moo doon na fi doon ñëw sax mais bi mu France parce que moom tam am na fu mu jaar ak président Barrow bu baax boo xam ne du ko fàtte. Buhari tam am na fu mu jaar du ko fàtte kon mu mel ni ñi fi ñëw daal ñëw neen fu ñu war a ñëw te keneen oo tam war na leen a oo te ñoom ñëpp ku si nekk sawar ku woote sawar na pour oo ñooñu bëgg na ñooñu fekke waaye ñu oo itam bëgg nañ ñëw because si toogaayam def nañ si lu am solo play nañ si a very good role waaw. am na solo jërëjëf Moon Niang su ko defee mbokk yi ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak wala seetaan Eyeafrica TV fii ci Independence Stadium bu Bakau ñu ngi leen di indil xew-xew bi nga xamante ne xew-xew réew mi la mu nekk tamit bés bu am solo ndax tey si lañ war a waatloo njiiti réew mi di président Adama Barrow gannaaw bi nga xamante ne Gambien ci dénkaat nañ ko réew mi dénkaat ko seen bopp ci juróomi at yu ñëw loolu xew-xew boobu xam nga ne xewoon na ci ñeenteeli fan ci weeri décembre 2021 si lañ amaloon élection ci biir réew mi gannaaw loolu nag ñu gis ne moom lañ tabaat pour ñu jiituwaat réew mi ci juróomi at yu ñëw ak lépp lu ci war a mën a am mu war a nekkal am solo comme loi bi nu ngi ko tëralee gannaaw bu mu ko électé mooy buñ ko tànnaatee dénkaat ko seen baat ak seen doole dañ ko war a waatloo boobu nag Gambien si dañ ko war a teewee waaye tamit ak yeneen gan yi nga xamante ne dañ war a jógee ko wala jógee ko nañ fu ne ci Afrique ak feneen ci yeneen réew ñëw fekkee bés bi mu nekk bés bu mag nekk bés bu am solo la ñoo waxtaanee tey incha allah programme bi mu ngi soog a door ndax gan yaa ngi soog a yegsi ci réew mi am na ñeneen ñi nga xamante ne depuis démba ñu ngi fi waaye ci. ñoo war a joxe exemple bu mooy ku si ne fu ñu la teg nga doxal fa yoon dëgg ak yoon ba pare ñu gis ko action dafa war a am implémentation dafa war a am waaye bëggatuñ wax du raay du mu jàll ñëpp dañ ko war su ko defee suñ gisee ñi jiitu rek. tegee si yoon bi rek ñu si topp tam danañ ko def te responsabilité ku nekk la ba tey itam ñu bàyyi xel ne amul gën a nguur gu mun a defal réewam yëpp lu mu soxla waaye réew yëpp mun nañ see jàpp ñu am luñ bëgg soo léegi lu ñoo war a gis mooy Gambien bi leen war a gis ñu ñëpp ñu jàpp mu dem kanam gos ñu ñëpp a nekk si benn gaal te gaal gi dafa war a teer lan leen war a def mooy ñu ñëpp dañ war a jaw gaal gi teer si tefes bi ñu ñëpp ñu wàcc ku ne dem sa kër loolu dafa am solo waaye nag waaw bu gaal bi muccee rek mooy waaw mucc am na solo beneen point boo bëgg nga laal ñu ñëw mooy balaa ñuy binta di ñëw mooy ci wàllum xaajaloo bu am bu ñoo wax ci suñ biir en tant que réew en tant que ay Gambians ñu jàpp ne xaajaloo am na ci ñu bëri jàppoon tamit bés bu mel nii opportunity la chance la pour ñu commencer boolewaat nit ñi président Barrow war cee jiitu bu mooy mu extend invitation ci opposition bi ñëpp tamit buñ leen invité ñu ñëw donte ne nag xam naa am na ñi nga xam ne dañoo wax ne ñu nanguwut ndax ñooñu dañoo ñëw waaye nag ñu jàpp ne waroon nañ cee mën a profité commencé daal boolewaat nit ñi parce que xaajaloo bi ñu bari na fa fes ci suñ diggante en tant que Gambians. yes Amadou bis bi opportunity la pour ñu gis de ñu joxante woon gannaaw war na mën a jàkkaarloo parce que itam nag am nañu su fekkee dañ wax ne dafa am parti yi doon xëccoo réew mi gis nga da nga gagné waaye gis nga comme ni ma ko waxee léegi bu kenn di gas fukki di sul pënd ba muy bëri ñi nga xam ne la président bi bokkoon di xëccoo réew mi junñu ndaw si réew mi because almost 200 something ñoo xam ne ñu ngi doon xëccoo ak yow bokk da yow ñi la sànni soo ñooñu itam suñ àndul si jaww gaal gi mun naa yéex a àgga gaal gi mun naa am ay tolof si yoon mi kon c'est right time pour ñu gis ne réew mi waxtaan nañ ñu juboo pour mu mun a dem si kanam féewaloo gi dafa yàgg si réew mi depuis 2017 wala depuis lu yàgg réew mi mu ngi am féewaloo léegi nag pour nga mun a am président bu ko jiitee rawat na muy Barrow pour yoonam bi mu tax pour dem fu moo àgg mu gaaw a àgg foog mu jéem a seet lu boolewaat réew mi foog mu seet lu àndalaa réew mi pour xol yi nekk benn ñu gis ne réew mi dem na si kanam but it's not difficulty dina am because bàyyiwut gannaaw lu ndaw lu mu bàyyi si gannaaw comme nu ma la ko waxee dafa rëy ay 30% bu ko nit amee wala 40% wala soo leen boolee daanaka ñi bugg a jege li nga am ñooñu doo leen mun a bàyyi gannaaw si ku bugg a liggéey réew mi foog nga seet ñooy àndee ak ñooñu si liggéey réew mi pour mu gaaw waaye soo leen buggee tegee side pour nga dem mun na tardel sa yoon loolu am na solo président Barrow bu mu jëlee buñ wiinee élection bi am na kaddu yi mu wax ci boolewaat Gambien si xam naa loolu nañ ci ñëw te yan façon kaddu lañ war a séntu ci moom
ak yu mel noonu ndax loolu yëpp dafa am solo ndax réew mi comme na ko ñun ñoo ko bokk donte ne wutee nañ gis-gis ak yooyu waaye boolowaat bi day am solo lool surtout ci réew mi fu mu toll ci jafe-jafe ñëpp di jàmbat fu jàpp ne nag booloo rek moom ñu mën a dimbale pour ñu overcome yenn ci jafe-jafe yooyu. Binta, if I come back to you, we are on a very important or significant day, like you say, it's historic. But beyond the day itself, Gambians are expecting a lot from President Barrow. What do you think we can do as a country to make sure that, especially the President himself, to deliver as Gambians? Because there are a lot of expectations, especially if you look at the state of the country right now. Everybody's complaining the challenges, the difficulty, the state of living. These are issues, these are concerns for majority of Gambians. What should be the drive moving forward as a country? Well, personally, I think that the president has been entrusted with a huge task. That is the country moving forward. It's not going to be an easy task as first of all, the Gambia need to be united and also work together as a family and make sure that the country is being developed. But it's not going to be an easy task, like I said, for the president, but with the majority being by his side, I believe things can work normal. But then talking about the needs of the people, like we talk to a lot of people on a daily basis, and most of the things that they complain and expectations that they have from the president is in terms of infrastructure and because, like I said, the challenges are enormous, and like I said, it's going to be a daunting task for the next 5 years for the president. We want to believe, but together with the Gambian people, certainly as a country, we think we could able to make sure that we overcome some of the challenges. Now, talking about the unity or the division among ourselves as Gambians, relatively many believe there has been, a division among the Gambian people, which of course we all had. The politicians that attesting to that, especially to the denominations prior to the elections. But here is a national event. Do you believe or think this could be an opportunity to start uniting Gambians? The president could take the lead in inviting the opposition to be part of this historic moment, and thereby their supporters would watch and feel, okay, here's Gambia coming back together, and this is what we want as a country. Because if we are to develop this country, we need to come together as a nation. One person cannot deliver the Gambia or cannot take it to the destination or to the level that we are yearning for as a country. Right. Amadou, it's yet to be clear whether they have been invited, of course, to attend this historic event or not. But if they had been invited, I believe they should have made it here to make sure that at least they come with few party supporters or even their executive members, because this is a national event. He is not just our president, but the entire country's president, including the opposition and their leaders. And this is calling for unity, and I believe that if the president didn't do that, he should have done it to invite all these political leaders, of course, to come and attend this event that is very historic and of course very important in the history of this country. And I believe that he must have done it, but if he hadn't, if he didn't do it, I believe that he should have done it, because it's very important that apparently we have got some information that tell that the oppositions have been invited, but again we will wait to see whether some of them would be here, because for those that have rejected the election, one may feel they might not feel comfortable to be here, but again one may feel, why not? If they're invited, maybe they should honor the invitation. But that's another thing. Apparently they have their
all legitimate rights to decide as to whether they will be here or not. That is, of course, the GDC leader Mama Kande and the UDP leader, that is Honorable Lawyer Dabo. So, but then their appearance here could have meant a lot to the nation. That's the first step of unity. That's the first step of unity. If they're talking about being united, and I believe during the campaign, most of these political party leaders were talking about unity, unifying the people, including the president. And this would have been the first opportunity to approach that direction. But if we are not seeing them here, I am surprised that they will be talking about unity when they are not even trying to do that. Because if they have been invited to come to attend this event, they should have been here to make sure that this is the right direction that they are taking. But if they weren't also invited, I believe that the president should have considered this and also invited these people, because they're very important in our society, as they have thousands and hundreds of followers also. So Ahmad, this is very important, and I think it's a point that people should really look into, and of course, you know, as journalists, we will investigate whether this has been done or not, and why this, if it has been done, why have these people or these politicians come to this event so that they will show their willingness to make sure they work through the path of unity or unifying the country. All right. Thank you very much, Binta. It's all about the inauguration of President Barrow here at the Independence Stadium. So we are talking about events, or what we should expect after the inauguration as a country. And I want to believe Gambians are expecting a lot from President Barrow when he's after his swearing ceremony today. Expectations are very huge from all areas, from all, you know, departments, if you like, or sectors in the country. But then we believe he himself, you know, would understand that. Looking at the how Gambians voted to him, that in itself speaks volumes in one sense. But then the day is very significant. But what is more significant is what Barrow would offer to the Gambian people after today's ceremony. For the next 5 years, it's going to be long, but also many believe it's going to be hectic. It's going to be a challenge. I will just allow you to engage Nene again in Mandinka on that side, and that issues and what to expect right after today's event. Gambians can't wait. Right. Nene come prumbani Mandinko yalon follow minne be jankatu. Of course yalon ne min be jan sain tenting katu yafuele anu yafon badin sarahulele fana min be jan. Bar bitung comme Amadou be min fo kanu wala mun nyenti ko kam molke kilinti pour kaje ko fo nyindum president we molmini yalon ko wolle be opposition la karola fo ye invite le pour ye nanan jamba fo ye me invite fana nakata ye invite le fo mune yatina fana etol man nanan nakata be wo kule fo kan ka fo ko yen lafta banko be kala kilinete anim fana Gambian la expectation o siata katun tolni moja maka kachale an kamo ile kabinfo ila problem wol siata in 2016 or 2017 mole ajale bring yaswen ya akalindi fana mole ajale Gambiano yela miral dafo andu ya fole ko ebe nyinne jibe kam pour kaje ko president be nyin kol lekele within the 5 years mi yalon ka be trala in power now be 2022 la kono of course ba swear in la bi fana Gambiano la mirol siata anu Gambiano la problem wol siata yemune mira wala nyanta kela min tata nyin karo be la naminu foyetente abaraka bake Binta Jallo nemu question olde me ko kumara bakale ngaro lamur lal balam wala ne hakilo la an jiber la fana ba jiber ne hakilo la nemu fenete mi yalon ko ni ko kilimba kiling wolo ni ko anyanta tarante konole anyanta tar amad konole anyanta tar konole anyanta tar nin konole mbienga nanu ngake kilinti bare komi ngake kilinti dada ma kono ntakela no kilinti woto bare fenno mi nga kumata pour ngake kilinti wala be Gambie sambala wala be Gambie miliyalan koy kilo kenon Gambie pour que Gambie bon tibabo la joya dinkiro kono wo fana wala kele waliye kulati miliyalan ka ba kele sewote haniba dawdaro because ila biri wato ne bring sa colonial time e ka min fight wala nen ko oneness wo oneness natara fafta be state on tel man keno kilinti akam da Gambie ci jado ko laftal nyami so Gambia tanya aban telephone la bala Gambia na muta ko aban telephone la bala wala sabun ka nyaton kol to bonka carte fay mole million ko wollu na nyaton kol so akuma batale
pour président Barrow la ning inauguration pour ka nim opposition leader solo ke invite ay rai solo ke invite na inde ke invite le fana wala banko diyat because ni am banko diyat kan no komen ka fo jasadi ko no ndele winta wala ndel nyaaton ko wala min diat nen tembol kal hani inyanta ke invite le nanang butung foy binar wa fotina ana lol fana tan ko mi pare nan pour nga do ko kenu deni baaje ko aman seneya faye invite le bam iman wala man seneya nata le bam feti nala bam wo man seneya wala man seneya bare ngalon ne ko invitation anda ko kile wonyanta kelale wo mu fenet mi anko amanya ne kala mira ko andu nakita inyanta nalal ni ay ki na ay kiro ke ka inyanta kare da inyanta kanale imane dan ko president Barrow inata ke dan ko gambel inata ke dan ko gambelal because nim 5 years on kamim bayne tanting ku jama ba kunta wora amanka tili luluti amanka lokul luluti bar min kumata hadama dum ba fengo fenkela dunya balo fala kono isa samba anil lanol nen satol wolle gana kumara baka ngajale ko gambela nin carte fol min be tambita ku jama balle fota mole min carte fay min kan ye wala expert gambeno la problème mota banano afrika fo la problème mota banano barna nyaton kol ninga problème mo sore nyanda ka fintli ike dolum da hana to ima fuko man sakunda nda ka fengo be solve bar comme na programme ko ka tanire ko mo klinklinal bi milliard ko hana to non wolta be kano ba dol ba kalal so man sakunda molia expect min na wala ni ko sako gambeno le min na bulo kono wala nin ko development no gambeno wala domoro la fanati anin tar la betol wala ko min kumata domoro tar la beto ni o so dunya balo ko ndamara akam to wollon fendi me ko because ni ka fendo mono e lafta minna hana tay lafta minna bi ko beede mono banna taron ko iko mo ka sammano ibajal abagana beti ala bakal ila pour le molta banna bari butum president fala kana kalende bi malom minne be kala simfa nya folote pour ka tan ni gambenel ko ni non page to dimba min dilalla bar gambenol fana raiso ka tan ni ko ndelata femforo minne because bawo be ngajal ko wati ka kumol le fo ka fo lafta ni non pour le mot so nim president step inta anta ka wolle sol folo wo koliyal mulka wo koliyal min fo mulka min tan nin tel kiba talal president nyande ko koliyal lam ta ke sol ay banko dingol ñoo firindi de ni saaje ko do ko sina ko no kon den ni wo manke no rek abo koliyal bakale pour josaade ko 5 years on nin kenya nin abo koliyal abutu ni mu fenete mi an ko nyini karon jabiro fana binta ni mu fenete mi yalan ko am karangol timbe because ika mole tammi ni mi yalan ko komin kam min fota gambe sa siatal because momin tala fo mo million fulani fek mo kilimbo nyaton kaya kan o tay mari nyante kala molti mi yalan ko ni milba do ko kala inde kala molati mi an ko ibe opunna iba parela ka do ko ke iba parela ka because ni be sitin so ko mo tay tax la ba ni ba mo bet lato mba folal because ni ata ida madam malam den mo la haja ba ni be mo lat fu mo se challenge si bo sotolal bara dipente ba sambara nyaadi la bar nin ko yalla mol ka mil potenting those are very important things mi an ko nyanta man sa kunda inta ko triple very simultaneously pour saja at least then hanata na be mambano bara sa tala bin abaraka ba all right thank you very much abaraka ba ke nene bojam ngalon ne saraho le kan binalo wala be ñaaru demande all right mo ñam ki deggal li neena wax amna solo ci affaire yi luñu wara def en tant que rew pour bolowaat indi waat suñ bop ñu nekkat ben ndax rew mi daf ko soxla waye tamit comme xam nga bes bi dafa reey waye bes bi rum reey Gambia mom moko waral waye te Gambia amna lim soxla am fuñ tollu surtout ci jamono buñ nekk ci jafé-jafé yi bari na loolu ci rew mi te ñu japp ne légui la ñu ne la nguur bi kessé mëno ko def waye surtout président bi kessé mom moko def wax nga sank lu am solo ne ku ne ci war wi nga ne fexel nga japp ci nga xamne bo ci baye rek du dem ak fiñ tollu fu ñoo lu ñoo xaar ci président bi ci at yi ñew juromi at doore ko suba nda tay bu waté xamal na liggéey bi war na ko door demba ñu doon wax ci yeen façon jëwriñ la wara am ci cabinet bi ak yu mel nonu lolé buñ koy xaar tay ban façon jangat wala lan lañ président bi wara xalaat tay Gambien ci lolou lañ ko sas ci élection yu ñu joggé da nga wax lu am solo boy ne lu bis bi reey Gambie moko upp bis bi dafa passé Gambie des so mu ne lu am solo lu am solo moy message bi waye du message bi rek jëfé is the most important thing amon na fi 5 years jeex na léegi ñu ngi dugg another 5 years so luñ jëfoon ci 5 years bi yëpp mu ngi tegee ñu ñëpp ñu ngi koo gis so lu gën a important Amadou mooy ne Gambien si ñu joxante wàll loxo nekk benn xol yi féewaloo ñu fexe xol yi ñu juboo soo dina nekk lu nga xam ne ni dina am sens bu baax a baax
seconde mooy ne président bi foog mu nangu ne moom rek mënut a yóbbu réew mi tàllal loxo Gambiens te tey message bi sax foog ne ne dinañ si dégg loolu wala afta foog mu nangu ne te moom rek mënul ko ñëpp si am wàlla ñëpp si war a jàpp waaye moom dafa nangul si boppam ne ñëpp si war a jàpp because man rek mënumaa yóbbu réew mi soo wareef la ak ku nekk pour nga def si sa li nga si war a def li nga war a def Amadou ñun ñëpp mënuñoo dem si benn office waaye ku ne fu nga féetoo da ngay fexe mu baax rawatina ñun dénk nga fexe yore ko mu baax nga fexe bul yore pour yow sa poos bul yore pour yow say ñooñ bul yore pour yow pour say njaboot because dénkul la loo moomal sa boppa dénkuñ la lu sa famille moom ak sa njaboot liñ la dénk lu réew mi moom la da ngaa fexe réew moomu ñu gis bénéfice bi ñu gis seen boppa suñ leen la dénk taxawaay bi mu nekk taxawaay bu nga xam ne si Gambien bi moo dañoo see gis seen boppa so loolu mooy tax réew mi ñu mun a dem président bi tam nangu ne moom mënu ko yóbbu tàllal loxo askan bi tàllal loxo ku nekk ku fi nekk rek amul gis nga ku si nekk rek am na loo mën a def si réew mi loo xam ne moom mënu ko soo ko defee dafay dem ku ne fa nga féetoo boo defee mu dem rek soo dafa daal di dem su ko defee itam ñu bàyyi xel si loolu jubal bi daf ci am solo. waaw dàq lifin bi ger gi ñu bàyyi si xel bu baax muy corruption foog ñu wax ko si nasaraan mu corruption bi. ñu génnee ko ñu bari jàpp ne loolu bokk na li gën a tardé réew mi. parce que li ñëpp bokk ay nit ñu néew jël ko di ko tasaare seen biir wala di ko jël di ko def naka su loolu dafay doy waar. dafa ba corruption foog ñu fexee nuñ ko génnee si réew mi wala ñu wàññi ko is not dafa ba pare itam ñu dooleel Gambiens dafa am solo jàppale ndaw ñi dégg nga dafa am solo ñi ngay xaar si misi jàppale jigéen ñi dafa am solo fexe ba dafa am place yi nga amoon su baaxee rek yoon bi dina tane pour ñu dem si mooy wér-gu-yaram bi dañ war a fexe mu gën a baax njàng mi mu gën a baax ndaw ni ñëpp mënuñoo am xëy waaye ñu fexe créer leen xëy waaye fexe ay compagnie samp ko si réew mi pour ndaw ñi mun a am fu ñëw xëy ak fu daf si day am solo bu baax. ba ñëpp mënuñoo dugg si office yi dooleel tam métier yi am si réew mi samp fi ay kër yi Amadou samp fi kër yi nga xam ne métier dina fa yëngu ba ndaw ñi di fa yëngatu ba nit mun faa génnee mu am lu am solo. nga baal ma rek ñu xamale ak ñuy seetaan mooy li ngeen di gis noonu mooy image yi ci biir stadium bi ci boppam gis ngeen ne takk-der yi ñëw nañ fu mu nekk nii different forces yi from different security units ñoom ñu ngi fa di war a ñoom tamit wane seen bopp tey ci bés bi ndax li ñu mooy firndeel na bési Gambie la gan yi tamit dafa mel ni commencé nañu yegg si ndànk-ndànk waaye xam naa ne lépp lu nar a am tey ci bés bi di ngeen ko mën a seetaan live ci Eyeafrica TV loolu ci biir stade bi la ci boppam ni ngeen ko gisee noonu sécurité bi tamit ñu am ci wàll bu rëy tey ci li nga xamante ne mooy ci bés bi li ko taaral li ko rafetal ñoom am nañ ci wàll gis ngeen seen taxawaay ñu am sanse yu rafet ci difference police bi prison service immigration ak tamit soldats yi seen bopp ak GRA ak ñeneen ñi nga xamante ne ñëpp war nañ cee wane seen bopp tey jamono yëpp ñu ngi doon tàggatu pour waajal bés bi loolu dafay firndeel ne bés bu am solo la moon ñang nit ñi tamit ñu ngi fexe mu ñoo dugg ci biir ci stade bi ci kaw pour feesal stade bi fekkee bés bi gis ngeen macha allah mu ngi noonu fire service police immigration ñu ngi noonu di def seen yëngu-yëngal match pass bi xam naa tey dina amati solo. This is a very lovely moment, Binta. The security services would, of course, be doing the march past today. And you know, when it comes to march past for the Gambia, we are unique, in this way. Because people will say, we might go for any competition and we might not win. But when we go for a march past, even if it's for a World Cup, we will make sure we win it and bring back the trophy back home. Because the way our officers or services, do their march past is just so unique, and it's very, very wonderful. Unique indeed, like you said. And so they are parading now, waiting for the event to start. Yeah. Right. So this is really unique as the Gambia. When I was a kid, Amadou, when I used to see these people marching here at the Independence Stadium, honestly, I used to be very happy because
the style was unique and is still unique. You know, Gambia is known for this and is known for the best when it comes to march past and anything related to that. So I believe this is not a new thing, and I believe anyone watching, whenever you are seeing these soldiers, these officers, let me say, and generalize it like that, you will be very happy and excited that you're seeing when them. it comes to the independence, this is one of the sides that I love the most. You know, the march past done by the different security units, and as you can see, they are now paraded inside the main stadium, waiting for the arrival of the guests. But apparently, they would also entertain the public. So these are live images from State House in Banjul. The president. It looks like the president would depart any moment from now to join us here at the Independence Stadium. It's a very interesting moment, and it's a day for him, but also for the Gambian people, because he's going to take the oath of office today. And I know when he departs Banjul, you can also watch it live on Africa TV. But back into the stadium, as you can see, the security forces there mounting the Gambia's national anthem and some of the other songs that they would display here today to make sure the dignitaries are entertained, the public also are entertained, and also we're going to have a cultural festivities part of the event as well. As you know, this is more of a NAM. Gambia is going to take the opportunity to show what we have as a country in terms of the cultural side of things, in terms of the unity, in terms of the togetherness, in terms of many fundamental areas that the world need to know about the Gambia. And it's an opportunity because it's a national occasion, and I know today would be no exception. So once again, you would watch everything live on Eyeafrica TV. Quite a very eventful moment, Binta, and you know, the guests would start arriving soon. Different head of states, several of them have already arrived. The president also is getting ready from State House to join us. Right, like you said, I believe that the president would or should be coming anytime soon, and escorted. He should be the last to arrive, because any moment he arrives, the event would start properly. Right. Yeah, I believe so. And I think other presidents also will be joining him very soon, and we are going to show, like we always do. Gambia is a very interesting country, Amadou, when it comes to culture, when it comes to religion. We all respect each other's religion, and we respect our culture and value them very much. And I believe that the things that I'm seeing here today being displayed here at the Independence Stadium is very, very unique. And I believe everybody watching is enjoying what they're seeing right now here. And of course, what is happening right now inside, as we've seen these people or soldiers marching. I don't know, because these are the things that they do, so we will not understand what they're doing exactly. And this is very, very, very important. Nene, comme molwa je kan nyami sciententing comme Gambia na for Amadou ye nyami man ka so angale kan oto. Gambia molie long nakita nanata mon la culture la kuoto kula mi yalon ko molie long abakle nanata badi yala kuoto molie long bakle wala I think bi mulul neti mi yalon ko na kuol je jande mi yalon ko tata mon la ado ni ciosanul fananka la karola wol fon ye wol be nati jande bi ni luga buka kumayata bakle nen bi de jallo baraka bake Gambia mu ciosane bankoleti Gambia mu ada bankoleti Gambia mu nganya bankoleti. You just sometimes lebika understand like ning ko do dum multe marek den e ko sifa dol mira but Gambia pon in general no wolon ciosan banko la ne ada bankol mianko Gambia ni e bulo wulil santo bankuti min ka jindi nanara ado nin ciosano la anin ka fongotandi ne ciosanol kam because ika Gambia ciosano ni ado jele mol ka banku do kada jan ka nyini ka sang ina kata mol be jeje wota banna nitana natba wala fanna ning asan culture ma fongol mi anko tourism area ika mo thousands of dollars, thousands of people je million ko ka flight do kada Gambia pour ka ado nin ciosano karang nim bi nyongol sita nin Gambia ado nin ciosano penan akamda ko hanbi karandirom wala
oto bimu lunde mi anka ko mara bakala ado nin cosano anin na fani telo manya membela abem fenete mi yalon ko mara bakala nim fani telo nyaka minete mollom melan kon do mallon koto mallom bare mollom fa mallom so pour wala fana nganya be lungolan technical be ka funyo kam ka be lungo jura mi yalon ko akata inauguration te ora manke ku ku dari Gambia ku kotolon Gambia bar sango sang kunteng lungo lung kunteng kulo mi yalon ko sanjilulam ka soto asoto mandia simal wala ka soto wala sabi ka foko sima mabel wala fenno mi anka ko mata bakal binta isa ko nyawo nyama Gambia ado tosano wala tina ne Senegal wol jibe media ko mi anko be na da janto i beni na ado ni tosano wo ado ni tosano Africa fon be nyai tibabol ko other part of the world e kanana tosano ni ado ni nyata ni so beautiful mi yalon ko jibe rek ikaje fang del min fang kata si ninka mo ikaje Nene, we'll come back to you. Let's go live and watch as we enjoy also the ambience. Hello. Why is this in the next place? Of the security Keeping the music. Okay. That's why in the confusion. Paraded display when they have training and honing their skills for the past couple of days or so. So the population appreciate, and you can see they have been cheered up by the public. From there, you put up your Willino. Put up your Willino. Very wonderful moments, like I said, and as you can see, right inside the stadium, security forces have been paraded. Colors. You have different services here today: the police, the immigration, the Gambia Fire Rescue Services. Of course, you have the Gambia Revenue Authority, and of course, you have the prison service and other services also that are in the country. They are here to add more value to the day, but equally they will have a very pivotal role to play in today's ceremony. They're going to entertain the guests, the dignitaries, but the crowd in such a very, very momentous occasion. And live here at the Independence Stadium, it's a moment, it's a day when President Barrow would stand before the Gambian, hold the Holy Quran and swear to, make sure to the Gambian people and say he's going to rule this country in the state path Gambians would expect, with no fear, ill will or affection. And this would mean a lot for him, but also to the country. So it is going to be a very long day, and like he said, we have been here since 8 o'clock in the morning, and yet still the president and other head of state that are invited to for the occasion are yet to be here. But of course we will wait and we'll make sure you are informed as things happen or unfold here. Binta, very interesting moments, as you can see. Like I said, the services have been paraded. Gambian people have turned out in their numbers. The dignitaries are arriving. So we are just now waiting for the president to join us before the formal start of the ceremony. Right, Amadou. Right now, what we are seeing is really unique. Like I said before, this is very interesting, and I believe every Gambian watching, and even if you're not a Gambian watching right now, you're enjoying what you have seen on your screens.
as we are all watching together what is happening or being displayed here at the Independence Stadium. Let me just go into fuller language a bit for our people. Maybe. Right. So this. Your Excellencies, esteemed invited guests, ladies and gentlemen. It was 5 years ago when we gathered here for the same event, and upon winning the 4th December 2021 presidential election by His Excellency Mr. Adama Barrow and Commander-in-Chief of the Armed Forces GMRG, we are honored to be here to witness such an august occasion. What we've just witnessed has been the marching of troops arrive and we start witnessing now the arrival of with the the Inspector General of Police has been there escorted by the security services as usual. So that's his arrival, and I know later on also we will see the arrival of the Chief of Defence Staff, and then the other guests also would be arriving here at the Independence Stadium. So this is the moment that we are witnessing right now, and I can see some of the service chiefs also are already here. So this part of the occasion. It's going to be a very, very interesting and colorful ceremony today here at the Independence Stadium. So here now the slow arms. General salute. Present arms. Arms! Shoulder! Arms! Stand up! Eyes! You're welcome, sir. The Inspector General of the Gambia Police Force, Mr. Abdullah Sen. All right, Modou Niang comme ni nga ko gisee noonu dafa mel ni nuyoo bi door na gan yaa ngi egsi kooku kenn la si seen kilifa yi di ki nga xamante ne mooy Inspector General of Police IGP moom yegsi na gis nga nuñ ko dalalee moom tamit dafa mel ni lañ ne dalalee seen kilifa ak ñeneen ñi nga xamante ne mooy kilifa yu ñu invite ci bés bi. waaw mu mel ni Amadou léegi tey ñu gis ne gan yaa ngi ñëw because soo gisee kilifa yi si sécurité bi di ñëw rek nga xam ne li see tegee mooy gan ñi di ñëw. te mu mel ni loolu sax time accident because jotaay baa ngi xala dem waaye xam nga mbir la moo xam ne bés bu rëy la du yomb foog ñu teg ko si yoon rek seet ko nu muy doxee because bi si réew Amadou du ndaw te lu ko gars yi di waxee rek yaakaar naa kooku tam xëy na njiit la si ki nga xam ne mooy. waaw Modou Niang dafa mel ni beneen gan jegg si la. mel ni soldat yi la seen njiit waaw xam nga normally bu ñu amee police bi ku cee topp mooy di si Chief of Defence Staff dafa mel ni su fekkee ne ki nga xamante ne mooy Yakuba Dramé lieutenant général Yakuba Dramé dafa mel ni moom tamit moom moo yegg si noonu den su ko defee moom tamit ñu dalal ko usual protocole si balaa moo dem toog ñoom buñ yeggsee rek xam naa ne yeneen gan yi dañoo topp ci ñooñu den su ko defee nag ñu xaarandi ki waral bés bi tey mooy président Barrow so Chief of Defence Staff moom tamit yegsi na noonu lieutenant général Yakuba Dramé ñu ngi ko gunge pour mu dem moom tamit mu def inspection comme ni mu ko war a defee ñu sargal ko dalal ko ci bés bi laata nag li nga xamante ne mooy ñeneen ñi di yegsi ndax bés bi
bés bu mag la mu ngi noonu den su ko defee ñu déglu seetaan tamit li nga xamante ne moom niñ koy jàllale. You are welcome, sir. Show them arms! Turn them eyes! Your Excellencies, distinguished invited mooy guests. CDS moom tamit yegsi na dalal nañ ko ci Independence Stadium tey ci programme bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo binta hoɓɓe ɓe no arde en yi inspector general of police o ari naane chief of defence staff kadi general Yakuba tan kankadi hewti ɗum ɗo holliri joni hoɓɓe ɓe fuɗɗikarde neɓata immoro ɓe leyɗele goɗɗen kadi ɓe ala bala président Barrow hoore mum no hewta ka stadium ɗo haali gonga gila iiɗen hay state house tigi président on ka wonɗo no parade pour argol ko anndanɗa hoorema poɗɗon ɓe jonnatamo pour o huuɗo kadi pour naɓugol leydi ndin e nder ka wonɗen Independence Stadium feno ɗo tele en soldari ɓen kadi ɗen nanɗa hoorema na hay soldari ɓen tun kono officers ɗen nanɗa hoorema across sectors kamɓe tigi ɓe fo en iɓe kamɓe kadi koɓe woni wadde kon ka Independence Stadium on ɗo koɓe woni wadde kon no laaɓa ha noon comme no mi haalri Amadou noon gila men wonno sukaɓe miɗo haala min tigi gila mi wonno suka haare on wattu miɗo hiɗayno igol ɗum moƴƴano min waɗayno yakamte sapro Independence ɗumana yona sabu pour igol rek soldari ɓen e ɗi security forces ji no waɗa match e fil hen kono noon fewno ɗo noon en comme no haalirɗa noon IGP police IGP inspector general of police kanko kadi o ari fewno ɗo joni kadi en chief of defence staff on ɗon kadi hewti ka wonɗo koko wonɗe e ide joni ni ko hollirgol state house fewno ɗo ko honɗum won toon e président on honno woni parorade no wayni kadi goɗɗo kadi ari mi anda ko hombo mabɓe hewti kadi hiɓe arde e feddo hoɓɓe no arde moƴƴa eyyi Amadou feno ɗo kay himɓe ɓen no arde rek ka wonɗo en iya joni neɓata kadi guesɓe anndanɗa hoorema ko kamɓe ari kañum e président on fof hewtay ɗo on say mi andi programme on fuɗɗoto e no foti fuɗɗorade télé enen yen ɗo kay jooɗiɗen ɗo en ala buusude en ala yaade hay noksona addangol ɓe kala ko woni ɗo e haalangol ɓe kala ko woni e yaade feno ɗo a jarama Binta no haaliɗa no mandi ɓay keɓan taw itinéraire ko honno ɓe ardata ko hombo jokkata si woni goɗɗo mabɓe ari kono min daara tun no min woni yirde no min hollira noon kadi no woni fewno goɗɗo mabɓe hewti min ganda noon ko hombo taw kono no Binta haalir ni hoɓɓe ɓen ɓe are doy ɗo ɓe fof ɓe hewtude so ɓe hewti mo nanda hoorema ko kanko waɗi fof hande ari ɗo woni président Barrow kanko kadi so hewti programme on noon fo fuɗɗo ko anndanɗa hoorema yimɓe ɓen fof hande ko ɗum ɓe habbi ɓay miɗo andi ñalande wona ñalande ando ko wondunde e programme ji ɗuɗi soko defee mbo kay comme ni ngeen ko gisee fa mel ni vice président bi moom moo yegsi noonu à excellency docteur Aïssatou Touré xam naa ne moom ñam bu yegsee rek moom mooy dal di dalal yeneen gan yi gannaaw bu mu leen demee ci airport bi dafa mel ni ñu war a yegsi yëpp léegi ñëw nañ moom bu ñëwee teew moom tamit dañ koo dalal comme niñ ko defalee ñeneen kilifa yi den su ko defee nag ñu xaarandi yeneen njiiti réew yi nga xamante ne ak kilifa yu ñëw pour fekkee bés bi ñëw tamit ñu soog a yegsi ci stadium bi laata nag njiiti réew mi di yegsi vice président baa ngi noonu. waaw Amadou comme nuñ la ko waxee wala nu ma la ko waxee woon rek soo gisee vice président nga xam ne léegi day président yi kon commencé ñëw xëy na président Barrow mooy ay ganam ñooy ñëw moom mooy mujjaa ñëw. su doon ndaje mu nga xam ne ñëw mu neen la léegi tey nga ne kon président bi agsi kon agsi na kon
mu ngi nuroo ne jotaay bi léegi tey mu daal di commencé den moom ñëw na ñu am yaakaar ne si kanam tuuti dinañ gis tam lii di président yi stade di ñëw te bu ñëwee ba toog rek président bi ak si lii di jotaay bi daal di commencé am na solo bu baax soo ko gisee taaru na askan bi tam génne neen ñu fekkee si li nga xam ne mooy waat bu njiiti réew mi di waat pour dugg si yeneen juróomi at yu bees si ay doxalin si ay yokkute yu jëmale réew mi kanam loolu moo fi dajale tey nit ñi Amadou mu mel ni daal dajee li moom léegi tey rek mu door incha allah waaw si soo ba léegi dafa mel ni si waajaay rek leen nekk waaye comme ni ko gars yi waxee rek bis du tuuti daal borom lay toll tey nag wane na ko waaw tey nag bisi réew mi ne te xam nga du mën a tuuti c'est que bisi réew mi itam njiiti réew mi daf si am cër bu baax moo tax tey bis du tuuti borom lay tollool bis bi woyoo na réew mi woyoo na tam njiiti réew mi ñu am si ay gan kon bis bu mag la of the si presidential réewum Gambie moo inauguration tax ceremony. tam jox nañ ko fula dara jaal leen bis bu baax a baax tey daal Wednesday bu la boo xam ne tombeeg 2019 January lii di street dina ko binda si réewi Gambie incha allah so am na solo bu baax Amadou am na solo jërëjëf Modou Niang kaddu yi am na solo gis naa ne naaj bi tàng na sax waaye Gambien si génn si nañ bu baax tey ñëw bu fekkee bés bi te xam naa ne bés bi dooragul sax parce que kilifa yi ñëwaguñ balaa ñoo door soog a gis lan mooy xew gis nañ tamit takk der yi taxaw nañ ñoom tamit ñu ngi sol yu rafet macha allah pour gis ne li nga xamante ne mooy ñoom tamit seen wàll ci bés bi ñu mëtal ko ba mu mat sëkk ndax am nañ ci wàll bu rëy ñoom takk der yi lu ñoo dalalee gan yi ba bokk ci li nga xamante ne ñu ñoo settu ci ñoom ci mass pass ak tamit fexe ñu fi nekk ñu kontaan ak yu mel noonu loolu day am solo Gambie tamit war a wane boppam ci beneen facteur wala ci beneen secteur moom ña muy ci wàllum aada ak cosaan démb rek ñu ngi doon gis daanaka li nga xamante ne mooy xeet yu ñëkk ci réew ñëw booloo def benn groupe pour ñu war a woyandooru feeñal li nga xamante ne mooy aada cosaan ci réew mi ci kanam yeneen njiiti réew ak ci kanam yeneen kilifa adduna bi yëpp gis mu nekk lu am solo. waaw réew mu am aada ak cosaan la su ko defee ñooñu itam foog ñu jëmmal leen foog ñu jox leen seen dayoo foog ñu jox leen seen wàccuwaay daf te am solo bu façon ngi bis yi si xewee Amadou daf si dee baax pour ñu won leen aada réew mi aada bu fi nekk ak cosaan boo xam ne different tribes yi fi nekk yëpp ku si nekk am nga sa aada ak cosaan te tey Afrique ñoo fi dajee réew moo fi dem am na aada ak cosaanam dañ ko doon gis sax si airport bi sax leen la ko daan njëkkee woon aada ak cosaan bi wan la ko soo nga ñëw waaye si stade bi tey ku fi ñëw di nga gis aada ak cosaan bu kéemaane bu goos comme nu nga ko waxee nuñ ko gisee démba gis ne ñu ko séq yëpp si réew mi ku si nekk rek teew nga fa am nga couleur représente si boobu noonu nga xam ne ni war nañ ko fi rëkk tey dina nekk lu am solo te Gambie am na aada am na cosaan ñooñu itam dañ dee wane taari réew mi because gan si fi ñëwee daf dee bokk si ñu won leen si lu mel noonu moo tax ñu war a bàyyi xel la ñoom tam ñu war a bàyyi xel seen boppa jéem a di méngale tam ñoom itam seen bopp ak jamono daf si day am solo bu baax a baax because jamono buy dox da ngaa dox nga ànd ak moom so moo tax tam aada ak cosaan bi war nañ ko tëggaat ñi si nekk tam war nañ leen fulaal ñoom itam war nañ xam démb ak tey ba pare itam méngale seen bopp ak jamono méngale seen bopp ak nu jamono di doxee dafa am solo because lenn nga mun a won ku jógee bitim réew ñëw fi mu surprise waaye bu dee am nañ ko waaye aada bëriwul ñu ko ñuróolee kanaa réew mi mel ni Sénégal ak Gambie rek te sax am na beneen façon ngi aada bu fi nekk sax mun na am pour nga gis ko Sénégal dina jëfeeñ waaye daal aada bi ak cosaan bi dañ ko war a jëmmal fulaal ko faydal ko ñi see yëngu ñu fulaal leen faydal leen ba pare ñuy waajal seen boppa pour façon ngi bis yi suy ñëw ñu wane ko si dafa daal di am solo bu baax waaw parce que lii mbiri aada la mbiri réew la mbiri aada la soo kilifa yi aada yi bëri ñu ngi fi kon dafa baax ñu fësal suñu aada suñ culture suñ cosaan dina si am solo bu baax te fës na fi nag Amadou waaw because luñ gis démba su ko fi gars yi defee tey dina rafet mun nga see gis yëpp si benn groupe soo nekk na lu am solo rafetlu nañ ko trop te xam naa ne buñ performé bu ko askan bi gisee gan ñi gis ko dinañ wax ne waaw Gambia am na leneen lu fi nekk te sax dina wone biitim réew dinañ ko seetaan dina tax sax ay gan jógee fa
ñëw seet si li fi nekk tam dafa daal di am solo bu baax Amadou yee. jërëjëf Modou Dieng kaddu yi am na solo ñu fàttali rek ne ba léegi ñu ngi fii ci Independence Stadium xam naa ne damay bàyyi Binta tamit mu ñëw moom ak Néné Bojang ñu tënk fu ñu toll ci waxta ci programme bi ñu tënk ko ci kàlla Mandinka ak Saraxule ñu waxtaan gars yi xam ñuy seetaan fu ngeen mënta nekk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV ñu indil leen coverage bi nga xamante ne tey fii ci Independence Stadium fexe bés bi nga xamante ne ci lañ war a waatloo njiit réew mi président Barrow pour mu door liggéey bi ci juróomi at yu ñëw mu door ko ndax nag luwaa moom moo ko santaane mu nekk bés bu rëy te Gambien bu nekk am ci wàlla gis ngeen ne nu ci biir mel rafet na taaru na macha allah Binta bés baa ngi noonu ma bàyyi la rek ci li nga xamante mooy ci kàllaama Mandinka nga waxtaan ak Néné Bojang moom tey mu nga yaatalal gars yi fu ñu toll ci programme bi. Nene bitun tilo kandita hannu mo jama fa ba fo kan ne sciententing sio meta but bitun mole ya jele sciententing pare wa fa min be caring andu na modern tal jele min ya lon ko wolle be security la side wol nata le andu na vice president fanan jele mi ya lon ka be nun airport ka luntan wol jiya wo fanan futata nan sciententing en temboto sciententing fo sa fon bading manding kolnin sara kuleli mune fa be caring sciententing be sirin damenteng ani mine be takan sciententing Independence Stadium fankon baraka bake Binta Diallo anin tomalu Amadou Nyang mba falale ko hansa en badi lamor lanin jibe lalba dawoda be dulamin do dole kada Independence Stadium moto dami yalon ko bi programme be kering wala kada inauguration oti kalendiromi yalon ko ne president to mo jannaba murna katala State House wala la mansa bungoto yika kalin le pour sanjilul nala ala dadaro ning ala tanna tarambulul nyande kala minti wolon ka kalinda kan anin o kalindro be ka keno wonyama fo gambeno le finti banko to ma dol min yalon ko yabe tarambul beto ben tema wala jiko ben tema badiya ben tema ye kumandi nanan mbenga maben akalindro ka nyala e budu ninkara fenede mi yalon ko bi on the 19 January 2022 dami yalon ko president Barrow wala kalindro ba kering nalaje biring ala somandam bi janne fo saying nin temmenna banko to malmi yanko wala nyande pour kana mabe nen kalindrola ibe natale ibe futata banyo international airport in South Sudan. He was awarded several medals such as Marksmanship Medal, Long Service Medal, Distinguished Medal, General Service Medal, Ecumenical Medal, United Nations in Mission in Ethiopia and Eritrea Medal, United Nations Mission in Sierra Leone Medal, UNAMID Sudan Medal, and United Nations Mission in South Sudan Medal. He is married to Mrs. Fatou Sane Sanya and blessed with 4 girls and 2 boys. That has been our before us this morning. He is ably assisted by Superintendent Ansumana F. Sanya, and the parade adjutant is Major Christine Mendy. The first detachment from my far left is the Gambian National Army Male Detachment, and it is led by Captain Abdullah Sanyang. He is assisted by Lieutenant Banding Bayo and Lieutenant Aliu Damfa. Second detachment is the Gambian National Army Female Detachment, led by Captain Aissatou Trawalendu. She is assisted by Captain Senabu Jata and Captain Jainaba Sane. The third detachment is the Gambia Navy Female Detachment, and it is led by Navy Lieutenant Sirandur Gassama. She is assisted by Navy Sub-Lieutenant Lalanjai and Navy Sub-Lieutenant Fatou Louis Mendemba. Detachment number 4 is Gambian Navy Male Detachment, and it is led by Navy Lieutenant Mamoudou S. Jallo. He is assisted by Navy Sub-Lieutenant Sadibu Jawra and Navy Sub-Lieutenant Lamin Dabo. The 5th detachment is the Republican National Guard Male Detachment, led by Captain Yunusa Isuzu.
He is ably assisted by Lieutenant Idrissa Bojang and Lieutenant Ibrahim Sise. The 6th detachment is the Republican National Guard female detachment led by Captain Adama Jata. She is assisted by Lieutenant Sira Suso and Lieutenant Mansali. 7th detachment is the Gambia Police Force General Duty Female Detachment, and it is led by DSP Ami Jabang Sonko. She is assisted by ASP Aissatou F. Sonko Jobate and ASP Ndei Saho. Detachment number 8 is the Gambia Police Force General Duty Male Detachment, and this detachment is led by DSP Keba Tambedu. He is assisted by ASP Dauda Jaro and ASP Demba J. Ba. The 9th detachment is led by DSP Mamadou Fai of the Gambia Police Intervention Unit Male Detachment. He is assisted by ASP Lamin K. Jaite and ASP Lamin B. Sar. Detachment number 10 is the Gambia Police Force Intervention Unit Female Detachment, and this detachment is led by DSP Nyara Tamba Bojang. She is assisted by ASP Mamboy Sise BI and ASP Maria Tukoli. Detachment number 11 is the Gambia Immigration Department Female Detachment, and this is led by DSI Fatou Conte. She is assisted by ASI Our Camera and ASI Fatou Senghor. Detachment 12 is Gambia Immigration Department Male Detachment, and this detachment is led by DSI Malang Bojang. He is assisted by ASI Hatab Jalo and ASI Mohammed Ba. The 13th detachment is the Gambia Prison Services Male Detachment, led by Superintendent Sekunjai. He is assisted by ASP Usman S. Kamara and ASP Mudu Sane. The 14th detachment is the Gambia Prison Services Female Detachment, led by Superintendent Tida S. Kuyate. She is assisted by ASP Tida Mane Jalo and ASP Nyima Bojang. Detachment 15 is the Gambia Fire and Rescue Services Female Detachment, led by Assistant Divisional Fire Officer Jara Fofana. She is assisted by Station Officer Jainaba Bojang and Station Officer Na Salidabo. Detachment 16 is the Gambia Fire and Rescue Services Male Detachment, led by Assistant Divisional Fire Officer Habibu Saho. He is assisted by Station Officer Ibrahim Kamara and Station Officer Mustafa Sani. The 17th detachment is the Gambia Revenue Authority Male Detachment, led by Senior Collector Lamin Berry. He is assisted by Collector Momodu Lamin Emil Keita and Collector Bakari Silla. And detachment number 18 is the Gambia Revenue Authority Female Detachment, led by Senior Collector Fatmata MC Jalo. She is assisted by Collector Aisa Bitei and Collector Mariama Jaju. The color party is led by Senior Enzyme Captain Buba Sane and Junior Enzyme Captain Sanjali Sala. Their escorts are Staff Sergeant Soriba Faburi, Petty Officer Anthony Mendy, and Sergeant Lamin Sambu. The band master is Major Momodu Koli, and the drum major is Sergeant Ndongo Basiru, assisted by Lance Corporal Aissatou Njai. The parade RSM is Warrant Officer Class 1, Pierre Libaski Gomez, and the conducting Warrant Officer is Warrant Officer Class 2, Bojang Fansu, assisted by Warrant Officer Class 2, Kamara Buba. The Guard of Honor, however, mounted at the Banjul International Airport, is being led by the commanding officer of the 1 Infantry Battalion, Major Abdullah Mbu. I thank you all for your kind attention. While we await the arrival of the heads of state and government,
I now ask the Gambia Armed Forces Band and Drum to continue entertaining us with interlude of music. Bandmaster, sir. Well, that was the Army spokesperson, of course, giving a rundown on the different services, the persons who are leading the different services here today, from the armed forces to the police to the Gambia fire rescue services, and of course the prison services, and of course the Gambia Revenue Authority, among others, giving their history and track record in the services, some of the achievements or the accomplishments that they have done since they joined the service, which has been very, very, wonderful to hear their journey, their pedigree, if you like. I think that is quite very, very important for that everybody would know of course, men and women, or the, of course, who are here today leading these services in such a beautiful parade, in such a very remarkable and landmark event. So you had their biographies, or like I said, their pedigrees and their various services. It's quite very, very wonderful and interesting indeed. And now that it has happened, I know we are still waiting for the arrival of the other guests. So that is the Gambia Armed Forces Band waiting for the, as we wait, of course, for the arrival of the various guests who have been invited for this occasion. And as you know, several head of states have already arrived in the country, and they will be here any moment from now. Before the man himself, the man of the moment, if you like, as President Barrow would join us here for the occasion, for his swearing ceremony. So this is what we are witnessing right now. Thousands of Gambians also have turned up for the occasion. They have already filled the national stadium, the Gambia's only main stadium. Filled the, different pavilions, the uncovered, the opposite covered. There's uncovered pavilion, the scoreboard, the Barrow, and all filled already by people who traveled in different parts of the country to witness this historic moment. And like we have been saying from the start of this program, that this don't happen all the time in this country. It's an event that occurs in every 5 years. And that is why everybody wants to be part of the history if you get the opportunity. And for some of us who are here, we would be witnessing what is happening, what would transpire here. For those of you, wherever you are, whether in the country or outside, and could not have the opportunity to be in the Gambia or here in the Independence Stadium to watch the occasion, you can have the opportunity to watch the event live on Eyeafrica TV as it happened. That's why we are endeavored to be here all these days to make sure that you will be adequately informed, but also watch for yourself as to everything that would unfold here today. It is a national event. It is an event that all Gambians were looking forward to. Binta, quite a very momentous occasion. Once again, you had the pedigree of some of the ladies, the men and women of the service who have been given the responsibility to lead their respective services in such an event. Quite a wonderful moment. Quite interesting, Amadou, and quite a background, of course, as we hear from step to step what they have gone through or where they passed through to come to where they are today. And I believe this is what is known for. Any important post that you're holding, you need to know the right people there, and this is exactly what these people do. Here, their background history, or should I say their biography, from where they started and until today. And this is very, very interesting, Amadou. Indeed. It is interesting. Monyang, dafa melni bes bangé gëna mi ngay xoss di bir di dem dank gis nga soldat yi ak yeneen ñi nga xamantene moy services yi nek ci yeneen sister services yi di melni comme police ak yeneen ki nga xamantene moy ku yoré kaddu soldat yi mo doon joxe sen jaar-jaar ñi nga xamantene ñom lañ tan nek ay goor ay jigen pour ñu jité service bu nek pour Gambien ci tay content ci ñom. daf ci am solo Amadou li di ay soldat ñom lolu sen baax la pour section bu nek ku ko jiti ni wax jaar jekki
su boobaa dina yelloo di nga mën a xam ndax yelloo na dénkaane buñ teg si loxoom au nord soo mbiri soldat man seen yarin ak seen doxalin lifin bu ma doylu la because waroon na àgg sax ba si biir kër yi ñoom ni ñoo yaree ak ni ñoo tegee nit si yoon si ne ko ne ñëpp façon boobu leen am si biir kër yi kon taxawaalu si mbedd bi wala yaaxa si mbedd bi du doon bari ba ñoom seen tàggat am na solo ba boo si jógee di nga doon nit di nga mën a tax ku dajee yow tam nekk nañoo ñëw am na ku yegg si noonu xamaguñ kan la waaye gars yi commencé nañoo ñëw léegi nag xam naa ne du yàgg li tax ñu dajale ñu fii mu ñu war cee yegg si waaye ci kanam tuuti xam naa ne ndànk-ndànk gars yi dañoo ñëw buñ yegg see rek incha allah li nga xamante ne mooy programme mu soog a door waaye ñu xaar rek ñu seet kan la ci président yi moom moo dal di yegg si noonu. Well, viewers, as you watch live on your screens, that's the arrival of one of the head of states who are invited to grace this occasion. And as you can see, one of them just entered inside the Independent Stadium. We would find out who is the first to arrive. Looks like it's Guinea-Bissau. Yes, Umaru Sissoco Embalo looks like arriving there now. He is among the head of states that have been invited to grace the occasion, and he have just arrived. Su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee moom ñang Guinée-Bissau seen président bi Umaru Sissoco Embalo moom dal dina yegg si léegi nii ci Independence Day mu ngi war balaa moo soog a yegg si fu mu war a wàcca ñu dalal ko. waa Amadou comme noo ko waxee rek si njiiti réew yi yu xam ne ñëw neen gën a si réew mi fekkale si bis bu rëy bi président Adama Barrow kenn si ñoom agsi na comme noo ko waxee loolu muy président bu nga xam ne mooy bu Guinée-Bissau agsi na noonu xam naa ne bu wàccee rek dinañ ko rëkkal junj ngi moom tam mu daal di dem toog noonu la rek xëy na la ko ñeneen ñi di toppasee ba ñoom ñëpp ñu agsi président bi daal di agsi jotaay bi daal di commencé amoon mu mel ni am na solo bu baax jotaay bi mu ngi commencé te xam naa ne dégg nga si biir bu mu dugg see stade bi yëngu na parce que teeru nañ ko teral ko rek ñu ngi ko bu wàccee dinañ ko rëkkal junj ngi gaa yaa ngi doon stand by Amadou yow gis nga ko. jërëjëf Modou Niang am na solo mu ngi noonu Umaru Sissoco Embalo wàcc na ci moto bi am naa ne waaw Covid-19 mbir yi mu ngi laal li nga xamante ne mooy hand sanitizer bi ak vice président bi ñëw na pour teeru ko mu war a ko dalal ci li nga xamante ne mooy ci VIP launch bi gis ngeen mu ngi noonu vice président ak Guinée-Bissau seen président bi Umaru Sissoco Embalo mu ngi dem pour mu toog bala ñeneen njiiti réew yi tiro Binta, that's the arrival of the Guinea-Bissau president. Right, Amadou, they're coming one by one, and I believe that before maybe in a couple of hours, maybe we will have all of them seated, and the president will be here also to, of course, witness this very important occasion that he is going to be in present. Amadou, the legitimacy of President Barrow is being solidified with the presence of presidents from countries on the African countries, continent rather, as well as... Let's go inside and... Right. That is the welcoming ceremony of the Bissau Guinean President Umaru Sissoco Embalo arrives inside the stadium, inside the main pitch, where the event itself is taking place. There he is, with in his suit and face masks on. He put on his face mask also, as required. You know, we are in the era of the COVID-19 pandemic.
Kokala. Nyaton kaya pour que sira woni ndiala e budun ngajal min bebe kere jang abem min golo inauguration te pour que person kalindi kata ndala ko bankolo sanjulul nala al lo nala baro tema wolo nindi ko do ko nin ko min be kala anin ka Gambia samba nyato wala kuti mi yalan ko bi wala mobe sijang wala bankuto mal bele president on sijang mi yalan ko be bot na bankuto mal to e abo kono mi yalan ko e wala kada umma so mbaloti nin temmen afila fotata independent stadium o kono dami yalon ko yala bankola foroya julo may mim ameriko kabrato dina yo may ne dami yalon ko budunga fala sirangota aba sirin say e butung niaja na fantiol la fanala tilo kandire bari abem banku do ko te fantiol fele e mantilo kando jibe tel min fana bebi jam mantilo kando jibe bar min kana important for development of this country the better Gambia wala ko mayaro Amadou barka baka nene Bojan, thank you very much. As you can see, the security is still on their rightful positions, waiting for the arrival of the guests. And as they arrived, that's how they would be welcomed and be escorted to seat. Wait for the arrival of the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow. For the meantime, outside the stadium, of course, Gambians are here too in their numbers. And of course, as you can also see, the pavilions have been filled. You know, that means the Gambian people have also decided to come out in their numbers to witness this occasion. There is the inauguration of the President of the Republic following his landslide victory in the 2021 presidential elections. So it's a very significant day in the history of the Gambia. It has been happening. It's not a first-time event, but again, it's an occasion that whenever it's happening, Gambians would be happy to be part of the event. And right now, as you can see, these pavilions are almost full to capacity, and we are waiting for the arrival of the other head of states, and of course the other invited guests as well. Binta, you were talking about some very important thing about the invited guests and the importance of the day, and also the legitimacy of the president's victory, like having other foreign head of states joining him today for his inauguration. Right, Amadou. It's just about the importance of their presence in this very important occasion, as we always say. This signifies that the sub-region is united, and of course, if one is having any issue, the others will be affected. And of course, I believe, yeah. So that's the thing, and I believe that with their presence here, it really is good for the Gambian and international, of course, diplomacy, because it will strengthen their relationship, and also I believe the Gambia would be a country that would be interacting with most of this country within the sub-region, of course, because we are all around the same region, and of course, like I always say, what affects another country affects directly our country or indirectly. So this is very important. Their presence here in this very occasion cannot be overemphasized. Ushering him into office for a very well. Binta, like you have said, it's indeed a very remarkable and landmark event. Mon yang suma ñëwaatee ci yow rek ci fuñ toll gan yaa ngi commencé ñëw gis nañ Bissau Guinée président bi moom yegg si ñu ngi xaaral xëj na président bi mel ni comme Mauritanie Sénégal Nigeria ba Togo ñoom ñëpp ñu ngi ci réew mi pour war a fekkee bés bi dafa mel ni ñooñu buñ yegsee nag ñu soog a xaarandi ki nga xamante ni ku waral bés bi tey lu ñu gisagum am na solo waaye xam naa lu ñuy xaar tamit day am solo lool. Amadou day am solo. After the inspection
président soo bàyyi xel kii di Omarou Sissoko Embaló bi nga xamee ne nii moom itam waa Bissau teg nañ ko si bopp réew mi jamono yu mu doon dem di def am bés bu mel ni bu président Barrow am tey président Barrow tey woon na ko dem bokk si ànd si ak ñoom ak yeneen naataango président am ñu daal di teg ki nga xam ne mooy judges yaa ngi noonu ñooy war a gunge chief justice bi pour mu waatloo président ñi ñoo amee këri attekaay fu mbaxana nekkee benn gis nga ko seen mbaxane yëpp benn la ñoom itam seen liggéey am solo ñoom itam ñu am solo Amadou si bis bi parce que tey ñooy jàkkaarloo président di seen élément chief justice Diallo mooy jàkkaarleeg président bi tey mu daal di def li nga xam ne mooy waatam waa ñu ñëw si rek ci fekklante yi nga xam ne ñi président ñi ngi koo deflante dafa nekk lu am solo Amadou dina tax diggante réew yi mu ratax te réew yi seen diggante yi den war a ratax because léegi nit ñi toogatuñ waaw kenn réew mu si nekk rek président bu fi ñëw rek fekk nga fi sa doomi réew président bu si nekk tam doomi réew yi Gambie ñi ngi sa réew kon Amadou réew yi nga xam ne ni si réew mu si nekk seen nit ñaa ngay deflante ñi ngay jëflante kii ngi fële kii ngi fii dafa am solo pour diggante bi mu ratax dafa am solo pour diggante bi mu demlante ñëwalante si daf see am solo ko dina tax ku si nekk bàyyi sa xel njaboot gi fa nekk ak doomi réew yi fa nekk mu am solo ratax bi daal am na si solo bu baax a baax si diggante réew yi te xam naa ne sax Gambie jamono yi seen diggante ak réew yu bëri ratax na parce que comme ni ñu ko waxee 2017 ba léegi démocratie bu nga xam ne mu ngi si biir réew mi te loolu dafa tax nga gën a mën a am relationship ak dëkk yi bëree bëri bu goos am na yeneen façon nguur tam bu nee si sa réew am na réew yi nga xam ne dañoo xaar di téye seen loxo si li nga xam ne mooy réew moom waaw right now doxalin bu ne si réew mi Gambia war jox na loxo réew mu nekk te réew mu nekk dina sawar pour jox li nga xam ne loxo mooy réewi Gambia ndéeg démocratie bu fi nekk ak dal gi ak jàmmo ji nga xam ne mu ngi si réew mi Amadou kon bitim réew ak réewi Gambia ratax bi am na solo te tey firndeel na ko rawatina si Afrique réew yu bëri ñëw neen fi te xam naa ne yu bëri itam mënoon neen ñëw waaye xam nga ñu si bëri dundee am jot te dalal ay gan yu bëri président dafa métti te dafa am lu mu laajte moo tax ñi limite ko rek jël West Africa bi mu nekk li nga xam ne am na si solo bu baax waaw. am na solo bés bi moom am na lim laaj ndax bu gis nii rek xam na ne dépense bi ba xëy na dina yaatu lool ci ni ngeen ko gisee biir stadium bi moo mel noonu ñëpp ñu ngi toog di xaarandi li nga xamante ne mooy ñu war a ñëw fekkee bés bi naaj bi tàng na lool moon ñam waaye taxut Gambien si tamit ñëw fekkee li nga xamante ne mooy bés bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo sànq ñu ngi doon waxtaan li nga xamante ne mooy li aju gannaaw bés bi Gambien si la ñuy xaar ci président Barrow ndax sas nañ ko ñu bari fi ñu farak moom jàpp nañ ne Gambien si sas nañ ko loolu nag dafa am li nga xamante ne foog ñu bàyyi ci xel te xam naa ne moom ci boppam dooree ko suba dina xam ne lu ñuy yaakaar wala yaakaar bu ñu am ci moom war na cee mën a taxaw bu baax a baax. loolu lu am solo la am nga da nga fi wax léegi ci gannaaw kaddu bu am solo bés bi lu mu rëy réew mee ko ëppa te bés bi dafa romb bàyyi fi réew mi te bés bu si jàllee te ñun ñoo fee nekk ak réew mi te ñun ñooy ko fi teg ki nga xam ne mooy président bi soo lu si des mooy doxalin bi daf ci am solo bu baax loolu la ñoo xaar te loolu mooy mujjee te bis bi li tax doxalin bi war a am bis bi tey mooy gën a jëmmal pour président gis nga lii images la ci biir ak ci biti stadium bi yëpp ñu ngi koo wane pour nit ñi xam ñiy seetaan tamit donte nañ nekkuñ fii pour ñu xam fii naka la mel gis ngeen images yaa ngi nii lii ci biti stadium bi la xam naa ne waa Bakaw itam waa ñu nekk bitim réew dëkk Bakaw waaw exactly ci Bakaw lañ nekk gis ngeen li nga xamante ne mooy images yi macha allah gis ngeen li nga xamante ne mooy lu fee xew ak li place bi nekkee donte ne nit ñi bare nañ waaye dañ fexe rek bugg a xam yéen tamit fi ngeen mënta nekk ngeen gisal seen bopp li nga xamante ne mooy ci biir ak ci biti Eyeafrica nag yàgg taxawaay bu mel nii. waaw ci li nga xamante ne mooy ci wàllum image macha allah fexe rek li nga xamante ne mooy nit ñi tamit ñuy seetaan am xememteef am yëg-yëg bu ñu am ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñoom tamit ñu am loolu donte ne nekkuñ fii waaye lépp lu fi ew ak mbir mi nu mel fekk du leen ci rëcc.
Amadou waaw noonu la lu am solo la comme niñ ko waxee rek Eyeafrica TV télé la boo xam ne niñ ko tuddee mooy buy jaamu seen soxla ngir dab seen bànneex waaye di leen indil tam xibaar yu wér te wóor yoo xam nga ne loolu mooy flagram bi loolu la taxawee soo su ko defee ñu ko miin ñoom xam nañ ne dañ doon expect lii au moins lu gën a ëppali muy lu am solo soo bis bi nag moo ko jar Amadou bis bi moo ko jar waaye dinañ delluwaat tam waxaata Gambien si pour ñu jéem a nekk benn jéem a unite pour tabax réew mi mu jëm kanam because Amadou réew mi li ñu fi war a def bari na nag moo tax daal jàppoo nekk benn mooy tax loolu mu mun a ñu mun a am luñ bëgg si réew mi su ko defee dina si am solo bu baax a baax bis bi am na solo indi nañ fi ay gan ba ñooñu tam dañoo delluwaat seen dëkk bàyyi ñu fi waaye nu ñoo nekkee nu ñoo doxalee réew mi am na si sas bu rëy waaye nit ñi askan bi am nañ si sas bi mooy leen foog ñu unite pour gis ne Gambia jëm na kanam loolu dafa am solo foog ñu joxante loxo waaw donte la ñu ñëpp mënuñoo nekk si kanam waaye dinañ joxante loxo pour gis ne réew mi jëm na kanam joxante loxo tam pour jàppale ki nga xam ne comme ni ma ko waxee si gannaaw mooy njiiti réew mi moom tam mu tàllal loxoom si la affaire bi di gën a gaaw nag woote bennoo dina am solo woote bennoo woote jàppoo woote bokk xalaat bokk xool pour ñu gis Gambia si kanam loolu mooy moom yoonu yokkute mooy fast track am pour mu gis ne yéene bu mu am si réew mi wala yaakaar gu askan bi am si moom gis nañ ne am na fi si juróomi at lu si gën a bëri dina sotti si juróomi at yi dégmal waaye loolu su amutee dina jafeñ parce que juróomi at yi ne lu ko gënoon tardeel daf doon éeg am ñuy téye tànkam soo loolu éeg bi moo bokk na si li ko tardeel waaye ba léegi loolu passé wut waaye lu koy génnee mooy mu ootee tàllal loxoom ñu àndut ak moom fexe ñooñu ñëw ñu liggéey réew mi loolu dina am solo bu baax parce que ku amul njëriñ si réew mi. lu amul njëriñ si réew mi dem loolu dafa am solo. waaw ku nekk am na fi njëriñ bañ a xeeb kenn ku nekk am na fi njëriñ lu ne am na fi njëriñ parce que loolu moo tax yàlla def ko si réew mi ifin banta yi sax am nañ fi njëriñ bu ko ñu ngi koo jëlee di ko togg di ko lakkee mburu tey nit ñi di ko jëfandikoo kon lu amul njëriñ si réew mi bokkul rawatina na mbindeef rawatina na doomu aadama kon na woo ñëpp mu gis ne daal ñu fàtte yi passé pour gis réew mi jëm kanam ñeneen ñi tam bu ñu leen ooyee ñoom itam ñi fàtte lépp gis réew mi rek wuyu ju pour réew mi jëm kanami réew mi loolu suñ ko defee dina am solo bu baax Amadou waaw. am na solo jërëjëf Modou Niang kaddu yooyu am na solo bu baax ba léegi rek ñu xamale leen comme ni ngeen koy gisee noonu tolluwaay bi fii ci Independence Stadium ni place bi mel nit ñi génn si bu baax waaye tamit gis ngeen ci biir mu rafet lool gis ngeen parade bi taxawaay takk der yi ñu ngi taxaw solwaay bu jekk bu rafet di xaarandi kilifa yi ñu yegg si bu booba ñoom ñu mën a wane seen bopp ak tamit gis ngeen li nga xamante ne mooy nit ñi nekk ci kaw pavilion bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo fu mu nekk nii ñu fàttale rek ne Guinée-Bissau seen président bi moom rek moo dal di yegg si jamono ji ñeneen ñi ñu ngi leen di xaarandi ku mel ni comme Macky Sall bu Sénégal ak ñoom Mouhamadou Buhari ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi soo lii yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo Binta ma bàyyi la ak Néné su ko defee ngeen yaatal waxtaan bi tamit ci yeneen kàllaama. Néné molie président folo jele mi yalon ko wala nata jang anu ngabe damin tentin fa a sitale sain tentin kuma sake jele kilin kile binaka tumando atamelan be mo jamal jela min yalon ko wala nata ka bona bantala banko ka wala mo nyim president wala tim yalon ko of course molie amole no ko president tan woro wala le nyantana sey le nyantana la no so sain nata mo fa nan jami yalon ko wala botan Saudi Arabia nata le kan ni yalon ko man tan dum fa on listo to bad sain najala nata nan abe damin tentin najale na jalol fa nan be finti kan kata display ya min long ciosano wala mu nyinti Néné baraka bake Binta Diallo tumomin na Eyeafrica TV alni wolom birin somanda kabonan Independence Stadium to fo airport to fo kana Independence Stadium to kodenke nimu kulade mi anko Binta nimu adolti anin ciosano tumomin na ka bombandi ka barakandi ka ku kala mi yalon ko Gambia dingol bebe dingol badukam mi yalon ko akede kalindro lungoti Binta niaji be president mi yalon ko e boda banku to malto mi yalon ko wolle kada banku sey nyongoti banku kelne president wodun tan nan sa foko Saudi Arabia president Saudi Arabia min boda Saudi Arabia wo special guest mi yalon ko afana den programme to
niaji be koral min ka findi binta wala mandin ciosanoto mi yalon ko josadi kol non wala gambel tare ko non bring sa dawda kere ba jawr wato minna iga koralo e sanyoto den pa sanjani wol anim mo potongol mi an ko singata kundan kol mi yalon ko at least ne be gambe mo ko gambe kale kam bondi tubabo la joya julola kana kora ma be dajel so kora amanke fendinde kata balolu anin kata min kontingol wol bien fenete mi an ko beba gambel adun ciosano ko so bi mu lunete kalindir dum no ba kala gambe jam koral nyete kam ma be la anim fengol mi an ko african wala londo wala dada because mo fengol londo fengo feneda barako ba kuwoto binta bi mu lunete mi an ka ko mara bakal nyaati lo kanta nyawonya ko mi ngam min folam banku do kolam ate banku do ko ni butung sojarol fana ibe standby mo be standby birim paral immigration wol kata fire service o GRA mo be standby ibe munati mo ni ko do ko tay dum ninti lo kono ala sonna but because of banku do kolam ala nyanto wala pour ka banko do ko because ika joni wo karfala ko karfala mo ta kala family balundi ni wala wota may nyanto de pour kaloti lo kono kala banko do ko banku do ko manna mo kilna bar mo be le dende pour nga banko do ko for example like ni dada ma bijan ni ko diam ka bo somonda ko wularo etano bar amadu bijang nyam bijan do fana bijang akumato wo nyama nimbe banku do ko wodo gambe nol mbe nga ke kilinti nga gambe mo nga pus ayta wala kairot wala banko la kairot wala delbe la kairot min tambita wol tambita le bari ni mu kula ni mi anko bila inauguration amu nyabo lungol de dambi yalan ko mol boda banku to ma do e bandala abudum binta ni mu fenede mi yalan ko akumata bakal maya tabakene na bin sarakuli kangoto do mandu katu itol fanan nyantal na min fawbe kedi assalamu alaikum maran sonin ko oda aku ina ngiri Eyeafrica TV dingra kebe oga no ko kebe di Kenyan Independence Stadium e ke taimu way jam debe gume gadu ko Kenya na jamani ke serenga jamani gume ke igati ni ina fumbe da president Adama Barrow akemma kenyerina ka vice president ke kinya kendo sojarum kanan ke policeum kanan ke nandaga president kebe gine gine bisawo america kabrado wumbe gaden umasi so mbalo ke bite no ke sazan ko noga ko dingra kebe di akinye baye ke no gondia ida tawra ke kina ya wumbe vice president of the republic of the Gambia Aisha Toure kenya na kanan ka ko kenya akeda gambo gombe ko keni hiya ko ta kebe osugani ko ta kebe duku kota ni oganya duku oganya simmena kota kay ka keda Allah hagara kinyandi kota kay aga mo belle ke ken way jamani ke golle kane ko onya saka habe onya supudo katinga na gambe golli re mako ke ongana gambe golli kenya ne ona ogale ho dambe wona ken kida kenya ndokon ha gambe ngamada ko khatatele ha lenki kota ne kota kebe kota daronde khoreane kota ke darwani angana hay jamanu segi Kenya kanan ka ko kuga giri nangi kanan ko kuga giri jamani no na ligue mun ke programme awaken dia humbe gene Senegal alo hutota no garo humbe no to gonun ko kaga mo gombe sasan kon gine bi sa president ke o masi so mbalo Kenya ne yere o da war ya special guest humbe giri Saudi Arabia ken ka ri jamani ken no ko keria aga ko ketal lenkede kota kebe sorongati no ayti kota duray kota ne ko na jamani ke gol kada police nu ngalia na naga paramilitary na naga fire service GRA na naga kututanu kunsu keke no kana na serbira taw keke no wala nsi keke no kon aka manenta dugene ka ko jamani ke golle gambe golle kani Kenya sabu ga siki ke no kon akeda o ga hombe kon Kenya ni kado Eyeafrica TV gelli soba ma nelle o da ko wayra inshallah Allah dadunge o bagana ko gala mo gombe ko gara mo gombe jamuno khairi lol life Gambia. All right. Barakabaki, thank you very much. Let's go back.
again because now Gambia economy is different. Because social dynamics Gambia and Mali, Gambia no one has a point. Everyone is playing futility. So Gambia is following his game. Because now Gambia, now the people are improving now. What? Honestly, then they make a program. Palina ba? Legi moom leneen mooy des mooy kii nag suma côté bi Assane Cissé. Statement there by the Gambian Forces Army Band, where today the ceremony of this very historic occasion and here at the Independence Stadium. Well, we are still waiting for the arrival of the other head of states who are expected to be here any moment from now. I know we are behind the schedules. We were told the president was expected to be here around 11 a.m. towards midday, but apparently it's almost 1 p.m. and we have only witnessed the arrival of the Guinea-Bissau president. So that means we have still a long way to go before President Barrow would be here, because I want to believe before he arrives, we will first see the arrival of the other presidents who are invited as guests of the president for this event. So apparently we are up for a very long day, as we mentioned at the beginning of the program. But whatever it is, we'll make sure that you are rightfully and adequately informed as things unfold here at the Independence Stadium. It is the inauguration ceremony of President Barrow after his re-election in the December 4th presidential elections. So these are the images right at the main pitch inside the main stadium where the event itself is going to take place. The judges have arrived some moments ago. The Vice President is also here, and other top government officials are also here, including members of the National Assembly, the Diplomatic Council and Co, and of course the service chiefs and all for the religious leaders. And other invited guests have all arrived now, waiting for the arrival of the head of states who are here. So we are now patiently waiting for that. And like I also said, Gambians all over the country are here for the event. So it is an occasion, it is a national event. We all want to be part of it. I want to believe, and we have also spot out the some other members of other parties, and or should I say the mayors or mayors of Banjul is also here. The mayor of KMC, I understand, is also among the in our mates here, or most of the people that are at the high gathering. That is the main, of course, VIP lunch where the guests are seated, and yeah, this is how things should be. As people, as country, we should be coming together for an event like this. Yes, we still might be different opinions and all that, but this is a national event. Mon yang ko ning ko gisee jamono ji kilifa yu bari yegsi nañ su ko defee kilifa yu bari teew nañ ci diplomatic council bi ak diplomatique bi ak tamit jëwriñ yu bari xam naa teew nañ National Assembly bi ak yenn kilifa ci nguur gi, waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ne sax it na bokkuñ ci nguur gi waaye kilifa lañ ci réew mi ñu invite leen teew nañ. Mbooloo bi tamit jógee fu ne ci réew mi ñëw fekkee bés bi. Léegi nag kon ni ma ko wén dafa mel ni waxtu bi nañ ko tëralee woon xaal nañ ñoo jiitu tuuti ndax président bi waroon naa yegg si jamono ji ci Independence Stadium bi, waaye ba léegi yegg sigul te xam naa balaa moo yegg si dina fekk yeneen njiit réew
ñu invite ñu yegg si waaye kenn rek ci gars yi lañ gisagu mooy Guinée Bissau seen njiiti réew mi dafa mel ni fu mu nekk nii daal lu ñuy xaar bari na te tamit waxtu bi jiitu nañu ci nuñ tërale woon jotaay bi noonu lay demee wala programme bi ci niñ ko nekk di gisee dafa mel ni daal ñu ngi ci ba ci kanam. waaw Amadou comme na ko waxee xam nga bis bi dafa rëy mun na am ni nga ko doon natee so tay bis bu rëy daf laa jéggi dafa romb sa njortu fu nga ko doon yemale te itam leen itam mu ngi si daf laa leer na tey ñaata président délégation bu jógee Arabie Saoudi gis nga tey la ñëw sànqa Macky Sall Mohamed Buhari George Weah so mu mel ni ñoo ñëpp ñëw tey te doo mën a ñëw rek ñëw direct fii nga xam ne mooy stade bi foog nga am foo dem sawate moo tax mu xaw a yem ni waaye li muy firndeel rek mooy am solo bis bi ak dayoo bu bis bu am always façon yi bis yi fi nga ko xayma dafa ñëw romba sa njortu fu nga ko doon yemale loolu rek moo waral lii war xam naa ne si kanam tuuti comme que njiiti réew yi Bissau agsi na already du ñàkk léegi tey ñi gis yeneen njiiti réew yu bëri agsi te xam naa ne suñ dooree di stade di ñëw comme moom bu mu ñëwee léegi diggante bu mu am keneen ñëwut gis naa ne du àggasi loolu dinañ gis ne kii dafa dugg si rek kii dugg si bu yàggee ñëpp ñëw njiiti réew mi si boppam door a agsi. parce que su dara sax naaj bi dafa tàng te xam naa ne war nañoo sóoraal tamit nit ñi nga xamante ñu ngi toog ci naaj bi donte ne ñoom ay VIP la ñu ngi toog ci VIP lañ ju waaye tamit nit ñi bàyyi seen soxla war a ñëw fekkee mbir mi tamit war nañoo xara balal yëf yi ñu déglu. xam nga Amadou rek waaw da nga ma bëgg ñu dugal suñ naataango Massiré Diop am na ki nga xamante ne waxtaan ak moom ci kilifa yi gannaaw bu mu yegsee ci Independence Stadium bi bëgg naa ñëw déglu ñoom seen waxtaan bi ban yëg-yëg la am ci bés bi gannaaw bu mu yegsee tey ci jotaay bi fii ci Independence Stadium ñu ànd ak loolu déglu ko den ñëwaat. Amadou jërëjëf ba tax na rek comme niñ ko gisee rek nit ñaa ngi ñëw benn ñu ngi fi am nag ki nga xam ne mooy imam Ousmane Dia ba tax na rek dañ ko dal di laaj rek moom naka la gisee bés bi waaye dañ ko njëkk a nuyu asalaamaaleykum imam. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu. waaw ñu ngi leen di ndokkeel suñ bopp di ndokkeel réew mi yëpp waaye di ndokkeel àddina bi yëpp ci bésu sant yàlla bi nga xam ne moom la ñu yàlla defal muy nangutoo bi réew mi nangutoo ne juróomi at yu ne dañoo war a tànn ki réew mi doy pour mu jiite leen juróomi at yàlla dimbale ñu romb ko ci anam boo xam ne bu yéeme la ndax bari na réew yi ci toll dañuy suux waaye yàlla dimbale ñun ñu romb ko jëfandikoo ci démocratie boo xam ne bu transparent la bu sell la ba lépp jeex yàlla may ñu fekkee bés bi nga xam ne ci la ñuy inaugurate président bi ci lañ koy swear in loolu ñu di ci sant yàlla di ci ndokkeel suñ bopp di ndokkeel àddina bi yëpp. tax ni nga ko waxee rek di ndokkeel àdduna bi yëpp waaye naka nga gisee last inauguration bi ak this time inauguration bi. last inauguration bi nag witness suma ko ndax dama tukki woon definitely waaye bu tey bi moom dama ci kontaan bu baax a baax li tax ma kontaan ci mooy ni suñ démocratie bi di màggee di dundee léegi ku xam ni réew mi doxee ci at yi passé xam nañ ne li ñuy tuddee rule of law mu ngi dox freedom of speech mu ngi dox journaliste yi am nañ jàmm kenn du leen bunduxataal kenn ku ci ne loo bëgg a wax loo bëgg a def feek violate loo right keneen yaa ngi ci ñu conduct élection bi ci anam boo xam ne exemple lañ ci àddina bi dëgg-dëgg nag ak li ñu nekk réew bu ndaw loolu lu sant yàlla ba tax na bésub tey bi man dama ci bég dama ko jàppee ne national day la boo xam ne ñun ñoo ko nangutoo ci suñ constitution bi képp kuy Gambien da nga ci war a bég te soo ko mënee da nga ko war a fekkee te lépp luy tax mu taaru da nga ko war a def ndax du fàtte nañ lu ñoo tuddee partisanship wax jeex na liggéey moo ci des loolu moo tax daal tey dëgg-dëgg ma bég te maa ngi am yaakaar ne temps bi nga xam ne moom la His Excellency di président elect dugg dana nekk temps boo xam ne bu succeed lay doon bu fruitful lépp dana naat lépp dana baax bi isnillahi taala ndax won nañu maanaam cin li muy bax xeeñ bi ñëw na ci ñun
li passé moo ñuy wax lii ñëw si kanam xanaa ñaanal ko yàlla rek nag ndax lépp lu sotti rek yàlla ci dugal loxoom di leen sant nag yéen ITV ci yitte bi nga xam ne yéen a ngi koy def pour tasaare xibaar yi ñëpp mën koo bokk jërë ngeen jëf. jërëjëf Ma Siré Diop moom moo doon waxtaan ak imam Ousmane Dia mu wax tamit kaddu yu am solo moon ñaan diine ji comme ni ñu ko waxee saa ne ñu am tamit ñoom kilifa diine li nga xamante ne mooy cër bu mag ci réew mi tey moom mu ñëw ci inauguration bi wax na bés bi dayoo bi wax na tamit yaakaar bu nit ñi am ci réew mi gannaaw buñ ko dénkaatee li nga xamante ne mooy réew mi président Barrow nee na nag am na yaakaar ne juróomi at yu ñëw lu am solo war na cee mën a am gannaaw bi nga xamante ne xëy na am na lum ñu wanagum président Adama Barrow te tamit mu am yaakaar ne tamit démocratie jàmm ji ak freedom bu am ci réew yooyu yëpp dañ ko gën a yaatal dégg nga kaddu yi mu wax mu nekk kaddu yu am solo. waaw kaddu yi am solo la El Hadj Ousmane Diaw kilifa diine la li wane na ne rek kilifa diine itam dañ leen war a cëral. dañ bokk si réew mi bu leen nguur joxee seen àq ak seen gëdd ak seen yelleef mun na indi yokkute si réew mi. di leen déglu bàyyi leen xel parce que ku si ne rek am na ñu lay déglu nit nag bu amee ñu koy déglu nguur bàyyi xel kooku dafay baax parce que mun ngaa toll fu nga xam ne da ngay soxla ñooñu te leer na si campagne bi parce que képp kuy kilifa diine balaa campagne wala si biir campagne bi dem neen fa tàllal la loxo pour nga ñaanal leen kon bu mu si yem dañ leen jox seen cër boole leen si nu ñoo nasee réew mi ñuy fekkee fu ñoo nasee ak fu ñoo noccee dafa am solo parce que bu ñu leen joxee gëdd rek dinañ gis njëriñ bi si biir réew mi muy lu am solo moom nag dafa bokk si réew mi because li problème bi mu ngi dénk nañ ko mbiri aj gi moom moo ko responsable moo amee mbiri aj gi fii si biir réew loolu du lu ndaw kon du ñu bett pour ñu gis mu gaaral kàddu yi mel nii because si nguur gi la bokk mun nañ ko gisee ku sol mbaxana kilifa diine waaye mun nañ ko gis ku bokk si nguur because dafa am dañ ko dénk cër bu rëy te nguur a ko dénk muy responsable mbiri aji màkk si biir réew mi loolu du lu ndaw so su waxee nii itam du ñu bett foog taxawaayam nii la war a mën a demee foog tam dafa war a bokk si ñun gis fii loolu dina nekk lu am solo wante daal once again pour ñu jigéen a cëral waa réew mi dafa am solo parce que yu mel ni war nañ mun a gis kilifa diine yi yu nekk si réew mi bu ñëw waaye seen représent ñi gis leen si kanam wala ñu gis leen si VIP bi dina doon jëmal bis bi te dina nekk lu nga xam ne ni dina am njëriñ bu baax a baax amoon si lii nga xam ne mooy réew mi ñu bàyyi leen xel parce que buñ tiitee si ñoom la ñoo dem suñ amee soxla si ñoom la ñoo dem anything si ñoom la ñoo dem kon bàyyi leen xel lan moo war a taw ñu war a bàyyi ñooñu gannaaw event yu mel ni ñu rëy buñ ko ubbi foog ji diine bokk ci yes diine bu mu mënta doon nag tey buñ ko ubbi dañoo wax ana imam foog ñu ubbee ko ak mbiri diine ñaan yow kooku bul ko fàttee jox ko cër si réew mi lépp lu xew nay ñëw du fekkee dafa am solo parce que ku si nekk rek am na ñu nekk sa gannaaw te ñooñu nekk sa gannaaw bés da nga leen a soxla pour ñu jëf wala pour ñu toog wala pour ñu taxaw te su boobaa dafa gaaw pour message bi àgg si ñoom nga jokkoo ak ñooñu seen dañ dara bàyyi xel si réew parce que dañ bokk si réew mi parce que dañ jaboote lu bari te ku njaboote lu bari dafa bokk si réew ku njabootu sax bokk na waxantuma laa ku njaboote waaw den ni président di joxoñee ñu topp am na kilifa diine yi nga xam ne bu joxe ne noonu la ñoo topp kon dafa am solo bu baax ñu jëmmal leen jox leen seen fulla af réew mi nag loolu daf fi néew doole waaye xëy na dina fi gën a am waaye réew mi fulaaluñ joxuñ cër kilifa diine cër buñ ko war a jox absolument loolu individual yi rek ku jaaxle dem si ñoom then after that is finished because loolu war nañ ko mun a génne te xajal leen sax si gafaxa réew mi because ku si ne kilifa diine boo fi gis am na loo xam ne taxawaay bu mu am si réew am na bis yi am si réew waaye yooyu yëpp dañ dee pour nguur fulaal ñooñu mooy di leen fekkale di leen yëgal daf ci dee am solo si am solo naa ñëwaat ci yow léegi waaye dafa mel ni am na beneen kilifa bu yegg si am na ku dugg ci léegi ni ci stadium bi kenn ci kilifa yuñ invite mu ngi noonu that's the arrival of one of the invited guests for the event we yet to confirm who he or she is but we would one of the head of states there arriving he's been escorted there as you watch we would be trying to confirm who he is in a moment as his arrival at the Independence Stadium. So we would want to hope that, or probably would hope that right after him, of course, the next would also arrive. That's the Mauritanian president, Al Ghazouani. That's the one arriving now, the Mauritanian president. He's also among the invited guests for the event. So we are now witnessing for his arrival
mon yang da mu ngi noonu Mauritania seen président bi mu ngi ni yegsi na Gambia ak Mauritanie diggante bi diggante bu ratax président Mauritania ak Gambia seen diggante réew même bu réew mi amoon jafe-jafe 2016 impasse bu mu amoon Mauritanie bayoon nañ ci waar bu rëy ba tax jàmm sax ci réew mi tey seen président bi moom moo yegsi ni moo tax ma ne ratax na Amadou parce que Assis jamono 2016 moo fi nekkoon moom ak Buhari Condé doon def négociation si ak Yahya Jammeh pour mu nangu lu yàlla dogal jaadi génn si jàmm Assis amoon na si play woon na si rôle bu rëy den kii ñëw te kii itam réew mbir ku jege woon Assis la doon tele am na leneen lu xew seen diggéen am nga yëfi nguur mooy loolu bu ko politique lu ne daf dee xappun waaye dafa mel ni moom tam feddali na kóllëre googu dox si diggante ñaari réew yi muy Mauritanie ak Gambia mu nekk lu nga xam ne lu am solo la te yow réeróolam bi rek si mbiri tàggat yaram rek yàggul rek barki dee moo njaay lii di Mauritanie ak Gambia sax laalante ne si tàggat yaram waaye dafa jeex si jàmm waaye yàlla def ñun ñoo moomoon li nga xam ne mooy ndam li kon moom moo agsi nii feddali diggante bi ratax bu nga xam ne am na si diggante li nga xam ne mooy Mauritanie ak Gambie te réew mi mu bëri ay doomi Mauritanien yi fi nekk kon diggante boobu dafa war a ratax Gambie itam boo fa demee Mauritanie tam soo fa demee doomi Gambien si bëri neen fa so li président si dañ si war a jàngee di si bàyyi xel di gën a rataxal diggante bi nga population si ñoom dañ dee nekk di dugalante di jëflante soo te ku si nekk rek boo ko yorelee doomam réew rek mu yoral la si doomi réew te fii si réewi Gambie fii wax dëgg yàlla réew ma la mu gan yaatu réew ma la mu mun a téye gan réew ma la mu mun a dalal gan réew la moo xam ne tam li fi nekk si Mauritanien boo ko doon cag ëpp na téeméeri junne ak lu teg ñu ngi si biir réew mi kon bu jógee ñëw fekkee la si njiiti réew mi dina am solo dara taxoon na démb kon dañoo gën a continuer di gën a def ratax bi dafa am solo bu baax. am na solo loolu dafay am solo bu baax pour ñu koo fàttali Binta that's the arrival of the Mauritanian president and we were just talking about the long-standing bilateral relationship or cooperation between the two countries. And if you remember, in 2016, when there was an impasse, it was the Mauritanian president, together with the Guinean president, who came to the Gambia, talked to Jammeh, tried to convince him to accept the reality and what the Gambians have decided. And he accepted eventually. And the peace, was eventually we all, witness what happened, and the peace and stability we have enjoyed continues until today. Here is the president who succeeded him, the then president Abdulaziz Al Ghazouani, but yet still is Gambia and Mauritania, and we have many Mauritanians also in this country. And I think the relationship is so much important that in whatever level you looked at it, it's quite a significant one indeed. Yes, Amadou, this shows how much should I say, how important between these two countries, the relationship between these two countries is. Yeah, I think we just listen to his welcome.
Excellencies, we welcome once again the President of the Islamic Republic of Mauritania, His Excellency Mohammed Ould Sheikh El Ghazouani. أهلا وسهلا يا رئيسنا من موريتانيا مرحبا بك بما تعبت في هذه السفر أهلا وسهلا يا رئيسنا. Like we say, this to say it's a reflection of the long-standing relationship between the two countries I've enjoyed well before these two presidents, I have to say. But eventually here they are now, Al Ghazouani and Adama Barrow, playing their role to make sure that they will further cement the existing relationship between the two countries. And it is a moment of celebration. It is a moment of reflection, if you like, but it's a moment also where, as a country, we expect to come together and try to look at how to build on our nation to the level all Gambians are aspiring to. So this is what we are witnessing right now. Nene Bojang, Mauritania, the President of Africa, Al Ghazouani, Vice President, you are welcome. Baraka Bake, Amadou Kante, Badingol Jibiral, Lamur Lava Dauda, Kapalako, Eyeafrica TV, Alcohol Jibe, Nintemben, Kabona Independent Stadium, or Damenko, be program member caring, while on the inauguration of the President of the Republic of the Gambia, Mr. Adama Barrow. Dami Alonko, Ala Sanji Lulunala, Kalindro Bigol be caring. Nintembena, Mutani la President Fale, Adunta Bayeko, Dami Alonko, Wati Dandan Tambidano, Montro, Wati Nintambida, bring Wadomina Vice President and Foreign Minister, Foreign Minister Yamude Bendung Airport. I will say Pana Vice President, me Alonko, at the sitting President to El Nintembena, then in President Kanana, at the Mokilum Atelem Mutani la President of Bendung Bayeko. Ninka the Fenel Mea of Kumada Bakal, Niaji be Mutani in Gambia tema, Putama Balakunda Jero, because now counted in 2016, Wato Mina Deputy Rokedajam, Walan Safunoko, the APRC Mansakunda Minka President Jammeh, Wato Mina Aboitanu, a Manson Tala, Akamantala, Kibar Common Kibarola Kiskicho la Kenyami, Kataniko at the Boitale, Mutanila President Kada Multi, Wala Mutani Banko Kada Multi, Milialanko, Idunta Man in Rodin Kanjurokono, Pukajako, Tengu in Cairo, I saw the Gambia Banko, President Jammeh Janol, Isaja Gambia Banko. A fele bifara ate mutani kilimu ala banko president nata afla ma be rajam awro ni mu kula de miam ka kumara bakale gambe ni murani tema badia min biyeto wota banano bawo gambe dingol le ka baye kata mutani karawon mutani dingol be sirin gambe jam ibim africa ti koyo nim fi mo man na fenna bar min kumata wolon ko na hadamadi ya nyantol ke tamandi muslaha kono anin badi ya kono anin sinyo ya kono anin kairo kono wala kana kumara Amadou Kante ni mu fenete mi ga kumara baga tumo mina mutane president assalamu alaikum maran sori ko oda ko nangire Eyeafrica TV uga dingira kebe sasan kunu mutane jamanu gumeke o begani ikanan keke kornam gumeke kenya goro bay ke nokon o sotu montoro mebe tanji ke miti halledi wala montoro erban halledi leri bar halledi o vice president begani president vice president Aissa Touré ada gemundi airport ke sasan kuno kadi hagara gemundi tibayke no gon began Independence Stadium nga uga ko nakada mutani do Gambia marema ko kebe ganaga aga ko mobile do sim card nyan Kenya na mutani do Gambia kun idalla me no gondia anga o alla nyaga nan dalla me no gondi mutani jamani ke ora o boga seda tembe president Jammeh aga yanka ke hoyke no goni korna me kedi aga ti intatelle mutani jamani Kenya jamani ke humbe gadi e khagriya na lo soron no goni na kanjunde nya ko jammu da khayre kebe gambe no goni kennen sabat no ante kunu ken hiya humbe asirene buru mutani gambe le munyangolli mutani gambe re munyan kharne mutani re munga bere ku jamanu hilliranta daga me halle Kenya sabu lengi gari bay ken no goni ko na nyabane na mare mako ke wudna hasa na gambe pusat na kane keda Amadou Kante nuwari siri otinanda nuwari nangiri Eyeafrica TV nuwari siri nene bojam a jarama musidɓe yiɓɓe min gandi ɗon ha joni ko Eyeafrica TV wonɗo e darde fen ɗo meɗen wonani on ɗo ko Independence Stadium Bakaw kono andirɗon tun hande ko addani men ɗo ko ɓayi ɗon andi président Barrow ko hande ɓe watintamo ɓayi o wino élection mo nanda hoore makko on wanno e leydi Gambia balɗe 4 lewru décembre 2021 Binta hoɓɓe no arde Mauritanie président o kanka ɗo hewti fende ɗo comme no min haalirno noon ɓe arde goto i kadi Mauritanie président maɓɓe o mananɗa hoorema ko kanko ari pour
wonugol ɗo prumdar tawagol président on swearing in makon ɗo ka Independence Stadium kanka ɗo hewti joni ni temeɗen andi woɓɓe kadi no ɓaawo meɗen andi tumaɓe fof ɓe hewti ha ɓe jooɗi rek on say président on kan ko tigui o aray pour kankadi o ƴetta kawko anndanɗa ko hoore makko ɗum woni oath of office e ko foti wadde kon fof ɗo inchallah. A jarama. Well, viewers, once again, if you are just joining us, we are bringing you live coverage of today's inauguration of the Gambian president, His Excellency President Adama Barrow. And the event is taking place right here at the Independence Stadium in Barrow, and we have just witnessed the arrival of the Mauritanian president. And before him, the Guinea-Bissau president arrived. And I know and one of the other presidents also were invited for the guest. We will be here anytime soon. Guinea-Bissau arrived, and of course Mauritania arrived. Maybe Senegal should follow, hopefully. Nigeria also is here, Togo is here, Liberia is here, and I think Sierra Leone also are among the countries that have been invited. So we are all waiting, all of them, before the president would arrive, His Excellency President Barrow. Then eventually the formal ceremony, or the ceremony would formally start. Then as we all wait for that, we would keep you updating you as the situation unfolds or as things happen here at the Independence Stadium. su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali rek ne ba léegi naa ngi ànd ak ñun fii ci Independence Stadium ci bés bu am solo bi la si bés mag bi nga xamante ne réew mi yëpp ñu ngi ko doon xaar mooy waatloo njiit réew mi pour mu door nag liggéey bi nga xamante ne Gambien ci sant of course jox nañ ko wala sant nañ ko ci juróomi at yi ñëw mu nekk li nga xamante ne mooy bés bu mag Mod Niang xam naa ne gannaaw Mauritania beneen njiit réew léegi tey mu yegg si xam naa balaa mu ci toll ba léegi rek ñu fàttali suñ ñuy seetaan ne bés bi bési réew la bés bu am solo la dayo bi rëy na lool te luñ cee séntu tamit am na solo ndax ñi nga xamante ne mooy ñu yore wàllu atte bi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a waatloo président bi tey di Chief Justice Assane Diallo mu war koo jiite am tamit borom nomba tànk yi nga xamante ne teew nañ ci bés bi kilifa diine yi kilifa aada yi yëpp war naa wane na ne réew mi ñoo tey bési réew mi la te ñi nga xamante ne ay kilifa la mënuñoo teew jamono ji xam naa ñu ngi seetaan li fee xew tey. waaw jërëjëf Amadou noo ko waxee noonu la te wax nga lu am solo tam bés la bu nga xam ne dafa nekk si téere bi constitution bi dafa wax ne ku wiin élection rek wala nga am balaa ngaa dem jëflante ak nit ñi foog nga jàkkaarloo askan bi mooy wax sa diggante yàlla at ne li la dénk di nga ko doxalee nu mu war a demee mu nekk lu nga xam ne lu am solo la loolu nag tey moo tax tey nga gis fii different façon ngi nit ñi kilifa diine comme noo ko waxee kilifa aada comme dafa mel ni sax am na kilifa bu agsi léegi nii waaw dafa mel ni ñu bàyyi ko ba mu dal rek ñu dafa mel ni Sierra Leone seen président bi moom tamit yegsi na ci jotaay bi comme ni ñu gisee léegi nii ki nga xamante ne mooy président bu Mauritanie ak tamit bu Guinée Bissau moom depuis démb la yegsi Sierra Leone seen président bi ci li nga xamante ne mooy ci jotaay bi mu ngi noonu gaayan ko gunge moom tamit dalal ko vice président bi war koo teeru su ko defee ñu tegal ko bakki réewam laata nag muy dem toog ñu xaarandi tamit keneen. Well, viewers, that's the arrival of the Sierra Leonean president and he's been there escorted by the security, and before he would be then welcomed by the vice president, as you have been seeing earlier on, and then of course we would then he will be escorted to his rightful place for him to sit, and then we would then wait for the arrival of Macky Sall, Buhari, and the Togolese president. And this is the of course the Sierra Leonean president, who is among the presidents that are invited for this occasion. It's a very lovely moment here at the Independence Stadium. A very sunny day, by the way. Julius Madabel is the one that is arriving right now. He's the president of the Republic of Sierra Leone. And there is a very interesting relationship that binds him
with the Gambian people, because his wife is a Gambian, President Barrow. That's quite a very remarkable. I know the wife would be watching from home, and she knows the place where his president is going to be today, the Gambia, but of course the Independence Stadium as well. So he has a special bond between him and the Gambian people. Barrow. Interesting, Binta. Right? And this is very interesting, Amadou, as we are his in-laws, and him being here and taking part of this great and wonderful occasion today. I mean, it's really interesting. And of course, I believe his wife, wherever she is right now, she will be watching, and of course would like to know everything that is happening, because it's her country. I mean, she is from here, so everything that affects this country, even though she is the first lady of Sierra Leone, it will affect her, because this is her birthplace. And this is really very interesting at this point. Amadou, let's just see how he is coming out of that car. He's currently alighting from his vehicle. Right. The Vice President is standing to welcome him, and of course other dignitaries also are standing by. Here he is, Barrow, Julius Barrow, the Sierra Leonean president. They are alighting from his vehicle. Monyang, the Sierra Leonean president, bi mu ngi noonu yegsi na. Ba mel ni nag moom dafa ñëw seet si goram yi, da jabaram Gambian la. Mu nekk li nga xamante ne mooy relations bu am solo. Waaye tamit ku xam diggante Gambia ak Sierra Leone am nañ relationship bu am solo. Gambien si bari tey ñoom ci réew mi nekk ay borom xam-xam, Sierra Leone lañ jàngee. Mu nekk li nga xamante ne lu am solo. Ndax Gambia jamono jooju amuñu woon university. So Gambien si Ghana, Sierra Leone, Nigeria ba Uganda foofu lañ doon dem jàngee yokk seen xam-xam. Tey moom bu yegsee fii war naa nekk li am solo. Gis nga mu ngi noonu di vice président mu ngi ko gunge pour ñu dem jox ko protocole cérémonie si comme ni ñu ko defee. Non loolu dafa kéemaane Amadou. Loolu moom wax dëgg yàlla moom dafa mel ni daal këram la ñëw gorom yi la ñëw seet si. Waaw. moo tax mu fanaan si démb. su ko defee ñu déglu bàkki réewam bi. waaw ni ñu ko welcome ñu soog a continuer. You're welcome, Your Excellency. Would I tell you welcome, sir? You know the Gambian. The half na Gambian, the half na sir Lord. The whole Gambia they be you. Because now family they next to his colleagues and some of the other dignitaries that are also here for the occasion. Monyang li nekk na li am solo teeru nañ ko tamit sargal ko. ndax lii lañ xamee ci buur comme ñi nga ko xamee léegi-léegi nag dañoo bañ ñu ne président duñ ko wax buur waaye ci bu la neexee ñun buur lañ leen xamee parce que nag liñ leen di defal nii buur rek moo ko mën a am waaw. loolu waaw teerul la. teral la rekal la junjung itam. cer la sa bàkki réew. so loolu amul nag loolu président ak ñu mel ni ñoom ñoo ko dee faral di am. wala mbooloo mu représente réew. waaye pour benn moom foog. président bi leen koo defal wala yeneen ak mu mel ne keneen agsi na Liberation président bu demee nii moom léegi tey mu baax waaw nii la war a demee sax parce que naaj bi dafa tàng gars yi fu nekk dañu war a yegg seen doon Liberation président bi George Weah moom tamit yegg si na moom tamit ku xam Gambie la ñëw na fi ñëwati fii balaa moo nekk président moom sax wax na ko sànq bu mu yegsee si airport bi nee na ñëw na fi play football te loolu foog naa ne in the 90s la woon as a player te history am si football nekk lu am solo
moom rek moo nekk doomi African footballer bu nekk European best player mu win tamit di world best player of the year moom George Weah mu ñëf si retire dugg ci politique tey ñu dénk ko réew mi mu ko doxal mu nekk li am solo tey bu dellusiwaatee si Gambie yéeg-jéeg bi war naa nekk li am solo. ba pare mu ñëw foo xam ne ni Takarafaay daal la play football tey mu ñëw fi ñëwoon yoon yi utee la Amadou because ñëwoon na ñu rekkal ko junji ngi mu delli ñëwaat ñu rekkal ko junji ngi waaye boobu mu ànd ak bu fekk ko mu ngi football tey mu fekk ko mu nekk président dëgg-dëgg loolu Amadou lu daw yaram la loo xam ne nii la daal am na solo bu baax a baax. stadium bi xam na ko ndax play na fi football. waaw xam naa ne fu mu nekk nii sax xelam mi mu ngi xalaat bés yooyu noonu ak tey si lim ko fekk mu mel ni Amadou nit ki ak wuteewoon na lool wutee na mu mel ni nit ki war nga mën a lig defalee sa réew ak foo munta nekk bu moo si football bi taxaw na réewam defal leen lu mu war a def football bi jeex mu ñëw dugg si politique soo yàlla def mu jël li nga xam ne mooy réew mi tey moo ko jiite soo ci football bi mu ñëwoon Gambie am lu mu ko fàttalil mos na fee ñëw wax na ko waaye tey bu mu duggaatee si stade bi automatiquement mind bi dina réflexe si démba nu mu fii doon nu mu nekkee ak tey. lii ñu war cee jàngee lu bari. waaw parce que doomi Adama comme foog yaa ngee dunda dara jombul la ci. dara jombul la jombul la parce que nag bu mu fi doon ñëw play ak tey nu mu fi ñëwee wutee na lool. am nga benn góor gu baax daf dee wax ne doomi aadama yi dañ mel ni binte mu nekk néegam rek raxas ay boolam ba mu set mu teg saa yu ko neexee dafa jël bool bu ko neex mu jëfandikoo def fa lu mu fay def denc ko wala mu jëfandikoo ko nit ñi itam def dencukaay yàlla leen saa yu ne ku ko neex mu génnee ko fa def ko jëfandikoo kaay yónnee ko si nit ñi wala dénk mu taxawu nit ñi soo loolu mbiri yàlla la soo moom mooy seet lu ko neex mu def ko bu kenn xeeb sa bopp kenn ku nekk war nga mun a nekk lu nekk su ko yàlla na mees yow daf koo def because doo dee surprise mu njiit génn fuñ ko foogew doon even this president ku mus tot liggéey si nguur ko waxee ñu ko xamoon bëriwul in 3 months mu ñëw nekk président 5 years tey mu ngi defaat 10 years waaye not keneen tam waaw am ñu ko wut ay yoon so loolu moo laa waxal ne mbir mi mbiri yàlla la so waaye nag bu kenn naagu bu kenn foog ne yàlla mënul laa defal lu ne nit ku nekk da nga am right pour am njortu bu rafet si yàlla ne war na la mën a defal lu nekk ñu ne doomi ñun ni ñooy fale waaye sabab bi si yàlla lay jógee waaw absolument mu jaarale ko ci doomi Adama waaw parce que ñoo ko fi teewal nag waaw mu nekk li am solo gis ngeen mu ngi noonu George Weah Liberian président bi mu war a wàcc si noonu ci moto bu ko indi ci Independence Stadium bi comme ni ñu ko waxee place bi miin na ko lool ndax ñëw na fi ci AZ football la mu nekkoon player bi nga xam ne dafa ñëwoon teewal réewaan tey mu ngi ne ñu ko escort fu nekk even pour ma wàcc ci moto bi dañ ko ubbil bunta bi cër bi yàlla may ko tey gis nga mu ngi noonu mu ngi weef crowd bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo vice président bi docteur Aïssatou Touré moom moo koy gunge mu ngi noonu ñu dem ci li nga xamante ne foofu la war a taxaw ñu tegg bàkk réewam mu déglu ko laata moo dem toog ci ay li nga xamante ne mooy ay collègues am mooy ay moromi président ñi nga xamante ne ñu ngi fi xëy na mu waxtaan ak ñoom mu fàttali leen sax li mu fi def ak Liberia waaye nag mu xam ne jamono jooju Gambie tamit caaxaan dooruñu fii am naa ne bu mu ñëwee fee bu mu doon yoon yooyu bari ñëwee bu mu doon jege million ñu déglu li nga xamante ne mooy loolu balaa ñoo National salute. Present.
You're welcome once again, Your Excellency. Who have just arrived also here at the Independence Stadium. So they are coming now in their one after the other. We already have the Sierra Leonean President, Mother Barrow, Al-Ghazouani of Mauritania, and of course the Guinea-Bissau President. So Nene Bojang, Yahya Liberian President of an Football George Weah. Baraka Bake, Mr. Amadou Kante, Hansa Mbadingolo Jibi, Ralaba Dawda, Ngal Kondon Katandalako, Alne Eyeafrica TV, Lambirin Samanda, and Sang, Luntango Banala to Moment, Bendung Airport, Bendun, the Fulanjang, William Dekala Independence Stadium, or Damianco, Maintain Memento Tending, Damianco, Liberia President, Sierra Leone President, Wal Nathan follow. Dami yalon ko vice president Olea Bendung ay si rango diala anim foroya julo min bota Liberia e fonsoro foroya julo mina e biro bota je nin temme na ko tan ke mi yalon ko atele kada banko nya don ko min bota Liberia e damin afanana tan kama be gambele nim bi programme wala de mi an ko le kada kalendirote nin temme na atara stadium ko no mo wuli wulol siata je mil yalon ko pour kana kay president wala mdaka kalendi pour ka tan dala ko nin sanjulul na la gambe banko te be jikri ngatel la katandi ko abado ku betol min kala bangambe banko kam nimpana ka defende mi yalan ko ate vice president kilo mi ya jia airport to wala ya jia ning Independence Stadium moto ala banko la foro ya julo diala ani mi yalan ko wala ka defende ka nyaton ka ya ka sindi sidan kan da mi ko nyata kala sidlati e bodo nimu fendete mi yalan ko Liberia ani Sierra Leone ni nata wala fanna Gambia kata wali safuno kata faati bakilim fakil wolite because Gambia din jama wala boda Liberia wala boda Gambia Gambia kono jan kata Sierra Leone wala Gambia kono kata Liberia pour kata nyindiro fanna la a woto jama babi je million ko sedan bi jama ne Gambel na fultiol konde mi an ko ni salafulo na fultiol jama babe boda ya sur Liberia le ani Sierra Leone wo kala dula dami an ko ni day mono ni ko ka sindam o time wala jama bay mona fata woto o Liberia ani Sierra Leone wolum Gambia bakilim fakin nyolde safuni ekoto mallam nil min bente janto e bima ibi ka bi mira e ka kunne mira dambi alon ko biri wato mine baba jawarol time Liberia ni Sierra Leone ini Gambia be nyokonon anu wato mine fana nga wato mol kalam de wato mine kelo keta Liberia kono ani Sierra Leone kono Liberia jama bale bon Liberia ani Sierra Leone milian ko bi fol nada jang inara fo janto e furuda janto e menda janto a wokata fenete mi alan ko kumala wor Africa bem kilingolti African tel bem kilingolti ni baye kono jibe santem baye kono fele Independence Stadium mo damen ko mo wuli wulol bende je pour kana kay kalendro ke bi ate on the 19th of January 2022 maran sonin ko oda ko nangre Eyeafrica TV e oga dingra kebe de Kenya Independence Stadium sasa oga nokko kebe di Kenya kanan keke humbe ge Liberia ado Sierra Leone yaga Kenya baye ke nogondi vice president aja Aissatou Touré kunyandi gemundi agar taxuran kininga ni men kininga ni me kebe jamani ke gari dukita de ni mebe ala Kenya kinia aga ke mo Liberia Sierra Leone o suwatwa Gambia kunni saxa habe Gambia Sénégal be Gambia do humbe kitandinya yo kitenga de xodombaga kun gabe kita Liberia Sierra Leone tambe diamond ngi tam munda hilonga kenka tambe gajanga ni Liberia Sierra Leone gabe ngir Liberia de Sierra Leone ire gamme no gondi kundam bullenki kunne kagumunya kum kismaru kunyai taxuna gamme no gondi ken hiya oranta daga na me halle gambe lo Liberia isun sa habay ken hiya uga ho me nyaga na Allah maka ku jamanu Gambia do Africa mo su o sun sa habay Khanwar Sinna Nigri Africa TV Amadou Kante. Let's follow back the events happening. Your Excellencies, esteemed invited guests, ladies and gentlemen, we now await the arrival of the President of the Republic of Ghana, His Excellency Nana Akufo-Addo, and the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Muhammadu Buhari. Thank you. People from different parts of the country who are here to
witness this very momentous occasion. And you heard just the bit there from the master of ceremony, who said we are now waiting for the arrival of the President of Ghana, Nana Akufo-Addo, the Senegalese President Macky Sall, and the Nigerian President Mohamed Buhari. So those are the three presidents we are waiting for now before the President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, would join his colleagues and of course the rest of the people that are here for the occasion. And you can see there are some people who are showing their excitement, their joy of being part of this landmark event. You can see the excitement. Yeah, remarkable, the women. That's quite a very interesting one. Binta, you see Gambians feeling very much happy and obviously delighted also to be part of this very wonderful event of the Gambia. And like we say, it's a national event. It doesn't happen so often. It's an event that happens in every 5 years. And unless otherwise, but here, so long we are concerned, everything went as expected, as the Constitution outlines or dictates. In every 5 years we go for election, and then whosoever election would be sworn in to lead the affairs of this country. It's very exciting when you vote for someone and the person eventually win the election. It's really it's a thing to celebrate, because there's a person that you wanted to win and you voted for the person, and gradually the person, won the election, and now what is left is to celebrate the person, but even with most of these people celebrating, they're looking forward to a lot of changes when it comes to development in the infrastructural development or any sector in the country. I believe that they want something to be done about those sectors. Well, the health sector per se, when you come to the security reform that was really they indicated that it was going to, of course, I don't know whether it's still happening, but then I believe that it's something that was in the pipeline. And also, especially most of these people that we talk to, what their expectation, and even including their own supporters, his own supporters, what they're looking for is, in terms of the health sector, electricity, water, all of these things to be looked at within this 5 years that he is going to rule again before the next election, presidential election again. So I believe no matter how much they are excited, they're still hoping for the best. Absolutely, they are. And I think that's why they turn out in their numbers to vote during the elections. And you have many of the people that are here are women and the young people. And where the people also who came out in their numbers to vote during the 2021 presidential election. And many are saying that in itself means a lot, for the president and for the country. For the president, for the simple fact that the young people are expecting a lot from him in terms of for him to deliver. The women likewise, as you mentioned, in many sectors, in many areas. Yes, that people that are with the president may argue that the president have done something during his first term in terms of infrastructural development and other areas. But I want to believe there's a lot more to be done, or people are expecting in the next 5 years. That's a quite very valuable point you have raised, Binta. Binta wax lu am solo mooy gis nga jigéen ñi ñu ngi wonem seen mbégte ndax dañ génn sànnil président bi ki ñu sànnil mu gagné. Li ma bëggoon a wax ci élection bi am na ñi nga xamante ne ay candidates di doon woote di ñaax Gambien si nañ sansé lu fi ne. Gambien si ne ñoom dañ desire pour ñu continuer ku fi nekk ñu joxaat ko chance pour mu continuer ñu desire for continuity. Loolu nag buñ fi tolloo tey ñu ñëw ci bés bu mel nii ñu wanewaat seen mbégte ak niñ génnee ci élection bi overwhelmingly sànnil président Barrow dafa mel ni dañ delloo gën a am yaakaar ci moom tey ñëw gën a feddaliwaat loolu li xaar président bi comme Binta bi moo wax donte ne kontaan nañ waaye xam nañ tamit yaakaar ne jafe-jafe yu ñoo dund ci secteur boo laal surtout ci wàllu dund bi tey fi ñu toll war na cee mën a taxaw def ci dara ci ñoom. waaw bu baax loolu la askan bi di xaar Amadou loolu la askan bi yëpp di xaar
secteur si yëpp rawatina si ndaw ñi ak jigéen ñi feeñ si ndaje mi tey soo demee si stadium bi ko pavilion si yëpp jigéen ñi ak ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo fa ëpp. ñoo ci ëpp. boo ne ndaw ñi boole nga si jigéen ñu ndaw ñi waaye ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo fa ëpp right now so ñoom li leen war def leen ko mooy nañ sanse li fi nekkoon comme noo ko waxee da nga wax lu am solo waaye ñoom ñi bañ ne duñ ko sanse because nga baal ma tuuti am na lu fi nekk lu am solo waaw nga baal ma tuuti ñu dellu ci biir stadium bi Right, that is the army band entertaining the crowd and the dignitaries as they wait for the arrival of the other head of states that are expected to join us any moment from now. As a quite moment to reignite the feelings and the peoples and the people that are here who are definitely sitting on the hot sun and still patiently waiting for the arrival of the presidents who are expected to be here. It is indeed a moment when that everybody wants to be part of. Here comes another head of state, or that comes one of the of course, waiting to see who is. That is the arrival of Nana Akufo-Addo of Ghana, have just arrived, and I think he's in fact the one right now heading the ECOWAS Commission. So he is here to be part of this celebration and also inauguration ceremony. The President of the Republic of Ghana, Nana Akufo-Addo, arriving now here at the Independence Stadium to witness the inauguration of his colleague, President Adama Barrow. And Nana Akufo-Addo of Ghana and Adama Barrow more or less came at the same time as presidents of the respective countries, that is the Ghana and the Gambia. And here now comes Nana Akufo-Addo arriving. su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu Ghana seen président bi di Nana Akufo-Addo moom moo dal di yegsi noonu ñu ngi ko teeru pour ñu war koo dalal ci biir jotaay bi moon ñang Ghana seen président bi moo ngi noonu Nana Akufo-Addo moom tamit yegsi na ci jotaay bi
léegi xam naa ñaari ci ñoom ñoo des mooy Sénégal ak Nigeria laata jotaay bi di commencé waaye ñu wax rek ne tamit ku yegg si nii léegi jamono ji moom moo jiite ECOWAS di Nana Akufo-Addo bu Ghana. waaw mu am solo mu mel ni kooku itam beneen gan la bu amati solo mu jógee ko Ghana mu am taxawaay bu am solo si àddina bi parce que réeroo la mbir am na ndaje yu European Union di def mu teewoon fa ren teewal Afrique leen mun a wax waaye gaaral fa kàddu yi nga xam ne sax yéem na tubaab yi nga xam ne ñoo ko invité woon muy dëgg bu nga xam ne Amadou kenn mënu ko woon a weddi nu mu ko waxee woon loolu na Afrique war nañ see bàyyi xel bu baax a baax jàngee si ba pare jéem a jëfandikoo kàddu yooyu dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la Amadou nag bi yii yëpp passé foog tam Afrique seetaat seen bopp parce que am na si yi nga xam ne daal des waruñoo nangu ñeneen di leen ko teg war nañ mën a seetaat seen bopp organiser seen bopp gomaat seen boppa gën a taxawoo seen boppa daf see am solo bu baax so moom nag firndeel na ko bu mu fa demee si ndaje mi wane ne European Union mbootaay xeet àdduna si den war a fulaal Afrique den war a jox cër Afrique parce que da nga nekk lu nga am na ni lu am solo la waaye africain tam ñoo nit ki da ngaa jox sa bopp cër tam ñu jox la cër daf si am solo moo tax afta ndaje yi yëpp war nañ a gën a mën a bàyyiwaat suñu xel gën a doxaat gëdd continent bu nga xam ne boobu leen am muy Afrique su ko defee ñeneen ñi tam mu ñu respect parce que bëri na réew yi bëri si Europe tey seen koom-koom yëpp Afrique la jógee tey ñu bëri ñooy gën a nekk si gannaaw Afrique di leen suxal ñi dugg si naka su dul noonu ñi béy merloo li nga xam ne mooy askan yi yenn si réew yi Afrique yi gis nañ ko fi bari ko demoo Njaay kon na after all African si leadership bi war nañ koo seetaat pour bàyyi ko xel bu baax te xam ne am na lu ñu yàlla may foog ñu jëfandikoo loolu am na lu ñu yàlla may foog ñu doyloo loolu soo bañ xam suñ bopp nag Amadou xam ñu ñooy ñan parce que Afrique am na lu nekk mu ngi Afrique soo war ne mun a bàyyiwaat xel suñ bopp moom nag bu mu demee si nganam foofu fasaloon na fa lu am solo te xam naa ne jërëjëf su ko defee ñu delluwaat si biir déglu li nga xamante ne mooy bàkki réew Ghana gannaaw président bi yegsi na vice président bi mu ngi noonu yegsi ko di ko gunge pour mu dem ci podium bi mu dal di nag déglu li nga xamante ne mooy bàkki réew mi comme ni nga ko gisee ñeneen ñi nga xamante ne defal nañ ko ñu ànd ci biir déglu loolu soog a ñëwaat. National salute, present, Thank you, Your Excellency. You're welcome. You're welcome. Welcome, Your Excellency, President Nana Akufo-Addo. Chairperson of the ECOWAS welcome. region. Thank you for the just travel. arriving right now, and he's been welcomed by Griot. the Vice President, Her Excellency Dr. Isitu Toure, and he's now been escorted to sit and where he's expected to sit.
So we're still waiting for the arrival of the other head of states. And the guest that is coming from Saudi Arabia, he's still yet to be here also. So, you know, when he arrives, and then we have Macky Sall and Buhari. So it's almost 2 p.m. And what we understood, the program was supposed to start by, President Barrow was expected to be here around 11 a.m. And then if that was the case, then by now we would have been halfway into the program. But we're still not yet even witnessing the commencement of the program. So it means we are up for a long day. We'll probably be here in the next 4 or 5 hours, who knows. But yeah, whatever happens, we will endeavor to be here to make sure that our viewers, wherever they are around the world, adequately also informed, and they wouldn't miss every bit of what has happened here today, Binta. Right, Amadou, first of all, I think the Ghanaian president is one person that I really adore. When I had one of his speech at the European Union, it was something very, very impactful, and it was interesting to listen. And I even had to listen over and over and over again to the words of wisdom that this guy was saying. And you see, one of the things that he said at the European Union that day was, it's time for Africa to move forward rather than being backward. That is sitting, making sure they are part of the decision makers in the world. If the the European Union are making a decision, the African continent or the Africans should be there to make their own decision also that affects their own people. And this is something that I really adore him for. And we still have 3 guests to come. That is the Nigerian president, Muhammadu Buhari, and also the Senegalese president, Macky Sall, and the guests from Saudi Arabia. These are the 3 remaining guests who will be here, and I believe they will soon be here, Ahmed. Yeah, thank you. I think you mentioned some very important thing. That is the address of the Ghanaian president to the UN Security Council, was it, or the UN General Assembly, whatever it was. I think, he said something very important, like you mentioned. But the sad thing is, Africa as a continent, in as much as we got the resources, we got what it takes to develop our continent. I think we have a leadership problem. That's what many will always argue. You might have a very well articulated statement. You go out there and present or read out the statement. But when it comes to the reality, is it the same thing that they're doing as leaders for the continent, especially for ECOWAS? There are a lot of questions for the people are, questioning within the ECOWAS region. But hopefully that's probably is a discussion for another day. Right. But so long today's event is concerned, we would want to more so focus on what is happening here today and what we as Gambians are expecting from the president that has been elected overwhelmingly by the Gambian people on the 4th of December 2021. So that being the case, now he is about to take the oath in the office for the next 5 years. The women and young people that have endeavored, that have left all that they were doing on that fateful Saturday, was it, to go out and came out, in their numbers to vote for him. So we need to discuss around that. And then also, I know the president knows what is at stake, what Gambians are waiting for, what Gambians are yearning as a country. So in the next 4 years, we expect more development and more progress. Yes, mon yang Binta wax lu am solo, Ghanaian president bi tamit kon ma jamono ji moom moo jiite ECOWAS wala ci mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo wala ba nga baala ma rek balaa ma ñëw si yow nee na Jóob Bojang tamit wax ñu rek wala wax ñuy seetaan li nga xamante ne mooy Ghanaian president bi tamit egsi na ci kàllaama Mandinka. Thank you very much, Amadou Kante. And then mbadingolu coming katandala ko Eyeafrica TV hansa mbolto. Ninte menna afele luntamba min futan na wolon Ghana la presidenti mi yalon ko atelom ECOWAS pangala siran tioti ni ko ECOWAS mi yalon ko siran tio mi yalon ko African Union Africa len mo fin tunno be atelom siran tioti comme atelom matala ni ko mu nyaton kaya batel bulo kono ngalon ne ko butun ni mu kulete mi yalon ko hanbi ate inauguration kilingolon ka bona Independence Stadium. I'm going to interrupt you there for a moment because Nigerian president have just arrived. Muhammad Buhari, he is also one of the
people that we were all waiting for, the Nigerian president, His Excellency Muhammad Buhari, has just arrived here at the Independence Stadium. So as you can see, he's also been escorted there towards the dignitaries and where the Vice President is, who would welcome him for the usual welcoming ceremony before he would be escorted to sit in his rightful place. Mbokk yi, Nigerian President bi moom tamit Muhammad Buhari yegsi na mu ngi noonu xam naa ne léegi tey mu yegsi Vice President bi welcome bi Nigerian President of Alan Furtale Nene Boja. Hansa katandala ko jibero la fanalam hansa mbale Independence Day da men ko Nigeria fanala president mi yalon ko banko ba mi yalon ko wate fana West Africa tunno jang ala president Muhammad Buhari fana fala aftara baye kono nin temena nimmo fulol be Vice President it atele telbe bendung da mi yalon ko min kada nana ko foti aning Muhammad Buhari penkele be bendung Aissa Touré min kada Gambela Vice President wala be bendung nin temena la je baye kono afala sainteng luntangol nata ila fora julo dila mi yalon ko wala banko ya juloti den ibina sirango dila pour kasi maran sonen ko da ko nangiri Africa TV ga dingere ke be sasa jamanu hilli sere kunya hagarorin humbe gani president of Ghana ado president of Nigeria kunya ne Ghana jamanu gumeke ado Nigeria jamanu gumeke angana hay ke sasa kuno kebe oga ke warbe no kono ya kinya kuno Vice President Aissa Touré kunyandi ige mundi ayandi ge mundi airport ke khay ga ko Nigeria president ke oswatwa ECOWAS president ke Kenya ni Ghana president ke humbe ga nana ko fo ani president ke khay kira ke dingra khade ha kinye stadium no ko kedi kita haynen karanga kharo Eyeafrica TV kita onanyana ma sado serebana Kenya to halle Kenya no onna soro hilli mutenian humba giri Saudi Arabia ado Senegal president ko kunyana halle hansa en katandala ko Eyeafrica TV lo amarkante. Thank you very much, abaraka bak. All right, thank you very much, Nene Bojante, and of course, viewers, as you still with us, Nigeria, the Federal Republic of Nigeria's president, His Excellency Muhammadu Buhari, arriving at the Independence Stadium for the inauguration of His Excellency President Adama Barrow. Yes, as we were saying earlier on, there has been a long-standing relationship between the Gambia and Nigeria. Nigeria has been very much supportive to the Gambia in many sectors of development, education. We have many of our teachers who are Nigerians. You go to our business sectors in the country are Nigerians. And that in itself, and many of the Gambians, landed people also studied in Nigeria some years back, because Gambia at the time doesn't have a university. Right. We cannot overemphasize that the long-lasting relationship that Nigeria and Gambia have is really to be safeguarded, and I think what we need is peace. And Muhammadu Buhari is someone whom really participated, or should I say contributed positively during the impasse in 2016, going towards 2017, of course. And this was moment that the Gambia really needed help, and it was a moment that Gambia really was crying out for the international community to come to their rescue, and he was part of the people to do that. So let's go back to the main stadium and listen to the Nigerian national anthem.
Thank you very much, Your Excellency. Once again, you're welcome. President Muhammadu Buhari, he has just been welcomed by the Vice President, Her Excellency Dr. Isatou Touré, and we are still now waiting for the arrival of the guest from the Kingdom of Saudi Arabia, the Senegalese President Macky Sall, and then hopefully we would then witness the arrival of the President of the Republic, President Adama Barrow. So that is what we are witnessing right now, and I know probably it wouldn't take long for the other guests to arrive also, because it has been already a long moment for all of us, but we would continue to update you and bring you the unfolding situation here on this landmark event of the swearing-in ceremony of the President of the Republic of the Gambia, following his re-election in the December 4th presidential polls. I just don't know, Binta, I am yet to spot out the likes of Halifa Saleh, who of course accepted the result. Esam Baifal equally did the same, and in fact called the president. Yahya Jammeh Abdullahi also did the same. He also accepted the results, but I did not see them here. I don't know whether they are inside or maybe they are also not here. Their presence in this occasion might have been a lot for the president, I want to believe. I would understand the others, yes, rejected, and maybe they might not be here. Well, this still brings us back to what we were saying, that is the importance of them being part of this historic occasion. But then we are not sure what happened, and this is why I said we cannot go too far into this or deep into this. We don't know whether they have been invited and they refused to come, or they have other excuses not to come. But then I believe maybe we get an explanation. As journalists, of course, you know, we always dig deep to know what is actually happening, and of course this is something that is very important, and I believe as them. All right. Binta, we need to go back again inside the main stadium, because one of the invited guests have just also arrived. That is the President of the Republic of Senegal, His Excellency President Macky Sall, has just arrived. So he has been one of the guests that were also invited, and he arrived this morning together with the Nigerian President Muhammadu Buhari. Others were here since yesterday. Macky Sall yegsi na. Because 2017 on the bu mu doon ñëw fii second soirée président Barrow, daanaka daraja jotaay bi yëpp moo ko moomoon dégg taxawaayam bi nga xamee ne président bi fu nekkoon bañoon naa génne taxawaay ba si Sénégal am ak moom. So bu mu doon dugg si. waaw ñu bëri foogoon ne sax Barrow moo yegsi. ñu bëri moom la su fekkoon ne daraja jotaay bi 100% la woon, moom jëloon na almost 75% bi. So gis nga ko tey itam fu nga toog ni dégg nga ne stade bi yëngoo mu mel ni président la boo xam ne si bu am daraja la fii si réewi Gambia, ba pare taxaw na ñu mel ni Bissau ba loolu sax yeneen naataango président bi ñu ngi ko si doon ŋàññi. Dafa bëri ñum day jàppale ñoo xam ne ay waayam leen day nekk something like that. Ku si mel ni président Guinée bi Condé bokk na si lu mu doon lu ko gënoon a jubóo gos dafa wax ne he's always favorite ñi nga xam ne ñooy xaritam. Jàppale na président Barrow, président Mballo bu Bissau ak ñeneen ak ñeneen. xam nga diggante Gambie ak Sénégal nu mel. ñu bari dañ jàpp ne sax Macky bu defee loolu dafa mel ni boppam la ko defal, parce que doomi Sénégal yu bari fii la ñoo xëyee. te su bàyyi xel ñu fekk si bunta bi. waaw ay Sénégalais sécurité leen, Sénégalais gendarmerie ñoo nekk State House. waaw Sénégalais gendarmerie ñoo nekk Fajara si barak bi. soo dafa mel ni moom ñëw na dëkk bu nga xam ne nii Amadou fekk na fi léppam, fekk lu mu fi fekk avantage bu mu am si gan ñi président bi fi ñëw moom rek la. because ñëw na si dëkk bu nga xam ne fekk na fi 600 something doomi réewam, ay security personnel ñoo xam ne ni ñu ngi fi di gàtt li nga xam ne mooy président réew mi. kon moom
xam nga kenn amul jaaxle si réew mi rawatina moom mu mel ni moom niñ ko waxee bi mu wàccee dafa jógee si cabinet bi la ñëw si salle bi so mu nekk ku nga xam ne ni du weet fii waaye du gan si stade bi because 2017 bu mu dugg see xam naa ne amoon na solo te óor na ma ne xelam dina si dem bu baax comme George Weah mu nga xam ne mos na stadium bi so président Macky Sall moo dugg si noonu muy doomi ndey président Adama ñu fi ñëw ñëpp doomi ndeyam leen ay xaritam leen waaye rapport bu nekk diggante moom ak président Adama Barrow absolument amul si benn président bu fi ñëw waaye réew mi nu mel ak Sénégal menut ak noonu benn réew. ñaar buñ toogee bu leen neexee. waaw ñu lakka. ñu lakka wolof bu leen neexee ñu lakka pol. ñu lakka pol bu leen neexee ñu lakka séeréer sax. waaw parce que. keroog buñ. waaw yewee sooma ci OVG inauguration bi. Maxime yegsee mu toog. buñ ko dalalee ci anglais ak yooyu dañ ko dalal ci pol ci kàllaama pol. wax ko ci pol yegsi nga sa dëkka. a jaaraama aaree saarema aaree gallema. a jurraama. a beltanaama soo yooyu yëg-yëg nga gis mag ci boppam def am na li mu yëg ndax def doon ree mu ngi noonu wàcc na vice président bi mu ngi ko teeru Aïssatou Touré fu mu nekk ñu ngi ànd a dox fu mu war a taxaw ci podium bi ñu tegal ko bakki réew bu Sénégal nene boo jam président Macky Sall a felan a futatale sañ bayeto baraka bake Amadou Kanté président Macky Sall fele a futata baye kono président olo mi yalon ko amanke Gambie luntanti ngap Macky Sall lon ne bring wati jang e Macky Sall ay kujama baleke Gambie ni Sénégal wol manke baki dem fakno okay Amadou I think yeah, let's go back to the main pitch and listen to the national anthem of the Republic of Senegal as President Macky Sall has been welcomed. National salute, present, Thank you very much. You are welcome, Your Excellency. Jërëjëf Ngari Maundi. jërëjëf son excellence Macky Sall dalal si jàmm yaa ñu bugala Gambia Sénégal yi benn bopp la kenn du ko mun a tàggoo wala nga xare ko ñaar waaye yaa baax Sall Ngar jërëjëf. I mean, you know, maybe just touch each other's hands and then that would be it, how to greet each other. So that's quite very interesting anyway, because of the COVID-19 pandemic. So now that is the arrival of the Togo's president. Nyasimbe has just arrived. President Nyasimbe of Togo is the one that we are witnessing his arrival at the moment. So almost all the ECOWAS head of states are here. We have 8 of them in the country. So it is an occasion we would expect to now the President of the Republic would depart from Banjul any moment from now. So he'll also join his colleagues and the thousands of Gambian people who are here for this momentous occasion, or if you like, a merrymaking day. It's a landmark event
It's an event all Gambians were looking forward to after President Barrow was declared winner of the 2021 presidential elections. Yes, we have people who contested the results or the outcome of the results, but eventually, after they have opted to go for in court, the Supreme Court have decided to strike out their appeal. So that paved the way for the president to be sworn in here today. Nene Bojang, Togo la president of Fanang Afutatale, saying Alone, we are only waiting for the arrival of President Barrow after almost all the guests have arrived now. Badingolu han saying Eyeafrica TV lom saying pelet min dun tabaye kono Togo la president mbenu makasal lok mo fa mi am ko tele Senegal la president dami yalon ko yalon make min ke jang data wo bandano 5 ans wala Gambia ni Senegal fo dama wol metal fo ina de ko Senegambia bar sayinta ya kam da ko ECOWAS la kunu kumal miliyalon ko wolle bot nang ECOWAS bankol beto pour kanana banku sewoto pour kanana ka mabe Gambia la kalindirola sayin sa foy mo e be fotaral de mo sewo beto ndabaye konal de wo kilim wolta ko ma mi yalon ko special guest lady bari atamang announce ngami surprise guest lady wala Saudi Kingdom of Saudi Arabia ti bar sayin mo be kam mbat wolo liros yanan tongola mi yalon ko way mo be sijang wolo president Adama Baroti any moment from now bato ko any moment from now asabono state house le pour ka dum baye kono oto gambe no dawoda mol mi yalon ko e carte fay man carte fay at this moment right now tane mo be jiber la dawoda al ka fale ko ka Eyeafrica TV al ka jël jibe maren sonin ko wala ko nagri Eyeafrica TV Macky Sall Kenya li humbe ngal Sénégal president kay o swatu wa Sénégal do gambe ga mo gombe mo gara to kitay gatu humbe da Sénégambia sasan kun Togo president ke Kenya hagaro bay ke no. Okay, thank you very much. As we were saying, after the arrival of the Togolese president, now this is a live image from the State House in Banjul. The President of the Republic is expected to depart from the State House to join us here at the Independence Stadium. So these are live images as we all have been waiting for the whole moment. I know he would depart from Banjul. So let's come back to inside the stadium for the national anthem of Togo. Thank you very much. You're welcome, Your Excellency. This is the national anthem of the Republic of Togo, and for the welcoming ceremony of the President, who is here for the inauguration of President Barrow. So now, the man who everybody wants to say, the man that everybody is waiting for the formal commencement of this program, is expected also to depart from the State House in Banjul, His Excellency President Adama Barrow, to join us any moment from now. So you can see preparations are on, and they are readying themselves to leave the palace to here. So this is the situation apparently as we are waiting. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nii léegi gan yuñ invite woon yëpp jiiti réew yi teew nañ ci jotaay bi fii ci Independence Stadium. ku ci mujjee yegg si léegi mooy Togo seen président bi di président Gnassingbé moom tamit teew na léegi ñeneen ñi jiitu woon yëpp yegg si nañ fu mu nekk nii ñu ngi xaarandi président Barrow pour mu fekk si ñu ci jotaay bi yéen a ngi doon gis noonu sànq waajtaay bi foofu ci airport ci State House bi gis ngeen ko comme ni ngeen ko gisee noonu li préparation bi gaa ngi wàcc
ñu ngi dugg ci moto yi pour ñu fekk ci ñu fii ci Independence Stadium ñu ngi waaj a départ jógee ko foofu ci Banjul gis ngeen noonu ci State House bi ci Banjul. His Excellency President Barrow is departing now to join us here at the Independence Stadium. He is leaving the State House in the capital city of Banjul to join his guests, head of states that have been invited for his swearing ceremony. And he will also meet here thousands of Gambian people who have come from different parts of the country to witness his inauguration. So that is the stadium's main gate, the State House main gate. The President is now leaving the palace to join us here for the swearing ceremony. It has been a long day. If the program itinerary is anything to go by, he was expected to be here around 11 o'clock a.m. towards midday, but due to one reason or the other, that did not happen. Mod Nyang, gis ngeen fu mu nekk nii président bi mu ngi ñëw ñu fu mu nekk nii liggéey bi comme niñ ko sàkkoo woon ci ñu bari ni moo xewee nii media taskat xibaar yëpp ci réew mi nii lañ ko nekk di wane di liggéeyandoor liggéey bi ñu def ko benn di xëccandoor di doorandoor lii am na lim firndeel tamit ci réew mi booloo moom mooy doole. loolu mooy doole Amadou te gis nga nu mu yombee ak nu mu taaroo nu mu baaxee nu mu muccee ayib su ko defee réew mi itam nii lañ si war a àndee soo Amadou lu kenn man ñaara ko daaxa soo noonu demit mbooloo mooy doole te si la yërmande sax nekk mbooloo soo su ko defee dafa am solo réew mi ñu àndandoo liggéeyandoor su ko defee dina am solo bu baax a baax tey gis nga ko président bi fu moo génn si biir State House ñu nekk Independence Stadium ñu ngi koy gis mu ngay ñëw agsi si léegi tey comme noo ko waxee léegi tey si mbiri xaar moom moo si des pour suñu doon xaar mooy njaatige bi su agsee rek liggéey waxtaan bi daal di commencé mu mel ni ànd bi am na solo. waaw ànd bi am na solo ba pare tamit mun nañoo jàpp ne ci event yu mel nii bés yu mel nii foog ma ne sax media bi war nañ ci xëccoo pour wane sa doole wala sa man-man wala ci sa li nga xamante ne mooy sa dayo li am solo mooy ñu boole comme noo ko waxee doole xam-xam mi ak xalaat yi ku ne nag sa plateforme mun ngaa wane li nga mëne ak ni nga mëne waaye bu jotee li nga xamante ne mooy lu wane lu mel ni ak comme ni nga ko defee ren foog naa ne dafa am solo te tamit pour mu leer yeneen réew yi nii lañ ko daan defee. nii lay demee si àdduna si yëpp. waaw foo mënta dem nii lay demee dafa mu nekk lu nga xam ne ni lu am solo la waaye comme loo wax dañ si war a jàngee mu continuer si Gambie si lu mënta nekk Amadou ñaar ñu bokk teen rek ñooy laxasooy ay goj so journalist media bi we are all the same dañ ko war a wone te commencé nañ ko et su ko defee ñiy jëflante di demlante bokk everything so dafa am solo bu baax a baax because mun naa laa soxlaal dara mun nga maa soxlaal dara waaye si nekk ku nekk bugg a demal boppam rek dafa doy waar xam nga lu problème bi tey benn bant mun nga ko dam waaye soo boolee fukki bant pour nga damm ko dafa jafe du yëngatu du keleen soo ànd lu tax mu baax benn mata mun nga koo dama waaye soo boolee fukki mata pour nga damm ko beneen jafe-jafe la moo tax ànd bi dafa am solo lu si waaye manqué le mun koo jëli fële lu waaye amul fii mun koo am fële relationship boobu dafa war a am si media bi te ñu xam ne ñu ñëpp benn la ku dem nag ba sa studio ba sa plateforme ku nekk xam yaa xam nooy tojee sa boppi janax su boobaa nag foofu la xarañteem bi des foofu la liggéey bi des waaye luñ moom ñun ñëpp nañ ko bokk te réew mi nag foog ñu waxtaanee ko rek foog ñuy ko pencoo te media bi def si am solo parce que media yi ñoom ñooy créer penc mi ñit ñi ñoo waxtaanee si askan bi dégg ko ñi si koo jëfandikoo ko kon ànd bi am na solo bu baax te kenn du ko si réccu te nii lay itam. jërëjëf loolu am na solo well Binta as the saying goes power is strength and here we have seen the Gambian media coming together join forces. As you can witness here live on Eyeafrica TV, any other TV that you watch is the same image. And I think this is just wonderful to bring our forces together as a country and make sure that we make a difference. And I think this is such a very, very wonderful initiative, Gambian media coming together to make sure that we present to the Gambian people, the people that we are serving, such a good image and presentation. I don't think there's a need for compete when it comes to the national level. What is important is the content that your entity or media house is bringing forward and to the public, and this is what is important. But computing
I don't think it should be, or it's even necessary between medias, because we are all the same. We are working for a common goal, and that is for the country, and that is for our beautiful viewers out there. And for us to be computing, I think is going to just delay our work, and also at the same time make us have so many mistakes, fake news and all that, because they will see. Because I'm computing with you, I will just hear someone say, oh, this happened immediately without confirming it, and I just go on air and say, oh, this is what is happening, or this has happened, you know. Yeah, just recently when Macky Sall was launching the train in Senegal, it was more or less, this was the same image on all the TVs in Senegal. So that's the president's motorcade coming from Barrow, and I know with the speed that they are coming with, he should be here any moment from now, because, you know, I think they are around, yes, Bond Road towards maybe Denton Bridge and all that. So, yeah, they should be here any moment from now, because they know it has been a long day. The sun is very hot, but Gambians are still, you know, patiently waiting. The invited guest, the head of states, had already arrived, so he wouldn't waste much of time to be here, Binta, to join them, so that the moment or the program proper would start. That is all that everybody has been waiting for, the inauguration, of course, him taking an oath to office. I think this is what is this is the reason why everyone is seated here, and this is the reason why we have all these important invited guests here in our country from different countries, and just to witness this occasion. And now we are seeing his arrival, and he's at the Denton Bridge as we speak now. Any moment from now, the president will arrive here at the Independence Stadium, where he is going to take an oath of office, and then we will see his remarks and what he is he's going to say to his not just his voters, but every Gambian citizen, whether you voted for him or you don't. I think it's very important for you to listen to what he is saying, because this is a moment that he will take an oath. This is a moment that he is going to swear to say that I will take this country forward, because this is the reason why he was voted. This is the reason why every Gambian on that Saturday, they left their homes and went to the polls to vote for a president. They could have chose to sit at home without voting, but this is the man, this is the president that they put forward there in front to lead our country, and I believe he should deliver as expected. President Barrow kananalne abota State House sign abesilo kanne atambita Denton Bridge ngalone Zambia bifutala. Because President Barrow at this moment right now, very lunta on naranga President Barrow bato. So e bajelo kabagana kumala bakala ay nanang ay kalindroke coming bintala diamol kono aka mem folo nindiko yeke palaso minto palaso wala gana kumayata wala palaso mi yalon ko e bado kun le tilingu anin sartoga. Because ke kalindi kurano la wala nindiko pour tilingu anin sarato e basatro min kala gambe di wala katandiko nimbanko sanjelul nala mba transform la from one level to another level. It's the most important thing. Wala sabu bindaka min polo nindiko sibetulungo somanda molela hajo be bulele sugol kono doli bota loptanol fonto inatan pour kata carte pay doli muske barongo cika pour tayta carte pay yo ko sifa be pour ka carte pay carte min fayta 2021 wo carte sifa fayta fama faylal so waya sabule ko woto president Barrow nanata nay kalindroke woto simpala inta mentala inta kala simfa bete bakata wala de millialon ko kay banko bonde karadola kata karadola because ma kono ko aba samal 100%. But anyanta ka try by all means 80% I will be timmandi within 5 years of min kanana. And if kuma kilim for me anko important bakale mi anko lo journalist la fanati just to come together as one na do ko ke ko do ko ni laftala nyami is very important, because journalists will ne nyomoy kibaro ka ke klinet the information that will come out, it will be one. So it's very important pour journalists will na ke kanklinti mbe ke klinti nga ke bakilim fakle competition could be in another level. Wosa keno kudote mi yalan ko nimbe ñoo compete la maybe bagasol fana ba londo la fanala mi yalan ko pour do ko na ka clienti wo manjar ñoo compete la ende kala fende mi yalan ko nga do ko ke so I important the bakal. Thank you very much. Thank you. That's the president at staying corner heading towards here at Independence Stadium. I know he'll be here any moment from now. This is president right now. He would join us for the swearing ceremony. So what if Eric Munya, President bi soretud
musidɓe amna fo hono la tollu de darde fendo men andina ha joni ko Africa TV wonɗo en darde fendo no wonɗo yirde ni Binta président Barrow himo arde himo ka lawol o ɓattike o emino Banjul gila nanen fendo himo heede Bakaw o naati fayda o ɓattike men ɗo so hewti tum ande ko programme o fuɗɗoto président waɗat invite ɓe fof ka programme président ɓe jeetato immi e nder ECOWAS pour ɓe ari ɗo programme hannde ɗum noon Binta no woni gonɗa hoore ma no wondi fayda ɓay tamit ɓayɗo no andirɗen noon ɗum si woni ha façon ɗum ɗo waɗi wonata ko leydi Gambia ɗum en tum waɗi arata o ɓimmoto leydi mum ara kono président o ɓoye taw hewta so hewtum programme o eyi haali gonga fendo ɗo programme on ka woni ɗo fendo ɗo mo joni fuɗɗo par ce que en i président mo andanɗa hoorema ko on fof fadi ɗo mo andanɗa hoorema kanko tekki himɓe fof no jooɗi kanko taki head of states ɗi andanɗa hoorema président ji ɗi andanɗa hoorema no iwri e leyɗele goɗɗe ari jooɗi ɗo no habbimo ko kanko tun habba fendo ɗo joni noon en i fendo ɗo himo heede ka stadium ɗo maggo e hewti joni o naata ka nder stadium ɗo so naati rek mi andi joni noon ko humbugol ngol ma ɗum kala ko ɓe haala affaire on fuɗɗo dal eyyi ko noon tigui Binta jarama kono noon waɗi o fenɗo min andi ɓoye taw hewta joni kila bimbi o fonno hewde kono no yiiɗo ne hinemo ka lawol himo arde o ɓatti guefe on ɗo kono so hewti tun so Allah jaɓi onon e hoore mon siɗon darde on anda e président Barrow hewti ɓay luukali ɗin e yimɓeɓe no waɗirta no andoto kisan habbano ɗon walla waɗɗo ha yimɓeɓen fof ar ɗo hande o hewti ka stadium ko ɗum men tolni fewno ɗo si o ari tun si Allah jaɓi kala ko haali eno programme on walode si Allah jaɓi fof on yiyay kadi on men haalnayo goɗɗum gon si Allah jaɓi. Well viewers, the president is very close now to the stadium. I know he is around well, not far from here. Let me just put it that way. Mon yang président bi jege sina xam naa ne li gaay di wax ne borom bés bi ñëw na waaw bu yegsee rek ñëpp xam na ne moom lañ doon xaar gis nga fu nekk nii comme ñi ñaa ngi yëg ne président bi daanaka yegsi na ñëpp commencé nañoo jóg defaraat seen toogaay xaar njiiti réew mi. waaw loolu Amadou parce que gars yi ñu ne bis di tuuti borom laay tollool bis bi bisi réew mi la waaye moom moo nekk si boppi réew mi comme mu ne wax ne bisam la bis bi rëy na indi na ay gan ñi ñëpp ñëw neen toog léegi moom président bi mooy ñëw agsi si mu nekk bis bu nga xam ne moom tam yëg na ko si xolam bu baax bi mooy ñaareelu yoonam foos yoon bi nu mu ko dundee Amadou ak bii mu utee lool moo tax bokk na si ñi nga xam ne ni moom tam am na lu muy fàttaliku bu duggee si biir stade bi tey Amadou xelam dina ko yóbbu 2017 bi nga xamee ne nii moom itam ànd na ak ay naataangoom ñëw fii si Independence Stadium daal di jàkkaarloo askan bi wax leen yéeneem nu mu nar a amee lii di réew mi si juróomi at yi ñëw tey mu nekk ñaareelu yoon moom tam ñu ko ñeneen njiiti réew yi di fàttali ko buñ dugg see si stade bi moom dina ko fàttali lu bëree bëri Amadou si gannaaw bi nga xamee ne nii mu ngi nii di dugg si fii nga xam ne mooy Independence Stadium Bakaw mooy lu am solo bis la bu rëy Amadou bis la boo xam ne ni daal ni ñu ko waxee rek lii di history dina ko binda président Barrow mu ngi noonu dugg si na léegi tey mu àgga si fi nga xam ne mooy biir stadium bi bu ko defee Amadou jotaay bi daal di commencé parce que réeróolu mbir jotaay bi depuis juróom benn waxtu si suba ba léegi nit ñaa ngi fi mu ngi noonu si motom mu ngi nuyu askan bi gaa ñu ngi ko dal bu àggee rek moom it dañu rekkal ko junjungi mu daal di nuyu ay ganam toog jotaay bi daal di commencé jërëjëf that's the president of the republic, His Excellency President Barrow. Motorcade have just entered the main stadium, heading inside where the event itself is taking place. You can see how he has been escorted inside the stadium, and I think that's quite a lovely moment, a moment he will always want to remember in his life. He have once witnessed such an occasion in 2017, but President Barrow first was inaugurated in a foreign land. It was in Senegal in January 19, 2017. But when he returned into the Gambia, he was again, sworn in for the second time in the Gambia, in the same place that he is going to be sworn in today, on a different date, in a different year, and a different atmosphere, and a different occasion. So whatever it is, this is a moment to remember, and it all happens after Gambians decided that they want him to continue leading this country, the Gambia,
the smiling coast of the Africa continent. And he would be inside the main stadium any moment from now, where he will join some of his colleagues that he have invited for the ceremony. And of course, the thousands of Gambian people, like I said, who have came from different parts of the country, from different regions, different districts, and different wards to witness this occasion. And I know the moment the president entered inside the stadium, you would hear the noise on the background. I know those people that are inside the stadium can't wait to see the arrival of the president. Look at the motorcade. This is how he would be welcomed inside the stadium. Here is a moment that all Gambians have been waiting to. It has been quite a remarkable moment. It's a landmark event, a moment that all Gambians were looking forward to after the December 4th presidential election in the Gambia. Remarkable it is. President Adama Barrow, wow, that is quite lovely. He is now standing to get inside the main stadium. He is waving equally. I know he'd be very much delighted, like many Gambians would be right now. The police and that motorbike, the cultural, Your Excellencies, of course, the cultural groups are also on their feet, now ready to welcome the president. Here he comes inside the main stadium. ladies and gentlemen, President Adama Barrow have just entered inside the stadium, and you can hear the noise on the background. It is a moment to be remembered. Here he comes, waving to the crowd. Thousands of Gambians are here to witness this occasion. It was a moment he first witnessed in 2017 when he was first elected President of the Republic of the Gambia to replace the then President Yahya Jammeh, and now he is coming for the second time after his re-election in 2021. Here, now he is waving to the Gambian crowd. su ko defee moon ñang kuñ doon xaar yegsi na President Barrow xaar bi yàgg na lool waaye finally yegsi na mu nekk moment bu am solo. Binta, President Barrow tamit yegsi na. He have just arrived. Remarkable moment. You can see he's excited. Thousands of Gambians are here also, very delighted to witness the arrival of the President of the Republic. Lady Barrow arriving in our midst. Welcome, ma'am. Yeah, all right, thank you very much. Mon Niang, gis nga ko mu ngi noonu Président Barrow yegsi na kon ni ma ko waxee gis nga nit ñi yaa ngi ko teeru ñu ngi ko welcome ñëpp dafa mel ni kontaan xam nañ ne moom lañ doon xaar. waaw Amadou moom leen doon xaar because jiital na ay ganam accident moom leen doon xaar bu ñëwee rek jotaay bi daal di commencé moo taxi dugg si na bu mu dugg si ne gis nga ne lii di stadium bi yëngatu na because ay soppeem leen mën a wax ne ñoom rek ñoo nekk si stade bi right now moo taxit yëngal leen. wane ne kii doon xaar agsi na di président Adama Barrow léegi bu agsee xam naa ne Amadou si kanam tuuti bu ko gars yi teeroo ba teral ko bu ko rëkkale junj ngi rek mu dem place am léegi liggéey bi daal di commencé parce que réeroo la mbir nag comme niñ ko waxee naaj bi tey dafa tàng bu baax fii nii just right now kenn du yëg naaj bi waaye soo yëgoon ne président bi pare woon na si ay simili rek di nga gis ne ñu bëri si leen doon yëg tàngaay bi. waaye fu mu nekk nii ñu nekkee si ko stadium bi di ko xaar ku nekk am mbégte xaar ko mu agsi loolu moo tax duñ yëg ne sax naaj am na waaye after that la ñoo xam ne absolument naaj bi tàng na waaye loolu yëpp nit ñaa ngi toog di xaar ki nga xam ne mooy président Barrow waaye nag bis bi Amadou bis bu rëy la waaye bisi réew mi la moom mu nekk si bopp réew mi moo taxit feeñ na li gars yi di wax bis di tuuti borom lay tollool waaw am na solo bu baax. am na solo bu baax a baax mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo comme noo ko waxee ñu ngi ko doon xaar mu ngi doon yegsi na
xam naa gis ngeen tamit wàllum aada ak cosaan bu ñu xamee kora mu nekk li am solo ci aada moom mu ngi noonu ñoom tamit ñu ngi jóg pour ñu teeru président bi nene boo jàng président Barrow Fuuta Tale yaa jënd mool yaa welcome ñaame abaraka bake akamta saying mobe kamembatu me mobe si Independence Stadium moto Amadou Kanté afele sa futata mi an ko atele ke président Baroti dami yalon ko nga kalamta non 2016 2017 ni Independence Stadium kilingoto akalin ya kalin wala fanato to mom na kalinde froke Sénégal fulan ñoo na ke menti ay wala ke Gambia banko kan dami an ko ke Independence Stadium moto butum mbadi ngol ko min albaji be ka nyamin TV to ka bonan Eyeafrica TV nin temmene président Barrow fala dunta baye kono de dami an ko mo wuli wulal wulita pour ka bendon kontano la anen wuro la dami yalon ko say nin tembena de nsafu kono abarawno ke kana pour ka stadium mo rawramu anen kata si masi matiol mi ya nyaton ka me yalon ko lon gambela fantiol bidim police fo sojaro lombang a butum wol be natal ka nyaton ko yade pour ka je ko présence do nyame woning anin delegation mi yalon ko dunta nan kono to a butum nem fenede mi yalon ko be kam batunu président Barrow bi na ba kalindro kele ka fon kalindi anin gambenol yamata ka kalindi mi yalon ko na bankol loi bundal ka kalindi ka fay ko mi yesi ninto anin mi yalon ko bina min kala bari ba kalol tala o kalo wol ba sabla ko gambenol bala premier be jikre minna enda do ko min kala wolon ninti because nimbe kafra nyokam be kare klinte odo gambe bi dalal alkay wuro minje alkay wuro min moy alkam molje a ben président Barrow ben ngoten tumo menna adunta baye kono woto mba falale ko alni Eyeafrica TV lam asataram fi e tumando mbajama ba fintin dalam maren soni ko oda ko nyakada oda ko nangiri Eyeafrica TV e ga dingra kebe Kenya Independence Stadium kay e keta tunga nyugo kay agaro baye ke no gonde humbe gane Adam Barrow lenkani kota nga kota kebe aga kunene gatene gambenda ko kota kebe garini wala sino kada kebe garini aga golin mo gombe len kana ga ko no soronda ka golle ke ga aga jopen no ko be a amaken ko hinadan ka maybe kharo Eyeafrica na e dome ana khara hayni aka sunna walla humbe ga bakar Barrow birambe agaro bayke no konde kado khare mu woda soronga kharunda mengade e gatin président Barrow a tunka nyugor humbe gela garo bayke no konde e soron suga nyagali e hummen sugari Barrow kenta hilande nga ga ko ne gamme no kede président Barrow garo bayke no konde kede wote ko nakada kado Eyeafrica TV en on subuga na ko ogala mo gombe khanu war Amadou Kanté Binta Diallo and then Mr Mamadou Nyang mayata bakele yemen fo Noiri Siri Amadou Binta xaar bi yàgg na lool waaye tamit bés bi moo ko jar naaj baa ngi tàng waaye gis ngeen ni mbooloo mi mu mel nii ñoom yeguñ ko ndax ñu ngi ànd ak président bi nanguñ sax moto bi daw pour mu dem yegg si gane fuñ nekk ba mun a toog programme bi door ñoom seen mbégte la ñoo wane seen appreciation to the president waaye lii yëpp li moo firndal li yow wax rek ne yaakaar lañ am ci moom yaakaar bi diis na lool te en bi tamit diis na waaye yàlla jàpp ci en bi mu mun a oyof parce que nag bu oyofee mu mun a def lu koy yaakaar bu Gambie am ci moom ñëpp ñoo ci mën a gis seen bopp li ma la wax tolluwaay réew mi métti na lool gars yi ñu ne Gambie léegi tey mu mel ni yarami lan mag foo laan rek mooy métti xaw ma nag tollu nañ foofu waaye nag jamono ji mburu amul ci dëkk bi loolu laar price yaa ngi yokku every day loolu tamit du ñàkk ñu wax ko léegi nag Barrow la ñoo xaar ci moom lan la wax Gambien si ñu ngi oote unity booloo waat tey message bu ñu fi war a wax bu ñu fi war a gaaral day am solo lool aduna si yëpp loolu la ñoo xaar président bu Gambia gannaaw buñ ko falaatee buñ ko waatloo lan lay wax ndax buñ ko falee nag ci victory celebration message bu mu joxe nee na dina nekk président Gambien si yëpp nee na dina fexe pour boole waat Gambien si nee na dana fexe mu taxaw ci jafe-jafe Gambien si surtout ci ndaw yi ak jigéen yi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo taxaw pour fexe moom mu continuer jiite waat réew mi foog naa loolu nag dafa am. You are welcome, bu baax a baax surtout Your tey ci Excellency. bu war a joxe. loolu lay dëgg Amadou lu am solo la te gis nañ ne comme noo ko waxee rek moom mu ngi nii di wàcc si moto bi léegi fu mu nekk nii di dem xam naa nuyuwante ak ay ñoo xamante ne ñoom ñooy collègue am yi ñoo xamante ne ñooy ko ñëw teewal fii nii daanaka ñëw pour teew si important event bi ni nga xamante ne mooy moom si boppam swearing in ceremony am bi so lii dafa am solo torop comme noo ko waxee rek Gambien ni ñu ngi joytu lu bari lu ñoo joytu bari su ko defee Binta ñu dellu ci biir mu ngi noonu vice président bi gannaaw bu mu welcome président Barrow ñoom ñaar ñu ngi dox dem ci podium bi pour président Barrow ñu welcome bi
Thank you, press. Thank you, press. And like I said, the president. Thank you very much. Captain Malik Sanyang, Director of Press and Public Relations, Gambia Armed Forces, my co-master of ceremony. Then they would... Members of the press, please. Thank you. And the master of ceremony, it looks like it's going to be Malik Jones, and we would then hand over because we will listen to him rather, then he would give us what would happen and what we'll listen to. Thank you. And all that. Apparently, I know the program is about to start. Excellencies, the distinguished ladies and gentlemen, now, before we begin let's listen to the master of ceremony. The proceedings this afternoon, we will implore upon Allah subhanahu wa ta'ala to bless the leaders that converge here in Banjul, and also all the distinguished personalities who have come to witness the inauguration of His Excellency President Adama Barrow. I would like to call upon the Imam Ratib of Banjul, Alhaji Chernama Askar, to lead us into prayers. Imam. أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك السميع وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل بلادنا غامبيا بلدا آمنا مطمئنا يا رزق رغدا من كل مكان ونجنا من كل بلاء وقلاء وطاعون وسنن ووباء تاج من جميع ذلك بلادنا قاصة بلاد المسلمين عامة بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله نيجي سانت يالله yàlla na nekk ati jàmm ati naataange di ndokkeel borom réew mi président Adama Barrow ak nguuram ak ñi koy jàppale ñëpp ndokkale itam ñi nga xam ne mooy ECOWAS bi seen taxawaay bu rafet ci seen coopération ànd bu rafet bi ñu ànd yal na yàlla defal ñëpp ndam amiin jàppale leen ci zahir ak ci baatin gannaaw loolu itam ñi ñaanal xale yi nga xam ñoo dem ci compétition bi ci Afrique ci xëccoo bi ñuy xëccoo COP bi muy FIFA yal na yàlla defal ñëpp ndam ñi nga xam ne itam dañu am accident ci feebar yi
moo xam corona bi la moo xam accident yi la moo xam safara sa xew sa Amérique ña fa des ay doomi Gambie ak yeneen i doomi africain yal na yàlla boole ñëpp yërëm leen jéggal leen dugal leen àjjana pang leen ñu ànd ak nabiyina siddiqina suhada salihin yàlla sañ na ko mën na ko Mawlana Islam dafa wax ne al mawtu la yaduru man qad sahida bal innahu raatun liman qad rasada mu ne deew du wàññi de kenn koo xam ne xas na texe daf ko gàttalal yoon rek mu wàcc liggéey dem àjjana yal na si yàlla boole yal na yàlla def ñëpp ñëw ak jàmm delloo ak jàmm def leen ndam may leen ko ci seeni réew gërëm ne ñëpp sant nañ ñëpp presse beeg ñëpp nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf président yaa moom carte yi maa moom xol yi. We continue in prayers and invite the chairman of the Christian Council and the bishop of the Anglican Mission, Mr. James Yao Odiko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Unless the Lord builds the house, the labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Psalm 127 and verse 1. Beloved Gambians and all God's people present here this afternoon time, we want to seek the presence of God for guidance at this inauguration ceremony. We therefore invite you all to fully participate in this opening prayer. As I mentioned the prayer points, I invite everyone, including His Excellency the President, to pray to our Father in heaven on behalf of our beloved nation. These psalmist records, blessed is the nation whose God is the Lord, the people inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling place he watches all who live on earth. Psalm 33 and verses 12 to 14. The Lord be with you. Point 1. Let us first and foremost thank God for a successful and peaceful election. Almighty God, you are the author of peace and lover of concord. We give you hearty thanks for the peaceful and successful conduct of our presidential election. We pray that everyone will have the hunger and appetite to promote peace and excellence in our nation. We thank you for the ability and willingness you give to all those who contributed in one way or the other towards the successful, peaceful conduct of the election. We pray that you reward them accordingly. Point number 2. Let us commit the inauguration ceremony to the Most High God, the King of Kings and the Lord of Lords, Eternal Father, the omnipotent, omniscient, and omnipresent leader, the invisible and only wise God. Grant unto the President
of the Gambia and all those in authority in our land and in Africa, divine wisdom, love and compassion, carry out their mandates according to your will. Before the prayer, that they may acquire the right attitude in putting the Gambia first in all their intentions and action towards the development agenda of our own land. We pray that they will share this nation with relevant and adequate resources and enabling environment that will foster growth in our development, that will trickle down to the poorest household and bridge the massive inequality gap that plague our nation. Point number 3. Let us pray for the effective and efficient functioning of the arms of government. Merciful Father, foster among the executive, legislative, and judiciary of the Gambia are collaborative, critical, and accountable relationship where the rule of law will be fully held for the good of all. We also commit the opposition parties to your care, that they may collaborate with the government and further offer that critic mirror that keeps government accountable and transparent to all relevant stakeholders. Point number 4. Let us pray for our developing partners, that they may discover areas of mutual benefits that will drive the productivity of our development programs. Our Father and our God, grant insight to all stakeholders of the Gambia to discover the areas of mutual benefits that could be derived from partnership and empower these partnerships to ignite unity, peace, and love among our peoples through Jesus Christ our Lord. And the last point, number 5. Let us pray for sustainable justice, peace, and love among the people of the Gambia. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Psalm 133 and verse 1. Merciful God, we recognize from your word how good and pleasant it is for us to live in unity. Therefore, we pray that you facilitate us to create an enabling environment for us to live in unity. We confess as a nation that we are falling short of your expectation by our actions and inactions, and seek your forgiveness. Empower us by your Holy Spirit to administer justice to all without fear or favor, and to love one another according to your command. We pray for a positive change of attitude so that all Gambians may work and act selflessly for the common good of the nation. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord give you peace
perfect peace that the world can never give. And the blessings of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit rest and abide with you all, now and forevermore. Amen. Thank you, Bishop. May those prayers offered this afternoon be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Your Excellency, President-elect Adama Barrow, Your Excellency, the First Lady, Fatmata Barrow, Excellency, Lady Sajo Barrow, Your Excellency, the Vice President, Dr. Aissatou Toure, Your Excellency, Monsieur Ford Nyasingbe of the Republic of Togo, Your Excellency, Monsieur Macky Sall of the Republic of Senegal, Your Excellency, President Muhammadu Buhari of the Federal Republic of Nigeria, Your Excellency, President Nana Akufo-Addo of the Republic of Ghana, Your Excellency, President George Mani Weah of the Republic of Liberia, Your Excellency, President Julius Maada Bio of the Republic of Senegal, Your Excellency, President Mohamed Ould Ghazouani of the Islamic Republic of Mauritania, Your Excellency, President Umaru Sissoko Embalo of Guinea-Bissau, the Honorable Speaker of the National Assembly, His Lordship, the Chief Justice, Cabinet Ministers, the Secretary General, Office of the President, Permanent Secretaries, members of the National Assembly, Service Chiefs, the Judicial Fraternity, the mayors of Banjul and Kanifing Municipality, and all other protocols duly and respectfully observed. Today's event has two characteristics of quite an opposite dimension. It is both a solemn and at the same time a joyful one. The solemnity of the occasion is the swearing and taking of the prescribed oaths by His Excellency the President. These are the oaths of allegiance, the oath of due diligence to the execution of the office of the President, and the oath of secrecy. On the other hand, more than 400,000 voters who committed themselves and voted for President Adama Barrow will celebrate this occasion as is manifested by the attendance here. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, for a quick reminder, President Adama Barrow swept the polls in the December 4 presidential elections with 457,519 votes out of a total of 859,567 votes cast, representing 53.23%, compared to his closest rival, who polled 238,253 votes, which is 27.72%. The margin of 219,266 is best described as a landslide victory that gives the president another lease of 5 years. Excellencies, ladies and gentlemen, the inauguration is a fulfillment of Section 63, subsection 1 of the Constitution of the Gambia, which states, and I quote, "The term of an elected president shall, subject to subsection 3 and subsection 6, be for a term of 5 years, and the president-elect
shall before assuming office take the prescribed oaths. We will now call upon the Chief Justice to begin the proceedings of the swearing-in ceremony. But as they prepare, we now call upon the ensemble to play an interlude. Viewers, once again, wherever you are, we still reminded you, it looks like the Guinea-Bissau president's motorcade is standing by, about to leave, as you can see. So, Umaru Sissoco Embalo departing the ceremony. We don't know what exactly this happened, because this is the second time that he visited the country. Not long ago, before the ceremony itself, starts, it would, it's an issue. And Usman, let me bring you and thank you for joining us. We are witnessing the departure of the Guinea-Bissau president. And we don't know exactly what is happening, why he's leaving so early. But even if you, probably if he hires his plane, and if you do not go as expected, he would pay more. Probably, let's assume that that's the issue. But apparently, what do you make of the scenario or the situation as we're witnessing right now? For sure, Amadou, quite interesting, as we've seen him leaving at the 11th hour, that President Adama Barrow is just about to be... All right, Usman, I will come back to you in a moment, but just to inform you that, the judges are making their way down to prepare for the swearing ceremony, as the master of ceremony has indicated earlier on. We would they are getting ready, rather, I should say, for the swearing ceremony. And as I was mentioning earlier on, the president has left and he is heading back home. And that is probably we don't know what is happening, but I remember last time also when he was here for the OMVG inauguration in summer, he left so early. So one may wonder, he is here before, why he is here for his taking place and he is leaving. He is here for the swearing, probably he has other engagement, who knows. But probably as time goes on, we'll get to find out why he eventually had to leave so early, that the event is yet to take place, or the president's swearing ceremony is yet to take place. Usman, yes, you were trying to explain something. I would just like you to continue what we were saying. As you can see, the judges are preparing for the president's swearing ceremony that brought everybody, or everyone here today at the Independence Stadium. First on Mbalo's departure. It's so early. For sure, Amadou, it's very interesting for the fact that Mbalo decided to leave at the 11th hour when Barrow is just about to be sworn in by the Chief Justice, who is about to be accompanied by a group of judges, which we have not seen in the past inauguration in 2017. So with regards to Mbalo's departure, it could be anything for the fact that he is the head of state of Guinea-Bissau. He may be out for some official visits, and for the fact that he has been here earlier prior to the coming of the president. So this is something he has tried. Actually, he has made efforts by coming prior to the day, like we've seen in the case of Buhari of Nigeria and Nana Akufo and others. So I think it may be based on official reasons, or like you mentioned, it might be based on flight schedules as well. So because everything is on the schedule, and at times if you have to... Yeah, time is the essence here, because if the itinerary is anything to go by this time, President Barrow would have been has been sworn in earlier. Probably even the event would have ended by now. But apparently there have been a delay somewhere. We don't know what exactly happened. But I think, who knows? No one should blame him. So for that his is early departure. that is the question here. According to the itinerary, President Barrow should be here by 10:30
but we did not see the president until around 2:02. So if he decided to leave at that time for other reasons, we may not blame him for that, for the fact that he met the time requirement. He was here a day before the event, and this is something, I think it's a lesson that we should learn from it, actually. Time is very important, and such events are important to go according to time. And the weather, for sure, head of states are always busy, and they have a line of work to do. So they work according to time and schedule. And when you look at the climate, the sun is a bit very warm, and with that, it's not very favorable for everyone. We don't know what is his health condition. So all these are factors which have to be considered before we make our analysis either positively or negatively. Okay. All right, very well. Su ko defee ñu indi ki nga xamante ne mooy Seka waaw su ko neexee sax ma ne ko Seka ndaanaan xam naa ñuy seetaan noonu lañ ko xamee Seka gis nañ programme bi nu mu demee fu mu nekk nii président bi yegsi na ñu ko war a waatloo joji si jog nañ pour ñu ñëw ñu waatloo ko li tax mbooloo mi daje fi tey waaye li ci gën a liñ ci gisagum mooy Guinée Bissau seen président bi moom teel naa dem xëj na tamit programme bi nu mu waroon a tëddee dafa tardé waroon naa teel a door pour mu teel a jeex te moom depuis démb mu ngi fi ban gis-gis nga am bés bi ci nu mu demee ba tey fu ñu toll. waaw ok nga baal ma ñëwaat ci yow léegi dafa mel ni ñu dellu ci biir déglu judge si Chief Justice Assane Diallo mu ngi jël ay kàddu ñu déglu. On the day the term of office of the incumbent president expires, and whereas under Section 63 of the Constitution of the Gambia, the person declared elected president shall take the prescribed oaths before the assumption of office of President of the Republic of the Gambia. Now, therefore, I, Hassan Boubacar Jallow, Chief Justice of the Republic of the Gambia, have the honor to invite His Excellency Adama Barrow, President-elect of the Republic of the Gambia, to come forward and take the prescribed oaths of allegiance, the oath for the due execution of the office of President of the Republic of the Gambia, and the oath of secrecy. Your Excellency. Well, viewers, this is the moment that we all have been waiting for. Well, thousands of Gambians have gathered here since in the morning to witness this occasion, including several head of states invited from the sub-region to witness this moment. Here comes President Barrow walking towards where the podium to meet the Chief Justice of the Republic of the Gambia, Justice Azan Abubakar Jallow, to take his oath of office and the prescribed oaths, as you heard from the Chief Justice. He have just mentioned them, and that is the whole of the reason why we are here today. It has been a very long day, but apparently we are very close to the moment when we will all witness the president taking his oaths. It is a moment for him to begin another journey with the Gambian people. He have been here for the past 5 years, and then again he went back to talk to the Gambian people.
seeking for their trust, for their power, and then he was given that on the 4th of December 2021. Here comes now the moment that we all have been waiting for. He have joined the Chief Justice on the podium, and his swearing ceremony will begin any moment from now. Let's watch and listen. Excellency, to hold the Holy Quran and subscribe first to the oath of allegiance. Your Excellency. I, Adama Barrow, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of the Gambia according to law, so help me God. I now have the honor to invite His Excellency to subscribe to the oath for the performance of the office of President of the Republic of the Gambia. I, Adama Barrow, do swear that I will execute the functions of the office of President of the Republic of the Gambia without fear or favor, affection or ill will, according to the Constitution and other laws of the Gambia. So help me God. Thank you, Your Excellency. Finally, I'll invite His Excellency to subscribe to the oath of secrecy. I, Adama Barrow, have been elected as President of the Republic of the Gambia. Do swear that I will not directly or indirectly reveal such matters as may committed to my secrecy. So help me God. Now you have to sign them. There are more to sign. Okay. All of these need to be signed. Sign the rest? Yes. Yes.
Congratulations, Mr. President. Thank you. God bless the Gambia. God bless Africa. Sijere for again. Wow. Sijere for again. Ladies and gentlemen, one. Adama ivele sanjulu do fana dila nilla nole asima iko musabar la lati Adama ila sabaro la baro fatwa ke ma sajo ke ma lo zolna Adama wabe rabakile alabaro jobaila Thank you, Your Excellency. Adama, don't nada do I need a dumbale. Baro. All right, ladies and gentlemen, wherever you are, as we just witnessed, the president have took his oath of office, and currently we are now witnessing the entertainment from the King of Kora, Chelibwa Kiate, the leader of the Kumare band, entertaining the crowd with some bit of Kora melody there, and the two presidents are seated. President Macky Sall and Adama Barrow, they are exchanging some words, apparently talking about the event or other issues, who knows, but they're here
for the occasion of President Barrow's swearing ceremony, which have already happened. Now we're waiting for slumber on our ideals in the defense of the Gambian people. Segment of the program. We shall continue to serve the nation with pride as we will continue to strive and work and pray. In our midst are the honorable judges as are others. In our midst are parliamentarians as are others. In our midst are executive officials as are other people from the private sector. People from all walks of life, including farmers, fishermen, and notably, people with disabilities who are differently able. To you all, the armed and security forces in their distinct functions will march today for you together in unison as a hallmark that all can live in unity and that all may live in unity, freedom, and peace each day. Let justice guide our actions as just demonstrated before us this morning in this ceremony, with the Chief Justice leading the proceedings of swearing in our dear sovereign for a second term. And to that we stand boisterous, united in our conviction for a better modern Gambia in order to prove man's brotherhood. As vanguards of the maintenance of peace and security of this beautiful land, called the smiling coast of Africa, we salute the courage of our founding fathers. We salute the courage of those special figures who continue to inspire us. We continue to salute our cultural and religious leaders, and for the love of the Republic above all, from the service chiefs to the last private, we salute the President and our Commander-in-Chief of the Armed Forces on his second term in pledging our firm allegiance to the Republic of the Gambia so that our promise will renew. Therefore, God of the heavens and God of the earth, we commit ourselves in pursuance of our collective endeavors as a nation of one people, under one flag, one national pledge, one social contract, so that the great God of nations will keep us patriotic, unshaken, unapologetic in committing ourselves both in intent and in action to building a diversely beautiful nation big enough for all and sundry. As we witness the march past of the armed and security services before us, we may yet remember that though they come from different institutional cultures, yet they combine their intent and deed with one goal in mind, which is the love for one's nation, and we will happily witness firsthand how beautiful the purpose of unity is. Therefore, keep us, great God of nations, so that we may remain committed to the Gambia ever true. On that note, I have the singular honor and privilege to announce that we will now witness the inspection of the troops on parade. Parade Commander, sir. All right, that's the spokesperson of the Gambia Armed Forces, who have just given us a very eye-catching but also remarkable statement there from what he believes is the stance of the Gambia Armed Forces to the nation and what they believe should be their role to the Gambian people and to the country. They're here to serve the nation, but also reiterate their commitment and support and allegiance to the Gambia and the Gambian people, but in support of the Gambian presidency as well. So that in itself means a lot, I think, for everyone who listened to the message that they have just read out. So, ladies and gentlemen, as you watch the inspection of the parade, different forces of the different security units is about to take place, and that would be, I know, would followed by the march past to end 2010, the crowd and guests who are present here today for this occasion. Right now, the master of parade, as you can see, have gone to meet the president and invite him for the usual inspection. And Usman, as we just witnessed again, as you can see, it looks like the motorcade of one of the presidents also is standing by. It looks like President Macky Sall of Senegal is about to leave. And like I said, we are behind schedule, and most of these head of states were told that probably the event would be done early in the morning, but apparently it's been delayed. So, okay, it's one of the president, not Macky Sall, but one of them is leaving, I am just been told. But yeah, looking at the situation, it looks like, we are behind time, and some of the guests are absolutely leaving. It looks like the Mauritanian president, I understand, is leaving.
The best part of the cake has been distributed. That is the swearing in of Barrow. That's the most important thing. And like you said, most people or most head of states were working according to time. So if the time is not met, this is something they would have to go into other engagements as they represent their states, their countries. They have other engagements. So it's important to note that as well. So, but the best part of the cake has been distributed, which is the inauguration. We've seen the president being sworn in as for the second time following his landslide victory in December 5th against. Following his landslide victory in December 5th against his five political contenders, including the main opposition party of Hussein Abubakar Dabo, the Yellow Party. So today, let's go back to the let's go back to the events, and the president is about to go on and make his inspection for the paraded different services here. It's a norm when such kind of event is taking place. The president usually would inspect the parading of the different forces present. So there we go. Let's listen to the He is heading towards inspection the parade, and of course, like I said, it's a norm. It's more of the same usual thing. The president would inspect the different security units that are here today, and that eventually he's done. The march past would then start, and then right after that, I know the president would then give his inaugural speech or statement, which is also one fundamental part of this ceremony. So, Usman, we are now witnessing the president inspecting the forces, when something that I know would lead to the next stage of this program, march past, and then eventually we get to the president's inaugural speech. What statement, what do you have to say with what we are witnessing right now? Inauguration for the second time that Adama Barrow is being sworn in as President of the Republic of the Gambia, when he was elected by Gambians in a landslide victory in December 5th, which took many people by surprise, because the president was able to secure 53.32% of the votes, which were more than 800,000 votes, or 800,000 registered voters who took part in the elections. It was a massive election, and the president happens to become the winner. So it's very interesting today, 5 years back from 2017. History is making itself again. History is revealing itself. So it's a very interesting moment for the fact that President Barrow is coming back to the game, is returning back to his usual line of work to serve the country for another 5 years. And this time round, most people are expecting something else from him. They're expecting more development, like we've heard from people every now and then. The issue of cost of living is something that is making a debate in the country.
and most people believe that is the president has to make stance with regards to the state of the condition of living in the country, which is something that is very important, because the development of any nation cannot go further with basic food commodities without improving those. So it's a very interesting event for the fact that President Adama Barrow is conducting the inspection, and this is one beautiful thing about the smiling coast of the Gambia, the uniqueness of the country, our army, our soldiers, the way they demonstrate, the way they walk. It's very beautiful, you know, it's different from other countries, and I believe this is what makes us different from other African countries as a nation, Amadou. Very well. Second daanaan balaa maa ñëw ci nee na Bojang gis nga président bi gannaaw bu mu ñëwee waat jëlaat beneen yéene diggante moom ak waa réew mi jël alxuraan bi waat ci ñetti sart ci jubal ci nopp wala boog téye secret réew mi waaye tamit ci li nga xamante ne mooy fexe luñ ko dénk mu jaar def ko ci yoon. Christine jamono ji mu ngay ñëw pour seet taxawaay soldaar yi ñu taxawee balaa nag ñuy dugg ci li nga xamante ne moom yan kàddu la amal réew mi tey ak àdduna si fu mu nekk fu ñu toll mu nekk lu am solo waaye comme li nga gis mu defagum ci waat mi ak fu ñu toll lan nga ci mën a wax Gambien si ak ñu laay seetaan. Amadou dañuy sant yàlla bu baax ndax bu mu jógee ci toog mu toog di jubal di dem fi nga xam ne fa la war a dem waate doon na lu nga xam ne yaram dafa tax ñëpp seen yaram yëngatu na ndax doon nañ leen lu nga xam ne mu ngi dem ci lu nga xam ne nii lu nga xam ne nii bu xasee ba wax rek jeex na àdduna wala ci xam nañ ne moom li mu wax ne mu war a yóbbu lii nag kàddu yi dañuy war a ko xool foofu dafa ñu gis loo xam ne ñu ko mën ko def rek yaram dafa loolu am lu am solo loolu rek ku dugg rek bokk mu dimbal ak téye kaa bi wax ci li ngay wax ci li ciy wax ñaan yor réew mi yor rafet bi ko war a yor wax ci li nga ci war a wax loolu yombul ñu ko mën a def loolu doy na waar di ko sant nag di ko gërëm bu baax a baax di wane rek loolu kontaante bu rëy la bi mu ci jógee it sign nag gis nañ ne sign nag kon nag mooy li nga wax ne di nga ko def ba waat ko da nga koy xaatim ci ay këyit wane ne man maa ngi xaatim ne li ma wax nii dinaa ko def comme ni ma ko war a defee kon yaakaar na Adama Barrow yéen waat na beneen kenu bu diis ko nga xam ne nii moom lay waaj a dégg ma ci at yii di ñëwaat ci kanam beneen doxin bi ma gisaat mu doxal ko tamit muy doxin bu ma neex ba mu defee loolu ba pare nag delluwaat nag tooguwaat ca naataangoom ya ñenn ñi nga xam ne ñoo war a jóg pour dem mu jógaat nag wër nag ñi nga xam ne ni mooy soldat yi nga xam ne ñoo ko wër nag loolu doon lu rafet ànd ak ñoom dox ci seen biir wër ci biir jaajëfee Adama Barrow wax dëgg-dëgg mbir mi rafet na. absolument su ma la déggee dafa mel ni président Barrow gannaaw bu mu waatee yaakaar naa am ci moom pour xool élection bi ni mu demee ak li ci Gambien si taxawee sànni ko carte ci wér ci niñ ko ay si wane leen mu nekk li nga xamante ne mooy yaakaar bi am ci moom ñu bari jàpp ne tey buñ demee ba toll fi nga xamante ne mooy ci jamono ji gannaaw bu waatee am nañ yaakaar ne liñ yaakaar si moom dina ko def waaye emut ci gannaaw bu mu leen déggee sax ne moom dana yokk réew mi ci fànn yu bari ci yokkute tey ñëw na taxaw si àdduna yëpp mu waat wane ne loolu li mu leen digoon ak yeneen yi nga xamante ne yoon wax na mu def ko war na cee mën a taxaw ba taxawaay bu mot sëg ci taxawaay yooyu loolu mu nekk lu am solo waaw loolu doon lu am solo Adama Barrow li ñuy wax rek mooy li mu digga woon ak nit ñi ba tax nit ñi jox ko seen carte mu ngi ci ba léegi ndax tey boo xoolee tey ji stadium bi waroon na gën a ëpp nii tey jii nit ñi waroon nañu feet la waroon nekk ñëpp kenn bañ a liggéey si waaye tey mu dem ba joxe ne tey jii du feet nit ñi dem leen ngeen liggéeyi man ma dem waati xoolal wax jooju ni mu mel dem leen ngeen dem liggéeyi man ma dem waati su ko neexoon mu ne toog leen bu kenn liggéeyi na ñëpp ñoo fekk si ma fii am nañu foogoon see sax public holiday la waaw liggéey du am waaw waa déedéet mu ne comme noo ko waxee mu ne gars yi dem leen liggéeyi man maay kii war a yanu naa dem ma waati su ma waatee ba pare fekk leen ci liggéey ànd ak yéen liggéey loolu mu toll lu nga xam ne lu rafet la mu wane tànk bu nga xam tànk bu yaakaar la am nañ ci yaakaar yaa ngi dégg kënu yi ñu am ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di kontaan tamit trop ci noonu la mbir mi demee su ko defee ñu dellu ci biir dafa mel ni ñu ngi rek a junjun ñi pour gannaaw président bi bu mu jeexalee inspection bi mu déglu loolu
wuute daa fene ma connect follow de ma connect lafta fo di arrêté jaamu dafa band no wuta wutu nga ñu ndoki okay Yes. 1, 2. Okay, no problem. Hanga, no more la. Alright. Okay, no more la. Now? Aha, no more la. Thank you very much. We shall now have national anthem once more. Well, viewers, as you just watched, we are witnessing the 21-gun salute there for the president, and after he inspected the paraded forces here. This is also usually part of the ceremony.
Right way. Go! March!
applause for the chorus.
you're reminded that you're watching the live of inauguration of President Adama Barrow, which has just occurred a few hours ago. And now what we are seeing is the march past at the Independence Stadium. So anytime from now, we would see the president himself address the gathering, and that would mark the end of today's important event, which comes every 5 years. So the event involves different segments, and we have seen the inauguration has already been done by Honorable Chief Justice Hassan B. Jallow with the president, and that has seen many or several head of states departing, like the Ghanaian President Nana Akufo and other heads of states like that of Sierra Leone, who left earlier before Barrow was even sworn in, because we have to understand that most of these head of states work according to schedule, and the time scheduled for today's event was not actually put to use with regards to that. Most head of states went before the scheduled time for the inauguration. But as you know, part of the event is entertainment, musical performance by artists, and equally as well, we will be seeing from the King of Kora, Jaliba Kuyate, with his team. They are all expected to perform today at the inauguration. So it's going to be a very important event, a very interesting event, which is conducted every 5 years, for the fact that people go to the polls and choose their leaders. So this event is a clear demonstration of Abraham Lincoln's definition of democracy, as he defines it as the government of the people, by the people, and for the people. So it is all geared for the people, and now what is expected of the president is to make sure that he fulfill his promises made during his campaign period in the 2021 November presidential campaign times. So it's a big challenge for the president, and this is the $1 million question. How is the government, how is the president going to transform the country? Where is he going to start? Because in the past, we have seen the president has taken different developmental projects in the area of infrastructure, more especially when you go to rural Gambia, in the Upper River region, we have seen a significant development in terms of infrastructure. So many people are hoping that the president will move forward. He will look at other projects like the OIC roads, which is also on the way. So these are all important projects, but more importantly, the state of livelihood in the country. Most people are very concerned about this, and they believe the president should do something about it. So this is something that is very important, and is something that the president should do to make sure that the country move this to the next level. So it's very important. So nene campaign wato kono ngaje ko President Barrow abe development call kachakang ay ku jamal for from the National Enterprise Fund, the National Health Fund, and all other many things I mean for kafko as a banko for sambano nyato ni ngamira abe kala kuti mi yanko abe kumala bake kato ngimi kuti mi yanko abe mol abe doko ke ka molle molla namol abe wolle takan abe banko develop kan ngamira isa kufono nyinto abaraka bake Ousmane Diatta e tumomina jonta platform kan Amadou Kanté and Nakeba Ousmane ya wo mu fenete mi yalan ka kumara bakale butung coming hansay katen baden jibirlani lamu laba dawoda katane ko Independence Stadium bolto dami yalan ko bide kala Barrow karni lungolti president Barrow ka kalendi ka fay ko ninnom simpa foloti ba min tala jani ba banko mutere ba samba sartol le bije wolonke kalendi ye tawota mole katandi ko Gambia banko e ba do kulale nyakono jibeti je wala koma jibeti je wala silangoti je wala miroti je bare fenno mi yalon ko e ba tawo min tala wolon ni ka do ku ko gammeno lapta nyami although nga expect le ko afuta nyaawo nyama hana man tano 100% bara ay ndakata 80% banko inda do kulal because nyaaji be Gambia banko ay do ko nyinin kala Ousmane Jannimbe do la fo mala folo
mbam mol kalam da mi yalon ko min tambida non mi yalon ko wato min asam bi jallo nata nan asida sejo kan ka pesa borom da ka kalindi wala kada tawote tawo mi yalon ko ka fo ko ati asan bi jallo banko la mara kan ala buku baye ya boni min kono min kada buku la lera tan woro ani saba nyawati mais c'est modiala pour président mi yalon ko ay gambe dingo la tombon ka tambini nyato ka kalindir nyami yalon ko abole kala no bi asan bi jallo nata président borom da aya kalendi wo kola anada kaytol diala pour ka fay ko nin kalindol kola iba sanele isaje fo beda tumoro pour samtini sama kama président Barrow wol be sign président Barrow la sign nin anala kalamo nin ay min foje wolen ko nde Adama Barrow mpele bi mbankale kan alqur'anu la pour ka Gambia banko sanjilul nala ka muta ka mabendi wala ka futandi futa nyami yalla ko gambe no la carte fanya wala nimu taw balti nimu tato balti mi yalla ko lahiri bakata nga awolta gambe no bari président Barrow ni nana jibe pam ni manyana kala fenti mi yalla ko ayinda kala mira kulete because I won 5 years Mr. Bodal abokombe kuntra nyintemento I will just go back to the stadium to witness the march. Resume your seats.
gisee bi léegi fu mu nekk nii match pass bi daanaka jeex na c'est que ñu ngi ñoo ko gisandoor takkader yi li nekk ñu def lu wane lu am solo li tamit bokk ci programme bi match pass balaa loolu gis nga luñ fi ñëw entertain gan yi ak mbooloo ci bés fu mu nekk nii ñu ngi génn ci biti laata ñoo yegg si beneen fànn ci jotaay bi ndax xam nga ne président bi war na wax ak yeneen yi nga xamante ne ci wàllu entertainment waaye naka nga gisee li nga xamante ne mooy seen nu ñu wane fii tey ci kanami àdduna. dañu naan rek santaat yàlla bu baax a baax ndax dégg nañ kënu wi ndax boo déggee kënu mooy dóor nañu mbir mi ku nekkul woon sax ci biir stadium bi boo nekkee fu sori di nga yëg ni bàkk bi jib na waat nañu ba noppi kon nag duggaat nañu ci lu bees loolu doonaat lenn lu nga xam ne lu am solo la ci biir réew mi mu bëri tamit ay mbir yu nga xam ne nii feeñ na ci biir yu nga xam ne xale yi war nañ ko gën a xam bu baax a baax kanu boobu war nañ ko gën a leeral gone yi ñu ñëwaat ci gis gars yi bi ñuy màcc sànq gis nañ leen ñu summi mbaxana yi téye ko benn boor ba mu yàgg rek ñu solaat ko loolu doon lu am solo lu nga xam ne tamit ci biir réew mi la mu wane ne Gambia benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar lii doon lu rafet ñëpp a ngi ci àndandoor ak président ki nga xam ne mooy Adama Barrow ñu koy ñaanal yàlla jàmm rek di ko ñaanal li nga xam ne moom la yenoon rek mu oyof ci moom oyof bu nga xam ne nii incha allah rabbi ci at yii jëmaat lépp lu nga xam ne nisar na ko ci rek lépp ñëpp gis ci seen bopp réew mi jëm kanam te mu am lu doon lu am solo boo xoolee maaj bi kenn ku ci nekk ci banqaas ba nga nekk ñëw nga ak say nit muy ñi jëm nekk ci wàllu jaww ji ñu nekk ci wàllu ndox mi ñu nekk ci wàllu ngelaw li ñu nekk ci wàllu suuf si ñëpp rek kenn ku ne sol nga li nga war a sol yor nag bàkk bi nag du ko bàkk ànd tolloo di dem mu rafet ba bëgg a dee mu doon lu nga xam ne nii réew yëpp a ngi naw loolu mel noonu muy lan muy maaj muy àndandoor ak lu rafet. moo wane am solo moo tax ñuy wax ne mbooloo dafa am solo. waaw àndandoor dafa am solo. lépp lu ñoo def nit boo leen ci àndee rek. waaw da ngay gis ne. lu baax li am solo dana ci feeñ. comme noo ko waxee ñii ku nekk am na pàcc bi nga nekkee am na foo jógee. waaye dañ ñoo boolee seen doole seen xam-xam. buñ doon match bu ñoo wane seen display bi. lépp ànd. doo xam ne kii fan la jógee. kii fan la jógee. yëpp Gambia ngay gis mu nekk lu am solo. waaw xam nga ci mbooloo moom nga xam ne xoolal tëgg ba benn tëgg la de benn tëgg lañ koy tëgg rek waaye ñoom ñëpp ñoo koy tegandoo seen i tànk tey kenn ku ne am na foo jógee kon loolu mooy wane ne ñi fi nekk ñëpp nañu booloo nekk benn bopp bu ñu booloo nekk benn bopp rek àndandoor rek lépp lu ñu bëgg ci réew mi dina mën a dem ndax mooy dimbale président bi nga xam ne moom mooy Adama Barrow ndax suñu deful loolu rek dina doon lenn lu nga xam ne dina sonn lool ndax bu kii watee jëmee boor bi këla xëcc jëm beneen boor këla xëcc bi jëm beneen boor day xaw a dis ci kawam yaakaar naa. yan doon ñaanal président bi yàlla na yàlla oyofal yen bi dafa mel ni yéen bi diis na lool. parce que tamit Gambien si am na lu ñuy xaar ci juróomi at yu ñëw. am na li mu wane sànq yaa ngi ko doon wax. waaw waaye li ñuy xaar. surtout ci réew mi fu mu toll ci jafe-jafe. yaa ngi joytu yu bëri surtout ci yëfi dund bi. waaw mel ni moom tamit foog mu gën a ngembuwaat. waaw taxaw pour nangu ñafel Gambien si. waaw surtout. li nga ngi noonu. doon na leen loo xam moom président Adama Barrow tey ni ko mbooloo mi wuyu see ñëpp bëgg ñëpp kontaan ñëpp di tëgg di fecc toog ci naaj wi nu mu tàngee noonu nga toog ci kawam lekkuloo naanuloo kon doon na lenn lu nga xam ne moom xam ne ñii tax moom ñu toog ci naaj wi moom moo tax kon moom war na yombal war na defar war na jubal ba lépp lu nga xam ne nii ñii toog ci naaj wi soxla nañ ko rek dina mën a yomb ci ñoom ndax looloo waral waat bi nag ndax ñiy toog ci naaj wi ñu ngi xaar ndax moom dina waat ne man président Adama Barrow su ma toogaatee dinaa leen defal li dinaa leen jàppale li ci li dinaa leen jàppale ci li looloo tax nit ñi toog ci naaj wi waaye su ko waatul woon wala ñëwul woon pour waat lu mel noonu kenn toog ci naaj wi
waaye ñëpp am nañ ci moom yaakaar. ndax neexut ba neexut bu leen neexoon ñu toog ci kër yi. waaw ndax kenn forcé wul leen. kenn forcé wu leen. cofeel ak yaakaar moo tax. waaw ñu bàyyi yitte ak soxla yi. ñu ñëw fekk bés bi. waaw te it nag nga xamante ne ñu ngi toog te ñëwuñ. te it nag naka askan wi jàppale. askan wi nañu jàppale président askan wi suñu jàppale président lépp lu muy liggéey ci biir réew mi dee na sax. loolu tamit waaw am solo la loolu mooy mbir mi. ndax moom kenn tamit du mun a sottal. déedéet. am na solo. waaw su ko defee mbokk yi mu nekk kàddu yu am solo comme ni ngeen ko déggee ci Secka mu nekk nag bés bi bés bu màgg ci réew mi waaye luñ doon xaar dafa mel ni yàlla ñaan yi nangu ne Ousmane boo fàttale ko ci li nga xamante ne because just recently as yesterday we sent our reporter to the market and he spoke to the women, to the young people, to Gambians. What are they expecting from the Gambians for the next 5 years? See, in as much as they were praying for a successful inauguration, but yes, still they were, most of expecting a lot from the president for the next 5 years. Indeed, absolutely right, Amadou. It's very important, and youth will be expecting a lot from the president with regards to development, more importantly, employment, because the issue of unemployment in the Gambia is one thing, and the issue of a salary increment is another thing. So these are all important aspects which youth are expecting from the president in his 5-year term. Because we've heard from the Minister of Information and Regional Integration, Ibrahim Silla, addressing the public with regards to the first meeting, the first cabinet meeting, which was held in 2022, where he revealed the enterprise, the youth, the national employment policy, which the government seeks to provide 1,500 jobs. So this is something that is going to be a significant achievement of the government if they achieve it, if they work towards it. So these are all aspects which the youth are expecting the country, the president and his government to work together to make sure that youth are provided with jobs. Aside from that, the health sector is another important area which most people are expecting that the president would do something, because in the past months we've heard from the Gambian Women's Life Matters, protesting about the rate of maternal mortality in the country. So these are all areas which they're expecting the president to work on. Beautiful African stories, remembering the thoughtful tunnels, the green vegetables, as we weld for the future with grains. Singing with you a story of our blessed motherland. The deaf and the blind behold, for their chance will arise. The hailing of one voice for a fresh breath to our democracy. When the river flows into our doorsteps, we hook to the promise of our president. Together we wash our hands to the river to amend the security forces. Together we monitor the button of our criminals as we march with virtuous troops. Together we enforce the control of our traffic drivers. For our safety should be of significance. The new Gambia, for our Gambia, the youths are the future olives, in whose creams we should apply the futuristic moments of truth. For in your government we trust, to write us with opportunities for quality jobs. Together we battle against tribalism, strengthening the peaceful coexistence of living. For our votes were on purpose. We pray that thou shalt act to refresh our land into a greater good. Thus make the hopes of our case fruitful. To reconcile, heal our wounds, give justice to whom it's due, the fight for corruption in our breeds, to help the underprivileged on our needs. To help the underprivileged in our means. When the day begins to decline, we pray our feathers never died, embracing the beautiful cultural norms our ancestral have laid the foundation. When we give our economy a taste of freedom, it will enlarge the provision vision to give what is due to the needy, so that he may reward those who believe. Out of his bounty, he loves those who reject faith. Giving you a taste of his grace, and we hope the Gambia ship may sail. Thou seest raindrops issues from the midst,
The river is a stream with a strand, evergreen boundaries as it bangs. For our country, the Gambia, will swim with farmers. Thank you. Thank you very much. Well, that's a very touching statement there from one of the, I think it's a very young lady there, expressing some of the things the young people are expecting from the president. He have called for the equality, support for the vulnerable community in our society, but more so to, more so to make sure that as Gambians we are united. Reconciliation, as we has been saying, is needed within ourselves as a country, but equally give justice to who it is due for, and I think that's also one fundamental area. We all know what has happened. We all talk about the TRC, the recommendations, and the report has been submitted. The Gambians would be waiting. What position would government take, for example, in the next 6 months or so after they reviewed the entire reports and recommendations? But apparently, they have said something very interesting, and of course, such a very good message to the president, I think, on behalf of the young people and generally to the Gambian people. If I may get what she rightly said was that they voted on purpose, and that is something that is very important for the presidency to understand. Not only the president, but the government is something that is very important, because when people entrust you with something, it's a contract awarded to the president to make sure that he fulfill their promises in terms of education, in terms of health, in terms of infrastructure, in terms of unity, as you mentioned, which is very key. And from that aspect, I will talk about reconciliation, as you mentioned earlier on, the TRC, the victims, and so forth. My Lord the Chief Justice, honorable members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors of Banjul and Kanifing Municipality, members of the Diplomatic and Consular Corps, representatives of international organizations and partners, political party leaders and executive members, government officials and service chiefs, regional governors, community and religious leaders, civil society organizations, distinguished personalities, ladies and gentlemen, members of the media, in appreciation, my Lord the Chief Justice of the Gambia, I thank you solemnly for administering the oath of office for the President of the Republic of the Gambia for the next 5 years. Having been sworn in, I also thank the Almighty God with due devotion for His mercies and bounties, and I pray for His guidance, help and protection as we execute our various functions. Today is a red letter day in the annals of the Gambia, and this is a defining moment in the country's evolution as a democratic nation. It is a moment of victory for the people of this blessed land, and there is every reason for us to celebrate. Before proceeding, I recognize with gratitude the presence of their excellencies, heads of state and government from the ECOWAS sub-region and the wider African continent. Also present with deep appreciation are leaders of friendly countries
and development partner organizations and institutions. Excellencies, on behalf of the entire Gambian nation, I welcome you most heartily and thank you profoundly for honoring our invitation to be with us today. It is a gesture we value and will always cherish in our hearts. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, it is clear that without the massive voter turnout for the 4th December 2021 presidential election and the equally massive support for me, this occasion would not be what it is today. Officially, the Gambia Independent Electoral Commission declared that there was a voter turnout of about 90%, while over 1,500 independent observers participated in the electoral process and declared the election free, fair, transparent, and credible. I acknowledge with great appreciation and humility the strong confidence bestowed upon me, my party, the National People's Party, NPP, and all the formidable coalition partners that work with us. Today, we can comfortably conclude that my election for another 5 years is a vote of confidence in my government, a vote of acknowledgement of my achievements, a vote of endorsement of the path we have undertaken to follow, and a vote of acceptance of the democratic principles and values we stand for. It is also a vote of appreciation of who we are as a people and how we have branded ourselves, as well as vote of willingness of the people to come together and work together to pursue our dreams and aspirations. In short, it is a vote of hope and reassurance, a rejection of division and oppression, and a new legitimate mandate for me as President and Head of State of the Republic of the Gambia. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, many friends of the Gambia, development partners, and well-wishers, both within the country and outside, supported our development efforts over the years, particularly from 2017 to date. The contribution of such goodwill partners, friends, neighbors, and collaborators during our transition period facilitated our political, social, and economic development achievements. We remain grateful to every one of them and reassure them of our commitment to strengthen the ties that bind us. Distinguished ladies and gentlemen, despite the global COVID-19 pandemic and the socio-economic situation of the country in 2017, our achievements over the last 5 years make it abundantly clear that there is a lot more we can offer this blessed nation. Proceeding from the transition phase, the Gambia will now need a new development model and new operational frameworks, with our development priorities set against sustainable timelines for implementation. Vigorous resource mobilization strategies have to be detailed out, and investments made strictly for desired results. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, in outlining my government's development priorities for the next 5 years, infrastructure, energy, and technology have to be at the core of our development efforts, not as ends in themselves, but a means to attaining our development targets. Over the past 3 years, we made remarkable achievements in infrastructure development. To cite examples, while most of the construction works of the targeted 800-kilometer primary road network
on the North Bank and South Banks have been completed. Work is progressing on the remaining lots. My administration also constructed essential bridges totaling to 2.3 kilometers in various parts of the country. These include the famous Senegambia Bridge and the new ones in the Upper River region. Our development orientation will continue to be people-centered, people-driven, inclusive and wisely targeted for progress, growth and stability. As promised, our target for the next 5 years is to construct 1,200 kilometers of quality roads. Similar to infrastructure development, within the last 3 years, my government implemented multiple life-changing energy projects and now provide electricity to additional scores of communities in various regions. With the Soma substation and other energy generating points, we have the potential to attain universal access to electricity in the country during the next 5 years. This is our target and nothing less. As regards social service delivery, although we registered huge successes in the critical areas of agriculture, education, health, we are aware that a lot more needs to be done. We pride ourselves, nonetheless, for the bold steps taken to mechanize agriculture, leading to the distribution of farm inputs and labor-saving devices, such as tractors, heavy-duty machinery, and equipment. The target for the new government is rice self-sufficiency and food security for all. To maintain this, we will have to open up industries, upgrade the country's technology status, and process our produce while creating jobs in the country. Relatedly, the number of people trained, facilities constructed, and other significant achievements in the education sector are correspondingly matched by the tremendous strengthening of health sector through record investments. The community ambulances distributed recently were well received countrywide. In addition, the health centers upgraded and the new facility provided in areas that until now were considered remote and deprived have also gone down very well across the country. All this makes us bolder to set much higher targets for the next 5 years. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, the level of economic growth realized during these trying years and the economic measures adopted have helped to put the country in a viable position to generate national income to fund major projects without seeking support elsewhere. It is obvious, however, that the economy, businesses and livelihoods must be protected further and reinforced to result in better development trends and maintain a productive and peaceful population. I am happy to report that by December 2021, 60% of 2018-2021 National Development Plan NDP activities were either successfully conducted or on track for completion. Out of the pledges made in Brussels, 41.9% have been disbursed so far. Following the expiry of Vision 2020, the development of a new long-term development plan, Vision 2050, is in progress. The new vision will take on board the 2030 Sustainable Development Agenda, the Agenda 2063, and the country's long-term climate change vision and strategy. Our future plans include the formulation of a green recovery-focused NDP 2023-2027 to succeed the 2018-2021 NDP, to boost the income-generating sectors and institutions, such as tourism and fisheries. The potential for growth must be tapped optimally to support new development initiatives. I encourage the youth to take up the wide range of opportunities put at their disposal. It is certain that
efforts would be wasted in the absence of peace, security, and stability. For this reason, the Ministry of Defense and the Gambia Armed Forces were restructured lately as part of the reform to raise their efficiency levels. As part of these ongoing security sector reforms, we now have a national security policy, national security strategy, security sector reform strategy, and a defense policy. These policies and strategies are meant to consolidate the gains registered as a result of the security sector reform. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, good governance, transitional justice, rights, freedoms, and the rule of law are matters of great importance to us. My government recognizes justice as an essential component of good governance, since it fosters participation, transparency, and accountability while preserving the rule of law. As such, the law will continue to guide whatever we do. As reported widely, the Gambia Truth, Reconciliation, and Reparation Commission completed its work and submitted its report last month. The report is being studied carefully for appropriate action. To break the deadlock surrounding the draft constitution, the new government will work towards building consensus for the establishment of a new republican constitution. We advise all stakeholders to be open-minded for this to succeed. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, our foreign policy is now robust and fruitful enough to build on. The Gambia has regained her position in the international community, and we have successfully expanded friendship and cooperation around the world. We will pursue this with vigor, beginning with our friends and neighbors in the sub-region and the African continent. In particular, ECOWAS provides a platform for dialogue, cooperation, joint ventures, and collaboration on regional and global matters. We are greatly indebted to ECOWAS for standing by us, providing the most needed support, most especially during and after the 2016 political impasse. Their guidance and support to establish and maintain peace and stability during our transition program contributed to the successful conduct of the last presidential election. The presence of Ecumenical signifies the relevance and competence of ECOWAS as a regional body. Therefore, we pay immense tribute to the leaders of this great organization, past and present, for their impressive contribution to the welfare of our peoples. Without the continuous backing of ECOWAS, the pace of our transition would have been hindered. As party to the AFCFTA, the Gambia recently formulated a national implementation strategy to operationalize this regional agreement in the Gambia. Beyond this, we look forward to the OIC summit with enthusiasm and high hopes of success. All these commitments will help us to deepen our bilateral and multilateral relations across the globe. With the facilities and infrastructure development in progress, the tourism sector stands to benefit hugely from such events. This notwithstanding, tourism will be diversified with innovative options explored for expansion. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, the 2019 50% salary increment across the public service and 100% increment for pensioners was based on sound economic policies. The need to improve our remuneration packages still hold good, and this will be done by mid-2022. The expected results are better service delivery, job satisfaction, staff retention, better conditions of service, and a performing civil service of respectable professionals. On service to the nation, strict emphasis will be put on merit, performance, and results.
These will be the underlying principles and values for the civil service. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in 2016, our objective was to liberate the people from oppression and injustice. It was a call for change, and indeed, change has come about. Today, the Gambia of the past giving way to a new democratic Gambia, where every citizen is equal before the law. The independence of the judiciary is unquestionable, and Gambians have confidence in our judicial system. This is what the people fought for, and this is what they have chosen to sustain. Excellencies, distinguished personalities, fellow Gambians, and friends of the Gambia, the transition period 2017 to 2021 has been a tremendous success, regardless of the shortfalls and obstacles encountered along the way. We have realized growth in our economy, increased infrastructure development, enhanced the policy environment, and evenly set the pace for our democratic institutions to be efficiently viable and effective. 2022 to 2027 is a period to press on for accelerated growth, expansion and advancement. The focus now centers on economic development and independence, social upliftment, service to nation, and the projection and protection of the Gambian identity and dignity. Fellow Gambians, as we march on, our conscience, beliefs in God, sense of social justice, and our characteristics and values as Gambians should define our relationships, devotion and duty, and attachment to the nation. I believe that human life and human dignity must come first. Thus, I see our electoral consequences not as mere physical boundaries for election purposes, but as social consequences composed of various categories of people. Key among them are the youth, the women, the elderly, the vulnerable, including mentally and physically challenged. These categories of people receive due attention in the past 5 years, and this will be stepped up. In this regard, the new Ministry of Gender, Children and Social Welfare will intensify efforts to complement other relevant programs and interventions. Focusing on the youth and women, I am proud to observe that through the Techifi program and the Youth Empowerment Project, and with support from the European Union, the government successfully created more than 5,000 jobs and supported 800 small businesses. We will increase such interventions. Through the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Trade, Industry, Regional Integration, and their satellite institutions and partners, we will create wider opportunities for more youth and women. Youth unemployment, migration, women empowerment, inclusive education and training are major concerns for my government. Together with the private sector, we will scale up efforts to address them more effectively. Excellencies, fellow Gambians and friends of the Gambia, based on first-hand experience, I am fully aware that the tasks that lie ahead are many, complicated and difficult to tackle. Each of our sectors has huge gaps to fill. We will harness our resources, build our knowledge and technology capabilities with relevant skills and competencies to energize our development efforts. I believe strongly that with better quality education, our institution will impact the lives of the citizens more significantly, address the technology requirement for our agriculture sector, and will be more impactful in the fight to eradicate poverty levels across the country. Working together, we can foster understanding and attain our development goals in the mutual interest of the people. I am convinced that there is nothing a people cannot attain if they unite and have a common will to succeed. The potential that lies in our human resource is massive and offers a source of optimism, courage and determination to succeed. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as President of the Republic of the Gambia, I have committed myself
under oath to honor, preserve, and uphold the Constitution of the Republic and to serve the Gambia devotedly. As we embark on the mission of achieving a more progressive Gambia in the next 5 years, I pledge to put more emphasis on uplifting the status of all Gambians, especially the underprivileged and the vulnerable Gambians in underserved communities. Under my administration, we shall ensure that development is duly distributed within all the regions of the country. It is misleading, however, to believe that the government alone can ensure the rapid transformation of the Gambia. The tasks ahead require the collective, decisive and positive participation of all Gambians, irrespective of ethnic or political affiliation, gender or religion. All Gambians, let us embrace the culture of peace and peaceful coexistence as one Gambian family for our betterment and for those unborn. I must seize this opportunity to commend and pay tribute to all the other political contenders for their sense of patriotism and love for country. I call on them and their supporters to close ranks with us and work collectively with my administration for the progress and development of our beloved nation. No sector, institution or segment of our society will be left out of the development process. To achieve this, I will lead as president of all Gambians and form a cabinet that will heal the nation, create avenues for reconciliation, tap the talent and capacity of all Gambian nationals, and accommodate diversity for sustained peace and stability. Excellencies, distinguished guests, fellow Gambians and friends of the Gambia, at this juncture, I convey gratitude and congratulations to the entire NPP membership and to the coalition party leaders and members for our hard-fought victory. With profound humility too, I extend special appreciation to the people, particularly the women and youth. Without their participation, our victory would have been very difficult to achieve. By extension, I thank all partners, philanthropists, friends, supporters, well-wishers, and the international community for their support, morally and financially. Together with my family, I thank you all from the depth of my heart, and I pray that God bless us all. Long live the Gambia. Long live the ECOWAS community and African solidarity. Long live global peace and cooperation. I thank you for your attention. That's the inaugural statement by His Excellency the President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow. And of course, the Gambian leader gave a long statement touching on a range of issues of what he has or his government was able to deliver to the Gambian people for his first term in office, but equally some of the things he intends to do for the next 5 years. Quite a very remarkable statement. This morning we were together listening to the statement of the President. He more or less reflected on his journey from 2017 to 2021, and as he entered into another new 5-year contract with the Gambian people. What did you make of his statement after listening to the President? Long statement, as you mentioned, but interesting and inspiring statement there. More importantly, one of the most important aspects of his statement was calling all political contenders, that is including the main opposition party of Hussein Dabo, to come together and move the country to another level, calling for unity in the country. That's the most important thing, because as you know, the time for politics is over. The time for talks is over. Now it is time for development, moving the Gambia to the next level so that we can be like other countries, like Singapore, like the European countries and the Americas, which is something that is very crucial. But more importantly, the President also talked about the youth. He urged the youth, he called on the youth to make good use of the opportunities before them, to make sure that they put them into good use to move the country to another level. I'm afraid we'll return back to the main center, and there's a bit of entertainment going on. Gambia,
Gambia, Gambia, Gambia, Deden Banegor, Gambia, 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 Deden Banegor, Gambia, Gambia, Deden Banegor. Mbokato mbako ndefle Gambia osusa babani Gambia osusa babanya Ulele me soni kereme Osuni sarabanya Jolare me manjakure me Osuni sarabanya Olore me manjakure me Osuni sarabanya All right, that is the entertainment that we have been enjoying there from the main center of the pitch. I think all ethnic groups have been brought together to sing this unity song for the Gambia. No tribalism, no division. We are one people. We need to come together as a nation. I think that's quite remarkable, Usman. Ñun ñooy benn waru ñoo gis xeet suñ biir dégg nga woy bi dañ jëlee xeet bu nekk ci réew mi ñoo boole leen ñun indi suñ aada ak suñ cosaan pol mi soose bi wolof bi saraxule bi séeréer bi joolaa bi manjaako bi ñëpp ñëw ñu booloo
ñu woyandoor benn woy pour woolewaat réew mi wane ne ñun benn lañ te waruñoo xaajoo loolu mu nekk lu am solo c'est que comme da nga gis ne si biir fu mu nekk nii comme gan yu bari ñu ñëwoon ci bés bi daanaka dem nañ nit ñi tamit dem nañ gis nga stadium bi daanaka commencé naa empty ci suuf tamit gan yu bari daanaka xam naa ne lu ci des baritu noonu waaye ba léegi event bi jeexagul parce que comme niñ ko waxee xam naa ne ñu ngi fi ba ci kanam tuuti waaye naka nga gisee woy buñ dégg nii léegi. waaw Amadou mooy li ma la waxoon sànq rek xam nga bis bi tey li gars yi di wax dafa ala dawme waaw ndax président def nañ li mu war a def nit ñi def nañ li ñu war a def mbir mi jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaarale ndax ba mu waatee ba pare dafa dem ci kanu yi ñu dër kanu yi mu jóge ci kanu yi ñëw dugg ci biir armée bi di ànd ak soldat si ànd ak nit ñi xeetu soldat yëpp daal ñi nga xam ñoo yor mbir mi. Yes. Yes. Ko Adama Barrow findini aduna ko jaba terela jaba ko la ila la terela jaba Ela daya di billa di kidama dai de tunawel. Eveli amaya tanda taya dui de tunawel. Emala ngol kalbi eveli de tunawel. Kuji tali ga ji tali la de ngala chei de tunawel. Edapan nai ko tau feke de vendanya pa kan tali de tunawel. Para parina vai por kuli de e kale kule aje de ala da ya di billa di kido ma da ide ene da da ina ma da si oni tamo wa ni de e ita ta ki kida iti lali ari na na de ide e kale ma di di pana be gisee mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci Independence Stadium bu Bakau di leen indil xew-xew yi tey ci waati président Barrow bu mu amal sànq bu yàggul gis ngeen fu nekk ni ñu ngi nag ci entertainment bi xet bu nekk di wane sa aada ak sa cosaan muy nekk lu am solo nit ñi yaa ngi génn nag
fu mu nekk nii ci stadium bi ñeneen ñu ngi waaj a dem ñibbi event bi daanaka lu ci des xam naa bariwul donte ne jeexagul waaye ñu bari léegi ndax naaj bi dafa tàng yaa ngi fii depuis suba ñeneen ñi daanaka lekkuñ ak yooyu coono bi bari na waaye bés bi ko laaj bés bi tamit moo ko jar ndax ba réew sa réew bu laajee dafa jaru sonn dafa jarlu lépp seka tamit ñu ngi doon waxtaan sànq ci woy bi li nga xamante ne mooy li am solo ñi nga xamante ne mooy xeet yu nekk ñëw booloo woyandoor benn woy bi nag li ko tax mu jublu xam naa pour boolewaat waa réew mi parce que dafa fees ne nit ñi dañ xaajaloo te warul ci réew booloo mooy doole te dañ war a boodee bu fekkee ne bëgg nañ dem bëgg nañ Gambie dem ci kanam Sankare Ousmane mu ngi koo wax président Barrow ci kaddam nee na sax ñi nga xamante ñoom la demoon élection ba tey li am nañ tegee li nga xamante ne mooy différence bi aside ñoom ñu boolewaat ànd ak moom liggéey réew mi ndax ñoom tamit ay doomi réew yu baax leen te dañ leen soxla ci réew mi pour réew mi dem ci kanam. waaw loolu am na solo ndaxte boo ko dégloo ci discours am rek dafa njëkk a woo meew yi. waaw laal na Banjul laal KMC. te loolu mooy wane ne moom ginnaaw moom ñooñu war nañoo taxaw ñoom tamit taxawaay ànd ak moom pour liggéey réew mi. doogu dikk si nag ci li nga xam ne moom la sarto ak waa réew mi li nga xam ne moom la warloo ak ñi nga xam ñoo ñëw toog ci naaj wi di ko xaar tey jii ak lim leen waatal moo nekkoon waxtaan woo mu defoon noonu ba pare bi mu defee waxtaan ba génn ci ba pare nag ñu gis nga culture bi ñu indi nag xeet bu nekk laal ci biir man bi ma gisee kooraa taxaw balafon taxaw yaa ngi may dégg pël yi génn riiti yi ñëwaat dafa am solo ndax won nañ leen ne leen lii moo suñu culture kon nag am na solo trop pour que bu président jeexalee rek wax li mu war a wax ak askan wi ñu wonaat ñu ñun nag lii moo suñu culture ñu jàllale lu mel noonu loolu dafa am solo trop yaakaar naa ne. waaw loolu am na solo. nee ngene kansayi nga jëlee daanaka programme mo kana banne and mol fananka mol dol ka say be say kan so say nga president Barrow la moy la ala statement aku jamale fo I meng fo ko I menke during his first term. And some of the things that I plan in the next coming years. But Usmani Yafonyami, what is more important is the unity. People, Mayalonko, he went with them with the election time. Candidates all men lota. They are more theater, but let them come together. They forget their differences and see the nation and work for the better interests of the country, because they are also a good son of this country. They wanted to rule, but Gambians desire otherwise. But he's calling them to join hands together. All Gambians, all ethnic groups coming together. Baraka Bake, Amadou Kante, Ousmane Diatta, Anina Keba. President Barrow la statement o biri wato na kalindro ke ay statement o ta wato minna. Ay min pala statement o kono o mu fengolete miliyalon ko wollam de development o mi yalon ko follow ay contondro follow nin KMC nin banjun la meol lela dami yalon ko bira bota woto den anata katandi ko pour nga ke clinti banku do ko nsa sone a nyami anim fana ay tawota anin sartota katandi ko 2017 2016 fokana 2021 ay do ko minke ay wolle konti wala ni ko ay salol min doku anay doku kotongol minke anal national development plan akay mil beke wo borin ko laaji ay tawo minta ay kalindo min fanake 2022 wala ni ko December election 2021 biraya win biya kalende 2022 ay tawol minta wala fengol development on mi ka bekela wala ni ko ay minke damandunga akabina mekela wala siala bari yalo ngalo no ko politician ol anin just la hadi ko no ni e minfo tumando fonge force wala nga stato lay pour do ko ninke anyama anim pana ala other part of the story diamond for statement ko min for gana kumara ako 2021 election on minkata politician ol mi yalon ko they are not part of ala mansakunda to sainteng abol be kumanda pour yena nay be la nyokay do ko ga e ngo expect le because yalon mansakunda lam and then nim man sabe ko ke kan just hadi five politician were invite ako sain diamo bantale kate foyo bantale bar mim tuaje wala ninde ko pour nga nanga ke kilinti nga banko doku banko eta nyato because nin gambe ta nyato ako mbele bita nyato nin gambe manta mbele manta okay bari jalol nata nang wali don kilo la don kilo miyan ko ayinte fongo ayam ma bake mbeda min I feel it emotionally tumo min na birim mandin ka jola sarafule serer bambaran e ibeba don kilo la kay kamin fo nin ko let us come together alinga ke kilinti
tribalism ngalon ko womu pendete mi yalon ko aka min ngaba walla aka min sayno tan ni wolom pour que tribalism bang Gambia banko kan because Gambia tribalism labta tala stage o minto na kabita woto da marek den Gambia ta do kuno la Gambia titano wodo tribalism na nyaton kol na stakeholders sol na family alfal sol kono nyanda ka make sole we talk to our kids na dinningol ani miliyalon ko e postono dato e diamu dinningol e sa tribalism ning asa banno nin jalol min be don kilo la ya don kilo la suwa kan wala ya la maneka kan wala ya la jola kan wala ya la sarule kan wala ya la bella. So it's very important. Gambia, we have to come together and then move this country. It's the most important thing. Maren sonin ko oda ku Inaugural Eyeafrica TV. President Barrow agari agarombe kona da Kenya ni ko Inaugural 2021 agala gollo kube dabari Kenya ni agara hoyni kube da salon kube dabari agara killu kube dabari agara dabande nyanu ko sude ada kunya ko nante ko emman sakunda pare ya ko na 2022 nangi 2022 ma 2026 ila gollina ada ken puneya wutulenki aga kune ada kenya ko gambenda tiwa golina ha politician ku geli politician geli hanake malagarum kumben adi sugara me hutu ko cesene ke nogondi adi su kheriti ikun sunya bane isunya bane ina jamane ke golli igana kahime jamane golle la wali ngono pesa mbaro de kiyako ay girno jar ku khagari jar ku da mana ka ko kenyanti e suguro sarankulen kannenga mallinga kannenga wolon kannenga kannenda mesu e sugura suya iga humbe ko kenyan osunya bane kita kiani oga humbe ko na gira amal kan. Thank you very much. Looks like that's the president about to leave. As you can see, these are the images there, and I'm afraid we are very close to the end of the event here today, because you can see how inside it looks like, and people mainly inside the pitch. That's the guests are living, and the presidents, we have 8 of them here invited for this occasion, and some of them have left earlier, others are about to leave now. And I know from there the president of the republic will also leave. We are now very close to the end of this long day event. Since in the morning, Gambians, people have been here waiting for the inauguration of the president. Thanks to Allah, it have all went well, and eventually we are now close to the end of this program. So ko defee mbokk yi ñu ngeen ko gisee noonu ci screen si ak tamit seen télé yi daanaka programme bi li ci des bareetut noonu nit ñi wàcc nañ si stadium bi gan yaa ngi tàggatoo président bi tamit xam naa mu ngi wàcc bu fekkee ne fu mu nekk nii gan yi yëpp dem nañ moom moo cee topp moom tamit mu dem gannaaw bu mu ñëwee wax kàddu yu am solo woote waat nag dafa mel ni dafa dal di dooree fu mu dooree bu mu ko sasee wala bu ñu ko dénkee réew mi 2017 election bi mu jaar fa ñëw ba tey li nga xamante ne mooy li am su ko defee kon niñ ko waxee daanaka ndaje mi jeex na fii xam naa léegi lu ñoo def rek mooy ñu tàggatoo Seka ñu gërëm la sant la bu baax ni ñu fekkee ci plateforme bi xam naa ne waxtaan bi day continuer suñu yeneen ay plateforme waaye tey ñu gërëm ñëpp ñu doon seetaan jox leen dig daje beneen jour incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw sant rek di gërëm ñëpp rek ñu doon seetaan programme bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla def ci réewu Gambie jàmm yàlla jox ñu dig daje bañ dajawaat fii ci yeneen ni xew-xew yu mel nii di ko ñaan yàlla def ci jàmm yàlla yokk réew mi jàmm di ñaanal nag yéen ñi ñu doon seetaan yàlla na yàlla defal jàmm di ñaan rek Eyeafrica TV yàlla ko yàlla jëmale kanam te di wax danañ ko jàpp télé bi foofu la rek la ndax nag am na yu am solo yu ñuy waajal yu nga xamee ni ci kàttanu yàlla su ñëwee incha allah rabbi yow mi seetaan di nga xam ne ñun pare nañu te it nag li ñuy ñëwal ci Gambia fii dara dootu leen ump ci biir réew Gambia ak bitim réew ak fu ne ci kàttanu yàlla incha allah rabbi ak sama gaay yi dina neex. ñu gërëm la sant la Ousmane, we have come to the end of the of course our live coverage, and thank you very much for joining us on the platform. But I'll just allow you to say your final words to our viewers. I will only reiterate the words of the President, which is unity, coming together, calling all other political contenders to come together and make sure that we move the country to another level. That's the most important thing as far as the Gambia's development is concerned. Sain luro suti atau tongal kual fele akabanne nge
bula yela kubal lama for nyolum for next time inshallah. Thank you very much Amadou Kante, Ousmane Diatta, and then Nakeba. Butung nemu fenete mi yalon ko since in the morning nga kumas nga fa birim kunung we started since yesterday. And then sa apela ko fela banda sai. Butung lamor la nin jibe laba dawda ngal kontong altonal kondon dimala anal bodla anal badinkra mi dala kan jibe fanamina. Ka fay ko banku do kon tumo mina Eyeafrica TV panel set Independence Stadium pour ka kalen drop fintinda anal badi manene MS bojang butung gol nada Eyeafrica to yal jang butung ala baraka baka maran soni ko da ku ngiri Eyeafrica TV oga dingra kebe Kenya Independence Stadium hiki aga nyame saison kunu keda president Barrow gar hummen ko kedanken oti nada kedanken khana nuwar keda sasa o ko tambona kenga keda wotina amada ado Ousmane Diatta ado ser suga golin Eyeafrica TV oda hasu kunya kawtina kanuari sri am thank you very much Nuari, thank you very much. Abarka baki nene bojan. Well, viewers, we have come to the end of this live broadcast from the Independence Stadium. We were here to bring you the live coverage of the inauguration of the President of the Republic, and you have watched everything live on Eyeafrica TV. I want to take this opportunity and thank the entire production team, you know, Monyang and Binta who were here earlier on, Seika, Usman, Nene Bojan, and the cameramen, women, and some of our colleagues who were doing sideline interviews, and the technical team. We say bravo to all of you for a job well done once again. And to you, the viewers, million thanks goes to you for us always relying on Eyeafrica TV, and we will continue to bring you all that you need to know, and of course to make you are informed and adequately informed on all national events and events that we cover as well. Until we catch up again on another event, on another program on Eyeafrica TV. Thank you for watching, and do have a very, very pleasant evening. Bye from us. Bye-bye.